again, its moral, social, and political essence, and then reinterpret its significance in contemporary society. We will begin this seminar with the soulful Dev Bandhana by Mrs. Trina Das, marking a harmonious start to this a long, day-long session held today from morning to evening. We know it is organized by Boyarut Publication, and this enlightening even stands a reflection of timeless and heartfelt endeavor by Mr. Partho Sharuti Sarkar and his dedicated team. Once again, I extend my warmest welcome to everyone. Let us begin with this day of learning, dialogue, and reflection in the true spirit of Gandhian wisdom and human unity. I would like to welcome Mrs. Trinadas. Please continue the further process. Hello everyone, it's Trina Banerjee, not Das. Extremely sorry, extremely sorry. Okay, no issue. On Since we are behalf saying, of my publication house, the yeah, Boyarat publication, I humbly request Mrs. Trina Banerjee to present her kind song to all of us to the respect of the father of the nation, India, Mahatma Gandhi. We all should respect him, and this tribute is to him. So please, Mrs. Banerjee, the stage is for you. Thank you. Thank you. वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराए जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन को तेरे कहिए जे पीर पराए जाने दे सकल लोक मां सहुरे वंदे निंदा न करे कीनी रे बाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी के रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराए जाने रे थैंक यू thank you so much, Mrs. Trina Banerjee, for that beautiful and soulful Dev Bandhana. Your melodious voice has truly fulfilled our hearts with peace and positivity. It has created a perfect spiritual, atmosphere to begin this meaningful day of reflection and learning. And now, as we move forward with our inaugural session, it is my pleasure to welcome Mr. Partho Saruthi Sarkar, who is a distinguished PhD research scholar from Tripura Central University. He has presented
a numerous paper at both national and international seminars, and many of our works have been published in reputed journals like Scopus Index. Most importantly, he is the founder secretary of Boyarot Publication, which is the organizing body behind this international seminar. Without further ado, I would like to invite Mr. Parthu Sharathi Sarkar to please deliver his inaugural speech and share his inspiring thoughts with us. Mr. Sarkar, please, it's over to you. Mr. Sarkar, are you there? Partho, you are muted. Please switch on your microphone. Yeah. Good morning, all of you, and thank you, Shoaib, my friend and my brother, and respected Professor Dr. Selim sir, and all the other persons who are present here, like my brother Kaustubh, who is an assistant professor in the Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Sharupa and Trina and Chulkidi and all the other persons who are present here, and Nirmoli sir especially. So I just want to say that I'm really sorry that networking is giving me a great problem, and repeated time I have to be late from this meeting. Extremely sorry for that. But today, on the August seminar of the theme relating to contemporary to the traditional practices on Gandhism and his views and his opinions and all the other things, you know. So it is our great pleasure that a person, namely Mahatma or the Mohandas Karamchand Gandhi, was ever born on our land. The very, very positive and very welcoming news was there that a person was born on this land. It is our great privilege to see that freedom struggle is not only a struggle, it is an expression, it is a realization, and it is having great relation with the self-arousal. Means if we are not much arousal with the kinds of thought that nation is not much different from us. Whenever we are giving our nationality to somebody or some organization or some platform, then always we say that we are Indian. But what is India? That has to be realized first. India is not a simple country. Rather, a lot of languages, a lot of cultures, a lot of thoughts, and a lot of things are placed
in this nation. And it is a very, very important thing of this nation that no other nation with such diversity has the largest democracy ever possible with it. So, India, the nation, has given us the chance to realize ourselves. And Mahatma Ji, the name was given by our famous Kavi Guru, Rabindranath Tagore, to that person, not to celebrate him, but to celebrate the nation as well. Because you know that whenever we are just reading the lines from the the Bande Mataram song or from the alike things, we always have seen that nation is our mother, the motherland. We are very much used to say that the mother language and the other things, but hardly it is possible to see that, like an Indian, no other person in this world has seen his or her own country as the mother. Even we say Jai Hind, that is also not possible even if we are just going to England, America, Europe, they will not say the bow down to the nation because nation is the supreme in our condition and our case. But if we are just visiting any other country, then we definitely see that they are respecting their nation, they are loving their nation, but not in the way how the Indians are feeling. So it is a great pride and it is a great learning for all of us, even who are in India and who are in outside. Because Swami Vivekananda ji once upon a time told that we have nothing to give to the whole world but the philosophy. The Indian philosophy or the realization is the ultimate thing what the nation can see and can shake. If we are just going to America, then we can see the cosmopolitanism, the the consumerism, and all the other things. But we hardly see that they are with the feeling that we are in the position and in the human body to realize ourselves in the best possible way. And in this way, the nation has gifted the whole world a chance to see how we should realize about our own nations. And Mahatma Ji, the person, a lot of contradictions are relating with him. Even at the time when he was dead, he was surrounded with some girls. And even today, we are just thinking and saying that Mahatma Ji was doing that kind of thing and those kind of things and all the other things. But still, how can we forget the two principles basically, the Shotto and the Ahimsa, means the truth and not to be attractive to any other person who are the other person of the world or the nation and living with us. Wherever we are just going for some formalities or some rebellion as well, then we are always just getting to see that persons are just doing attack on the other just to stand on his own point. Even when you just see that in your college or in the university that upper Mr. Sarkar, we cannot get you. So here is the point that Mahatma Ji was not a single person but a complete realization with which the nation should see the present, the future, and had to see the past as well. Because the nation has shown from Chandashok to Dharmashok can be possible.
and the dharma, the realization to the religion, not from the religion to the realization. That is the basic consideration of humanistic living. Whenever we are just considering ourselves, then we just see that we are making a thought that religion should come first. He is Hindu, he is Muslim, he is Christian, or any other. And after that, we are just going to realize the person. And from this point of view, the problem starts because we are not considering that person as a human, but we are considering that person from the religious perspective. And you know, Mahatma Ji was telling about the Harijan movement and the other things. Alongside, his last word was Hey Ram, means not from the upper or not from the lower, but an integrated and holistic living has to be done. So, with this word, I'm just ending here about the welcome note to all. Many persons have not joined and some have joined. So, I have every respect to all, even who are not present in this seminar and who has got some problem in his or her life not to be present here today, even after confirming. I have every respect to all of the persons because they all belong to the nation India and Mahatma Ji is the father of the nation. So if we can tribute him, if we can show respect to him, it is not only limited to him only, rather it will be a great reverence to our pious land, namely India. Thank you. Thank you so much, Mr. Partho Sharathi Sarkar. Now, please proceed. I would like to request again, Partho Sharathi Sarkar, please continue the further proceedings. So here I am getting a lot of problems with the internet, and I am really sorry for that. But I just like to say, Shoaib, to show the documentation as he has No, made the no, last night. no. We No, were first you show the documentation. After that, we can proceed. opening. First, we have to show some respect to Gandhiji, and after that, we can start our lecture and all. Okay, okay. Is it visible? Yeah, it is visible. Please show. Mohandas Karamchand Gandhi, known to the world as Mahatma Gandhi. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. From a shy and curious boy, he grew into a man whose idea would move not only a nation but the entire world. After completing his studies in law from England, Gandhi went to South Africa to work. There, he experienced racial injustice firsthand when he was thrown out of a train for being an Indian. The movement changed his life forever. He decided to fight against the discrimination, not only hatred or weapons, but with the truth and non-violence. He called this principle Satyagraha, meaning holding firmly to the truth. When Gandhi returned to India in 1915, he found his country suffering under British rule. Poverty, inequality, and fear ruled people's lives. Gandhi began traveling across villages, listening to the voices of the ordinary Indians. He wore simple clothes made of khadi to identify with the poor and taught people
the value of self-reliance. He led great national movements like the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, and later the Quit India movement. Gandhi showed that peaceful resistance could be stronger than violence. He encouraged people to boycott British goods, to spin their own cloth, and to believe in the power of unity. Gandhi's dream was not just political freedom, but also social freedom. A world without caste discrimination, untouchability, or hatred. He believed that every human being deserved dignity, whether rich or poor, Hindu or Muslims. His philosophy of ahimsa or non-violence became a guiding light for many leaders around the world, including Martin Luther, Nelson Mandela, and Dalai Lama. Gandhi taught that true strength lies not in harming others, but in mastering oneself. After India achieved independence in 1947, Gandhi continued to work for peace and communal harmony. But his heart was heavy with sorrow over the partition of India and Pakistan. Even in those painful times, he stood firm in his belief that love is stronger than hate. On the evening of 13th January 1948, Gandhi was walking to a prayer meeting in Delhi when he was shot by Nathan Godse. His final words, "Hey Ram," reflected his faith in peace till his last breath. The entire world grieved his loss, but his last message did not die. Today, Gandhi's life reminds us that change begins with one person's courage to speak the truth. His idea of simplicity, honesty, and compassion continue to guide humanity. Mahatma Gandhi taught us that a peaceful heart can move mountains and that freedom without morality is meaningless. His life was his message, a message that still echoes at time. Truth, nonviolence, and love can transform the world. So after showing the Switch off any of your device, any one of the device, switch off. today I am getting a great problem with the internet and all the other things, but still we have to continue because the show must go on. I must share here first that we have shown the documentation, and now is the time to move Motia Mandan Madam. She is the postdoctoral fellow in the Jesselton University of Malaysia, and if she is present, then she can start our lecturing. Otherwise, we can go to the next person because I think she has come. So, Motia Madam, are you present? Yeah, Motia I'm Madam, here. are you? Okay, okay. Please I'm start here. your lecturing and please enrich us with your knowledge and means the understanding on Mahatma Gandhi. Please say. Good morning to everyone. Okay, let me prepare my slide to
I think they're having some technological issue. Sorry, could I have some time, please, to set up my slide? So extremely sorry, the presentation time is for Dr. Selim Shah, Here sir. I am. Yes, I got it, I'm- but here, I have missed unfortunately, with the internet problem and all the other things, and extremely sorry that welcome speech should be done first, and it is from Okay. Dr. Selim Shah, sir, the You Tripura please- University professor on economics. So you I please have proceed. so if you please cooperate, if you all, and means I'm getting some problem with the internet, and that's why it is making some kind of mess, and I'm extremely sorry for that. Please proceed for the next procedures, because I am also having facing some technological errors. Yeah, extremely sorry that I have messed with the program schedule as because of the internet and all the other things. So if you please kindly go. I'm requesting you to proceed for the next one, because here I am facing some technological errors. I have to need some time. You just be ready with your slides and the PPT presentation. And we are just requesting Dr. Selim Shah, sir, to please come again, because I have messed with the program, and the internet problem is continuing. So the thing has happened. Extremely sorry for that, and I'm requesting Dr. Selim Shah, sir, to continue if he is present. Otherwise, I'm just following him. So Madhu madam, are you ready? Because Said is not reachable. I think he has not present. Means he has gone absent from this meeting. So Madhu madam, you just start. I am requesting Said also after you. So you please start. Madhu madam, are you present? Yeah, I'm here. Please start your presentation. Could I know my slide is visible there? Yes, yes, absolutely feasible. Oh, thank you. Gandhi's philosophy of nonviolence, ahimsa. Actually, Mahatma Gandhi's ideas of nonviolence has inspired many justice peacefully. His belief in truth and kindness still influences movements are changing around the world today. Amartya Manan, thanks for giving a room to present my topic here, to say something on the great a man like Mahatma Gandhi. The path of peace and unity, explanation of ahimsa as the principle that is not only causing harm in any form, that is physically and psychologically.
The message from Gandhi is an eye for an eye only aims of making the whole world blind. What is the core principle of Gandhi's nonviolence? Actually, Gandhi's taught love and compassion, is respect for all life, non-resistance, and self-suffering. Nonviolence today should be a global imperative. In this world where we see violence has become a normal issue, nonviolence is the true revolutionary act in this regard. Gandhi's philosophy remains deeply with a relevancy with today's the turmoiled world, offering a blueprint for resolving conflicts without further bloodshed. Whether in international diplomacy, a social justice movement, or with having a personal growth. Here, nonviolence provide the basic or foundation for lasting peace in this world. Means we must become the change we wish to see in the world. Gandhi. We are all stewards of peace, tasked with living out his philosophy in our daily lives. There are some world leaders who also inspired by Gandhi's nonviolence, such as Martin Luther King Jr., a leader of civil rights movement in the US, who adopted nonviolence as a method to fight racial injustice. Another one, Nelson Mandela, anti-apartheid revolutionary and a former president of South Africa, who used nonviolence in his struggle for freedom and equality. Another one, Cesar Chavez, an American labor leader, a civil rights activist, who advocated for workers' rights using nonviolence resistance philosophy of Mahatma Gandhi. We can look at Dalai Lama, a Tibetan spiritual leader who promotes peace, compassion, and nonviolence in the struggle for Tibet autonomy. The struggles and sacrifice of practicing nonviolence. Of course, there is no unmixed blessings in the world. If you go forward in the way of nonviolence, you have to go through some struggle and do some sacrifice also. To practice nonviolence in the world is stepped. Violence requires immense patience. Also need faith and unwavering commitment. Gandhi acknowledged that nonviolence isn't always easy. It's a radical choice, especially in the face of injustice and suffering. But in the end, the power of nonviolence lies in its capacity to break down or to shackle down the cycles of revenge and build enduring peace. Gandhi's philosophy of nonviolence shows us that peaceful resistance, rooted deeply in truth and compassion, is the most powerful way to bring about the lasting change in the world. So, be the change that you wish to see in the world. Thank you. I am extremely sorry because I have got some problem with the internet and the other things. So, very unfortunately, I just missed the name of Dr. Selim Shah sir, the very respected, and my guide as well. And he is from the Tripura University, a very renowned professor in the economics department. So I just missed him, and I am much ashamed for that. Because of the technical problems, the problem has happened. So I am extremely sorry, and I am rather ashamed that I have missed him, and that
what we can say that it is not to be happened, because in every aspect, sir is guide, even in formal or in the informal way. He's teaching his means the papers and all the other things, has always guided all the students of Tripura University. So being a representative from the Tripura University itself, I am just asking his forgiveness. If he can means if he can, I am not asking or seeking that he will or he should, but I am just requesting very humbly and cordially to all of us ever that please forgive me for this. And due to the technical problems, I was just missed him. And that when you have to make a complete day program and all the other things you have to do, and you are getting some technical problems, then some mistake can be happened. So it is my mistake, and that sir left, so that was my punishment as well. So I hope that sir will bless me and kindly forgive me. So, sir, I am extremely sorry. If you please say your words and your kind blessing, and that I am just a student. So many mistakes I have made from the very present, means the earlier period to now, and you have always forgiven me. So for this today also, I am just requesting your kind forgiveness. If you please make me forgiven. Thank you, sir, and kindly share your words, sir. I am extremely sorry. Namaskar. Sir, you are A very muted, sir. good, a very good morning to all of you who have joined from India and other parts of the country, world. And first of all, I sincerely appreciate Partho and his team for organizing an international seminar on such a nice topic. Particularly, whenever we are in a process of forgetting Gandhi, but the thing is that you can deny Gandhi, but you cannot ignore him. His philosophy, his way of behavior, his idiosyncrasy, and all this. And he is not the leader of India only. Gandhi is being considered as the leader of the world. So we cannot forget Gandhi. So Gandhi is such relevant today. And particularly whenever the whole world is actually burning, the things are not very smooth in the world. Peace is a real crisis. During that time, whenever Partho and his team, they are organizing a particular seminar, international seminar on Gandhi, this is really remarkable. And I wholeheartedly welcome all of you, the team Partho, and the people who have joined from many other parts of the world. And this is my submission to you, that you must carry on, you must go on, and not only today. We should arrange such kind of discussion on Gandhi, such kind of presentation on Gandhi, not only today, but as and when this is possible, we should be very frequent in discussing Gandhi, because Gandhi is relevant today. Gandhi will remain relevant tomorrow, and Gandhi was relevant for India in its freedom fight, in shaping up India. Though he has some failure, but still whatever Gandhi could do, that is very, very remarkable. So we should not forget Gandhi. We should just go by remembering him as and when this is possible for us. And academically, Gandhi must be alive. Okay, this is my submission. This is my remarks, and I am not going to my formal presentation as there's a paucity of time. So thank you, and my blessings are with you. Thank you. Extremely sorry, sir, to interrupt. Extremely sorry, sir, to interrupt. Time is Yeah. not at all paucity. You please present your presentation, and we all are just waiting for your presentation, sir. Yes, sir. Mistakes happen, and It's fine, but other important papers are there, na? Okay. no, We must listen to them also. No, not at all. Hmm. Because Yeah. you are not only a presenter here, rather you are my guide. So if my guide No. is not the presenting, relation of the guidance. if my guide is not presenting, then it is not at all a good thing to continue the seminar as well. Because Partho, you No, call no, me. no. I have another Sir, meeting, but you call me, and I came here. know, sir, you have extremely busy and schedule and all the other things. But sir, it is my humble and much cordial request to present, sir.
Otherwise, the seminar cannot be continued because you are my guide, you are my teacher. And if my teacher is not in the mind to present, then there is no need to present by all, even by me. So you please present. And it is my humble request to please forgive because I am getting some technical problems, from the very start. And those problems have just messed the complete program. And I was out of the mind to means request you to present your presentation, sir. So I am extremely sorry and really apologizing. Please present your presentation, sir. We are just waiting for your presentation. Okay, then give me a few moments. Okay. Just Sure, give me sure, sir, sure. Sure, sir. Sure, sir. From the ভুল team, তো অনেক হয়, একটু ক্ষমা করে নিন স্যার, আপনারা তো অনেকবারই আমাকে ক্ষমা করে eagerly waiting for your enlightening presentation, sir. Please. This one? Probably not. Go. The first slide. Okay. Whether my screens are visible? Hello? Yes, sir, it is totally visible, sir. So please Okay. go to the slide presentation and kindly just share the lecture with us. Now, whether slides are moving? Yes, sir, everything is perfect, sir. Okay. Then am I audible? Then fine. Yes, Okay. sir, please continue, sir. Going through my presentation, and I welcome to my presentation to everybody, and this is a great opportunity that has been given by Partho and his team for presenting my idea, my feelings regarding Mahatma Gandhi, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, the greatest philosopher in the world that I do believe. So for giving this opportunity for such a person like me, who is not from actually history or not from political science, but from economics. So being a student of economics, the way I realize Gandhi, this is an idiosyncrasy. That is, Gandhi was having a particular style of behavior. And he was having an Indian heart. By gesture, by posture, by get-up, and also in terms of thinking and feelings, he was very much Indian. But at the same time, he was the most prominent global thinker and very unexceptional kind of during his time. So Gandhi was unparalleled during his contemporary time. Gandhi was having a very prominent global thought, and that thought was much advanced in comparison to his own time. That's why Gandhi is remembering today. And Gandhi is being followed by many countries nowadays. And Gandhi has given birth of many other freedom fighters, many other leaders, even after 50, 60, 100, after 100 years, sorry, say 50, more than 50 years of his death. So just going through the presentation, as I am seeing Gandhi, Mahatma Gandhi, the father of the nation, Indian nation. But as I was telling, we are in a process of forgetting Mahatma Gandhi. And why I told this? If you visit to he is the father of nation, but you visit to any public office in India nowadays, you could hardly find the any picture, any symbol of Mahatma Gandhi in any public offices. So we are in a process of forgetting him. But I think you can deny Gandhi, but you cannot ignore him. You cannot ignore his philosophy.
You cannot ignore his way of thinking, because in our policy perspectives, in our government documents, information of any planning, then everywhere as a student of economics, I can feel Gandhi is there in everywhere. His moral compass and an intellectual challenge, both these are actually very, very existence to modern India. As you know, his ideals of Satta, I mean truth, Ahimsa, non-violence, and Swaraj, that is self-rule. So how many years ago he has gone by the truth, he has gone by non-violence, and gone by self-rule. And each and every concept of Gandhi, idea of Gandhi is equally relevant today. Whenever the whole world is burning, there is war, there is enough infight, there is riot, and there is many other nuisance, then definitely the truth, the non-violence, and the self-rule, those are getting much, much relevant today. Okay. So Gandhi was having, he shaped the emotional and ethical fabric of the India, the Indian heart. And his thinking was modern. Whenever I'm referring to the global thought, then I'm just hinting to the modernity of his thinking. He was very dynamic. He was very accommodative kind of person. Okay. And historically, you know, Gandhi's thought emerged from India's confrontation with colonial modernity. Because whatever the colonial way of economic development, colonial way of ruling the country, whatever there, Gandhi was in a position to oppose each and every one. But his way of opposition was something different. That was ahimsa kind of, non-violence kind of, which was more powerful than any weapons. Gandhi's philosophy, Gandhi's way of doing, that was even more powerful than today's all those groups who are actually dealing with SLR or something, or this kind of thing, or explosive kind of thing. Gandhi's thought was more powerful than any explosives. And when just go by his Hind Swaraj in 1909 was not a rejection of science or progress, but a critique of Western industrial civilization. Gandhi was not in favor of the Western civilization. The way Western civilization, I mean the machine-dependent civilization, civilization that is on mechanization, that was not very favorable to Gandhi. And to him, the science and civilization that must be self-restrained, and growth must be moral growth. I mean, without morality, growth cannot persist without morality. With this backdrop, now we can think why we should go by Gandhi. Why Gandhi today? Why Gandhi is important today? Why we should culture Gandhi? I mean, whenever I am saying this is a culturing Gandhi, this is revival of Gandhi, internalization of Gandhi within us, and practicing the philosophy of Gandhi. This is culturing Gandhi culture. What you people are doing today, it's a great thing. And Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi's ideals of today's India, this is both as a moral compass and as a developmental guide. And why this is a developmental guide, we will see in the coming slides, definitely. To me, there are 6 to 7 very prominent reasons for why we should go by Gandhi and his philosophy. The first and foremost one is ethical leadership and public accountability that we feel today, we feel today. Because his Satyagraha and truth in public life, that is very important and very relevant for Indian politics today. If we go by the ethical leadership and public accountability, because what is lacking today, this is somehow there's an ethical lacking. And irrespective of the state, irrespective everywhere, we can say, and in many other countries also, the ethical crisis of the leadership is a big issue nowadays. And side by side, the system doesn't have public accountability. So that's the first and foremost thing which we can learn from Gandhi. Second, harmony and diversity. I'm not saying unity and diversity. It's not possible. Diversity would be there, and all the diverse things cannot be one. But there must be some harmony, and a harmonized approach must be there. Sarva Dharma Sambhava. All religions should be taken equally. That was the philosophy of Gandhi, and we should go by harmony and diversity. And that's why Gandhi is important. Gandhi is important for self-reliant economy. What we are doing today, the Atmanirbhar Bharat, this is actually self-reliant economy, and that's why Gandhi is relevant. Going to paucity, I'm just going for making it short.
Environmental sustainability, minimum consumption and respect for nature. That was the thinking of Gandhi, philosophy of Gandhi, and Gandhi practiced this in his life. We should go by very, very minimum consumption as far as possible, and we should have respect for nature. We should not violate the natural law. That is, Gandhi was a physiocratic in his thinking. Okay, so environmental sustainability, and this particular approach have been taken by many of the international organizations. We could say we should go by Gandhi because of social justice and equality. That is, reaffirming human dignity. Gandhi was in favor of dignity of labor. Gandhi was in favor of dignity of human being, human dignity. That was the first and foremost consideration for Gandhi. We should go by Gandhi for non-violence in politics and civil life. That is, dialogue, empathy, and restraint. That is, there is nothing, any conflict that can be reconciled, any conflict that can be dissolved only by going through dialogue. So we should be very, very open to each other, to every community. We should be empathetic to each other, and we should go by some dialogue, and that's very, very important. And finally, rebuilding the moral foundation of the youth, character builder, making the youth disciplined, and restrain the morality in the youth. Those are very, very important, and that's why we should go by Gandhi. Okay, what are the basic ideas of Gandhi? When we are saying that Gandhism, you have given the name of the seminar Gandhism, and that came in mind. That Gandhi means, if we start from Swadeshi, that is economic democracy. Gandhi gone by the Swadeshi movement, and during the colonial period, he has emphasized utmost emphasis on this Swadeshi, because Swadeshi means self-reliance. Swadeshi means your economic democracy. And to achieve Swadeshi, he has also propaganded for, he has also advocated for this decentralization in governance and self-reliance. So decentralization is a good theme, good topic for Gandhi, and Gandhi believed in decentralization of the governance till the village level, till the last house of the village. And Gandhi also believed in economic as well as self-reliance in your political arena, self-reliance of ruling yourself. So that's Gandhi. Today we are now and often hear about vocal for local, but I think Gandhi is the first person who has gone for this vocal for local. Whenever Gandhi said for self-sufficiency and dignity of labor, so dignity of whose labor? Your own labor. The people living in your country, dignity of them, dignity of human being, and dignity of the labor, and then earning self-sufficiency, gaining self-sufficiency, keeping the dignity of your labor force and the humanity. This is nothing, none the less than, this is actually vocal for local. And whenever Gandhi is saying that nature has given you many things, but these are for your need, but not for your greed. Go by minimal consumption and go by your judicious thinking. So Gandhi has gone for rationality in every respect. So Gandhi was a rational person, and he has emphasized on rationality, and taking all them together, this is a very human approach for Gandhi. And Gandhian development, Gandhian political rule, Gandhian the country, that must be very human kind of. So human-centric development was the core in Gandhian thought. So if you would like to discuss Gandhi, then we can go by these 5 prominent and major thinking of Gandhi, ideas of Gandhi. Now, let's go by the particular vision of Gandhi. Gandhi's vision, the human-centered modernity. Okay, why this is human-centered? Already we are getting. Now, what were the vital economic characteristics of his thinking? Vital economic characteristics of his thinking. The first and foremost, Gandhi's economic ideas were deeply human, as I told and I explained. And Gandhi was in opposition to British industrial capitalism. He promoted Swadeshi for self-reliance, and you are getting. Gandhi was very, very vocal for local and local production and consumption. He has given utmost thrust on local production and consumption. And he tried to ensure the dignity of every worker. His advocacy of Khadi, and this is very well-known fact, was not just about cloth, but about economic democracy. Because Har Ghar Mein Charkha, that was only, he advocated for giving some sense of democracy, economic democracy to the people of India. So this charkha wheel
That was a symbol of progress. That was a symbol of unity. That was a symbol of economic democracy. And if you go through the Young India that has been written by Gandhi and published in 1926, then you could find Gandhi is the symbol of unity of Indian humanity and its economic freedom and equality. So decentralization and self-reliance, that was the core of Gandhi's thought. And that's why he used to say, the earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. But today, why we are suffering? We are suffering because we are becoming greed. We are not that much needy nowadays because country has progressed a lot. In comparison to Gandhian's time, now country has progressed a lot in terms of economics, and we are going for the in terms of the total GDP. Now India is the fourth largest economy of the world. So in terms of per capita income, we are actually 36 or 129 or 120, 132. But in terms of total gross domestic product, just we are at fourth position. Okay, but still, so the country has progressed. No doubt, the country has progressed. But we have become very, very greedy, and that is the source of our restlessness. That is the source of our unrest in our mind and all these things. And with this, if you go by the vital political characteristics of Gandhian thoughts, vital political characteristics, then the first and foremost and one political thinking that was a master stroke for that has been given by Gandhi to to independent India. This is Gram Swaraj. That is self-governing, self-sufficient village forming, the foundation of democracy. Democracy would not actually automatically come. It's not. Actually, two persons who had thought for the implementation of democracy in a greater way. One is Mohandas Karamchand Gandhi, and the another person, that is Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was in favor of a military state for at least 5 years, because people must be very disciplined, people must be educated, and they must know the meaning and the implication of democracy. Otherwise, people will play with democracy. That's why Netaji was in favor of discipline, military discipline, and Gandhi was in favor of economic discipline, economic democracy, and self-sufficiency and self-ruling, for understanding what democracy all about and how to go for keeping democracy constant, maintaining democracy, because we are suffering in a problem of non-maintenance of democracy nowadays. Okay. And Gandhi categorically said, when he wrote a letter to Nehru in 1945, that my idea of village Swaraj is that it is a complete republic, Purna Swaraj, complete republic, independent of its neighbors for its own vital wants, and yet independent for many others. That is complete Swaraj. And nowadays, whenever we are going by the Panchayati Raj system that has been started during the regime of the then Prime Minister Rajiv Gandhi, and it has been carried forwarded by Narasimha Rao and Manamohan, and now also we are following. Then the Panchayati Raj system, which has been recommended by Balwant Rai Mehta Committee in 1957, and later the 73rd Amendment in 1992 in the Indian Constitution, this is a clear and clear result of the Gram Swaraj of Mahatma Gandhi. We are following Gandhi. We are denying Gandhi, but we are not ignoring Gandhi in our policy, in our thinking, in our any kind of planning formation. Gandhi is there, and Gandhi is there very much. Okay, so what's the takeaway? Yeah, one particular economist who he has been considered as a very modern economist. This is J.C. Kumarappa, and he was very close associate of Gandhi, and later he developed the Gandhian ideas into an economic thinking perspective, and he has given the name of his book The Economy of Performance. And today, if you go by the Atmanirbhar Bharat, or if you go by the circular economy, that is sustainability, that has been propagandized by UNDP and the Niti Aayog of India, then all these are actually the outcome of the Gandhian thought, which has been framed by Kumarappa in his very particular book of economy and permanence. Okay. Then, if you go by the scientific thinking of Mahatma Gandhi, Gandhi, science, modernity, and ethical reason. Gandhi was not against science, because if you go through the dialogue of Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, and C.V. Raman and Prafulla Chandra Roy, then you could easily understand then Gandhi was very much in favor of science, change, technological improvement,
But that techno improvement should be the scientific knowledge that should be serving for humanity. Science without morality, that was very in opposition of Gandhi. Gandhi was in favor of science with morality. That's why Gandhi was skeptical of blind industrialization that has been followed by the Britishers, and he never rejected science. He was actually skeptical of the blind industrialization. Science, and in his own word, science without humanity is of no use to the world. Because if science without humanity, then what will happen? That is only Hiroshima and Nagasaki, and what is today happening in Palestine, Israel, and many other parts of the world. Because all these are actually gaining power with scientific innovations, having instruments, having weapons, and go for attacking. So that's science without humanity. So science without humanity is of no use to the world. Science as a moral instrument and not as a mechanical power. That was the thinking of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always considered tools and machines should serve people, not enslave them. We should not be slave to the technology, but technology should be our slaves, that should be in our service. And nowadays in mobile, you go by the smartphone, even our illiterate people, the vast majority poor people of India and the Indian people and the people of the Indian subcontinent, we actually become the slave to mobile, the smartphone, slave to the touch phone. So that's why Gandhi alert us in every respect that science must serve the weakest, I mean the Antodaya ideal, moral test of technology. Technology must have a moral test. Technology should go through a moral test. So Gandhiji's ethical grounding has become central to modern Indian scientific policy, reflected in the emphasis on where Gandhi is there in science, technology with a human face, in the 1983 technology policy statement of the government of India. If you go through the 1983 technology policy statement of the government of India, then the catchline for this is technology with a human face. And Digital India Ethics Framework, if you go through, then you could see how Gandhi has actually gone for moral scientific adaptation and moral scientific implementation. Okay. Then Gandhian values in contemporary India. So this is the last part. Then why today also in contemporary India we should go by Gandhi? Let's start from the last one. In modern India, Gandhi lives in public conscience. In our conscience, in our mind, Gandhi is there in our heart. His face adorns every currency note, but that's not the fact. His birthday is marked as the International Day of Non-Violence. That is fact. His birthday is considered and marked as the International Day of Non-Violence, and this is from 2007 by the United Nations. So this is Gandhi. And his moral vocabulary shapes public discourse. Our mind, our discourse, that to be shaped by the moral vocabulary of Mahatma Gandhi. And he has gone for, because 73%, 80% was rural India during his time. Nowadays, 68%, 69% is rural India. So he has gone for rural reconstruction program. Like Sansad Adarsh Gram Yojana, draw on his idea of self-sufficient villages. The Clean India Mission today, Swachh Bharat Abhiyan, this is explicitly invokes his campaign for sanitation and dignity of labor. And non-violent resistance, which Gandhi pioneered during the civil disobedience and Quit India movements, inspired global leaders like, as I told at the beginning, Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela, and making him a timeless reference in the policies of peace and justice. That's my consideration to Gandhi. And the India, why I said Gandhi is actually the Indian heart and global thought. He is Indian heart because in a world dominated by artificial intelligence today, environmental crisis is there, rising inequality is there, and in India and all over the world, Gandhi is warning against the mad rush for multiplication of wants. Don't go by your greed. This is hints in Hind Swaraj. Don't go by your greed. Sound more prophetic than ever. Yeah. Now Gandhi is becoming like a prophet. You know, his fusion of spirituality with social realism suggests that modernity without morality is a hollow. Just a hollow. Nothing more. Just modernity, development, rule. Everything must be very moral. And if morality is not there, you are only playing for your own benefit, your political gain, then your country will be ruining.
That was the alert that has been given by Mohandas Karamchand Gandhi. That's why I said Gandhi was having an Indian heart. In the Indian heart, Gandhi ensures as a moral archetype, embodying compassion, simplicity, and courage of conviction. And at the same time, he was having a global thought, and that global thought was much more modern than anybody else during his contemporary time. That was Gandhi was so powerful, and Gandhi is so powerful today, and must reinterpret him as a strategist of ethical governance, a pioneer of decentralized economics, and as a philosopher of sustainable modernization. And above all, we should go by the moral vision of the 21st century that should be based on Mahatma Gandhi. To keep Gandhi merely in the heart is to revere him sentimentally. To bring him into the brain is to revive him intellectually as a guide for development models, peace diplomacy, and ecological ethics. Gandhi's India is not an anarchism, but a moral vision for the 21st century. A civilization where reason is ethical, progress is human, and freedom is shared. I think that's Gandhi. Dialogue, dialogue, and dialogue. And there is no other thing than dialogue which can actually settle the peace and which can settle the world, which can set us on the path of development and growth. So this is my submission. If you would like to go for further references, the references are given here, and I can share the slides with Partho, and then if you are interested, then you can go the references. I mean, you are expert. So thank you very much, and thank you, Partho. I'm sincerely acknowledge my heartfelt thanks to Partho Sarathy for giving me the opportunity. For giving me the opportunity of presenting my idea of Gandhi, and whatever I present, this is from the core of my heart, but not from my brain, because by education, I am not from the Gandhian background. I am a simple student of economics. So whatever I felt, I just done for it. And thank you for your patient hearing. Thank you. Thank you, sir. And once again, I seek your apology because of the technical issues. You know that when you were doing the first time seminar organizing, and all the other bodies who are very much respected and very honorable to me, and so it has happened because it was not at all my will to. Okay, it's okay, Partho. Yes, but extremely sorry for that, and really, we are very much enriched with your kind words and your superb presentation. It's really wonderful, and I hope and I humbly request you to please stay with us during the next sessions, because without teacher's blessing, no student can do anything. And with this word, I am just humbly and cordially submitting to you our deepest respect and humble cordial submission. So, sir, please stay with us, and if anything, any wrong, you have thing. Okay, no issue. You just continue. You proceed. Please bless us. Okay. Please You bless proceed. us. Yeah. Thank you. Thank you, sir. So with this, I'm just ending here the welcome note from Dr. Selim Shah sir, who is my doctoral guide, and I respect him at the bottom of my heart. I want to request Dr. Matia Mannan, because at that means we were not in the position to learn greatly from Motia madam. So if she kindly use some more words to us, and we will be really much benefited if she give some words to us more. So I request Motia madam to please come here. Motia madam, are you present? Then please use some words to enrich us. I think Motia ma'am is not present. So I'm just going to the next presenter, and I must submit my deepest respect to that person and the personality rather.
He is from the Rajiv Gandhi University, another Central University of India, very famous and very renowned university. And he is the head of the department from the history, Dr. P.K. Nayak. If he is present, then kindly deliver the lecture and the slides, sir. We will rather be much grateful to you, sir. Okay, thank you, Dr. Parthav. Of course, I was waiting for my session to begin. Let me share my slide with the audience. Is it visible to you? Yes, sir, it is visible, though your slide has not come, but still you can use the slides now, I think, from the system. Is it visible? Yes, sir, it is visible, and your system is showing the slides, I think, because you have not started to show the PPT, I think. I So think it is all. the complete screen of us is on the, on the page. Sorry to interrupt. Please, share your entire screen. Just, Okay. just go down, sir. There Yeah. is Share the your entire PowerPoint. screen and You then just open see your PPT. after Okay, the Okay. PDF. Click on the PPT, sir. It will be started. Yes, sir. Click on the PPT. Yeah. Is it done? No, sir. Just click on the PPT after the PDF, sir. Yes. Just go to, yes, sir. Yeah, it is absolutely visible. Please, sir. Is it visible now? No, it was visible. Now it is visible. Okay, it's okay. Let's continue, please. It's visible now? Yeah, it's completely visible. No, Sir, keep your cursor on the PPT only. yeah, And yes. just go to the below cup-like shape. Just below. Yeah, just below. Yeah. Just click on it. Yeah. Is it Oh, yeah. visible now? Is it visible now? Yes, sir. Absolutely visible. Okay. Good morning, esteemed audience, and the other distinguished personalities attending this program today. So from the very beginning, it is my sincere gratitude towards Dr. Partho Sarkar for inviting me to be part of this particular program. The topic that today I'm going to speak on, that is a very, very interesting topic, and relating Gandhi to that of Marx, and that to an stateless society. So the topic of my title is Gandhi, Marx, and Stateless Society, a review. Let me, so for this
my talk is concerned, I divide the entire topic into three different parts. The first one, let me begin with the background, then I'll switch over to the philosophical dispensation on the stateless society along with their philosophy, both the Gandhi as well as Marx. Then I come to the conclusion part. If you just look into the present world today, and you start comparing today's world to that of the world, both these philosophers, I call Mahatma Gandhi also as a philosopher, right on this particular topic. We find a lot of difference because today the kind of world we live in, this is almost a different kind of world. Soon after this LPG model of development, which is marginalized, which thinks of, which believes that the society there should be no kind of a discrimination, or that would be speaking of a society with no difference, no disparity. But we find that hardly this kind of difference is shrunk, and rather we find the society being classified in a wider context. If you just, both Marx and Gandhi put two of these personalities in the today's context, naturally they would have contemplated the time of theirs. Why? Because one was in the arena of bourgeois capitalism, that is Marx, and the other one within the servitude of exploitative colonialism, assigning the timings of a class-based society. And so far Marx was concerned, Marx would have thought about a stage that is your communism next to capitalism, seeking socialism to prevail upon. And Gandhi conceptualized a Ram Rajya with no distinction in the populace, both of them dispensing in their own ways their ideas in classless society. We know that today we live in a consumer world, our consumerist culture, where the crux of ideas of Marx as well as your Gandhi put together towards a classless society that seem far behind being achieved. Contextually, Gandhian way of looking at problems and getting them resolved through his robust principles seem to be the ultimate alternative. So we feel so. I was just hearing to Professor Shah. I was really, encouraged by some of his very, very important points. And I find that Gandhi is an alternative today to this present world crisis and other directives of the kind of differences or disparity that will come across in today's world. And the society has to come up for a revolution as Marx would prescribe, a new stage of evolution of trade. It was his thought, it was his Hobbes principle, you can say, because that was passing across class struggle to a classless one. It was what the opinion. Many of us know that he prescribed one classless society. And that is why he did that. They prescribed that there should be the class struggle, and one with the seizure of private property and justifying means of production, or even one who is sitting at the remotest part of the state. His principle was almost a kind of a socialist principle, where everyone is treated egalitarian. So before selecting the topic for discussion, then I come to here, the stateless society. We need to examine both the Gandhian and Marxian philosophical dispensation. Gandhi's ideal state was an enlightened anarchist state. Many of us used to get confused about the term used, anarchist.
let me explain here to the august audience. In the state of anarchy, it was not exactly the kind of meaning for Gandhi. He was speaking of an enlightened anarchy where everyone by himself, once he starts ruling himself, and he puts no other trouble to his own neighborhood, then naturally that is the perfect stage of your state. Or that is kind of your a stateless society or a classless society. That is why we call it to be an enlightened one or enlightened anarchist state. Where Gandhi always believed that men are considered to be always good in nature. And once human beings are always considered good in nature because he was looking at the positive side of your human beings. That is why he never prescribed violence. So he always looked at the people with the goodness in everybody's mind and heart. So he realized this is an utopian kind of your concept where Gandhi was thinking of, lending it. That if we take society to be a living organism of human beings, where every human being is taken in totality as a good individuality in itself, then naturally there would be no state required, there would be no machinery required, because he'll be self-ruling himself, and everyone would be expected to self-rule himself or herself. So naturally, the concept of machine or governance that would never arise. So this is how he started explaining this anarchist state. That is why he used to say that if political life becomes so of fate, so as to become self-regulated, no representation becomes necessary. In such a state, everyone is his own ruler, and in the ideal state, therefore, there is no political power, for there is no state. Even Gandhi believed and later modified his stand on the anarchist state because he foresaw that somewhere it is not being practical. And that is how he asserted that while the totally non-violent or stateless society was the ultimate ideal, the realizable or immediate ideal was the predominantly non-violent state, or the state that governed the least, the ideal of laissez-faire. The concept of laissez-faire that was largely, grooming in his own mind. So that is how he looked at the state, and a state with no classes existing. But on the other side, you see the Marxist theory of the state that emerged mainly as a reaction to the liberal theories, or the liberal democratic, or the capitalist view of the state. He never believed that without a socialism or communism to take pride to, we can't end up in a state where capitalism is professed. And it is often contested that Gandhi's views as regards to the state are both a form of anarchism and as well as utopianism. 2 minutes before I was explaining this, how he was conceptualizing a kind of a state, an utopian kind of a state. Side by side, he is relating to the state of enlightenment, that is state, or that is anarchy, where Professor Shah was also highlighting upon that, the concept of decentralization, where governance is self-learning. That was how it was necessary, or self-governance was necessary. And Gandhi, like Marx, he thought that the existence of the state is due to incompatibility of different group interests. If you just look into the Marxian theory, how he started relating the means of productions, the relations of productions, to that of your historical materialism, or for that matter, you can say this is your dialectical materialism,
we find somehow related to this particular aspect also. He used to appreciate throws days that that government is best which governs the least. And according to him, the state that governs the least needs populace who are self-governing. That means there would be no state, no classes, no kind of your control over any means of your production, and that would be the best stage of a particular state governance. The Marxist speaks of violence in terms of class conflict. If you're told the Marxists speak of violence, that is because of the existence, the continuation of your class struggle, class conflict, or exploitation. How come exploitation comes into it? It comes when we see that the concept of property existed. Once we talk about the property and the propertyless, we talk about the haves as well as have-nots, then the concept of conflict is bound to come up, is bound to appear. So that is how he speaks of a kind of a violence then exist once we feel some kind of a classes existing, and conflict is bound to take place. That he relates to how it is. If there is a thesis, there would be an antithesis, and after the phase of your antithesis, naturally that would the final stage, the synthesis would also come about. And Gandhi also speaks about the same thing. Both Marx and Gandhi, they wanted to dismantle the state machinery because it was soulless. As Gandhi said, or humanizing as Marx held. Well, Marx thought that it could not be dismantled except through armed revolution. According to Gandhi, revolution involves violence and hatred, and it was convinced that whatever is gained through violence has to be retained by reinforced violence. Probably this statement is clear to my audience. But we find a kind of a paradox here. A paradox of violence is said. So Gandhi's supreme objection of state power was its innate violence. Because he was of the opinion, once you allow ourselves to be diverted towards inviting trouble or inviting violence, so naturally we will end up somewhere that we tend to forget ourselves, we tend to forget the inner qualities of ourselves or inner soul of ourselves, and we tend to end up in a particular situation that there is a possibility to be inviting violence on. So violence, in his view, that leads logically to decentralization is quite natural. It's quite natural. So devoid of violence, once Gandhi was speaking about non-violence, other things, so naturally you are concentrating, you are just merging towards oneness where perfect in everything is found. That means there is a state with no state, there is no machine without any machine, there is the self-control of everyone, and we just move towards a stateless society. So the non-violent state of his dreams is a decentralized state consisting of self-sufficient, self-governing villages in which voluntary cooperation is the condition for a dignified and peaceful existence. That means there should be the voluntariness of each and everyone towards the oneness of a society. That is what Gandhi was speaking about. But Marx and Gandhi, they were committed to utopias of anarchism. A few minutes before I was explaining this. Of course, they had the two different interpretations or two different ways looking at the things. But how would they agree on the ideal state of society to be really utopian? When Marx spoke of the stateless communist society of the future, he did believe
that it was a historical necessity, and therefore it didn't depend on the ethical goodness of the individual or that of the class, what Gandhi was to speak of. Similarly, when Gandhi apologized to Ramaraj, he was really convinced that this is a kind of a state which mankind has been aiming at all the time in its quest for perfection. Scholars do appreciate Gandhian or the Marxist utopia, yet point to the own implementability of the ideologies in the existing state. We find the difference. A few minutes before while I was beginning my topic, I told you this thing. Today's world, we look the historical antecedents, the narratives which happened in the past in a different perspective. And that is why we find some of the important contestations or the kind of differences, looking at the implementability of the positive sides of your historical narratives or the positive side of the great philosophers who thought for the statecraft. Marx used to say that a man is self-exceeding animal. Why he says so? Why Marx calls human beings to be self-exceeding in nature? The thing is that human beings are determined by the kind of a labor force in himself. Here he relates the entire episode of the human existence to the primitive mode of productions. How human beings have reached out to this present state, passing across different historical stages or evolutionary stages. Why so? Because every time we have overpowered our own inner physical level. And once we have crossed our, or you have harnessed the largest possible way, our physical labor, naturally, we have overcome the previous stage. That means we have avowed ourselves of the past. That means we reach out to a particular stage where the past stage is surpassed, that is, lived past, and we live in a present society, in a present world, which is determined by the kind of your physical labor we put in for ourselves, and that is for the society to live or to sustain. This is the kind of philosophy that Marx was talking about behind this self-exceeding animal, the concept of, or the gospel of your self-exceeding animal. Similarly, Gandhi also affirmed in a Vedantic vein that human nature is like a spark of fire, a part of a boundless whole to which man always feels inwardly or spiritually drawn. Naturally, this is what Gandhi was, thinking. And this spiritual affiliation of the individual man to the total reality makes him a self-transcendent creature. So, every time Gandhi was speaking about his notion, the concept was that there should be how we relate and affiliate, associate ourselves to a total reality. And once you feel so, you be a part of the total reality, somehow you feel that you transcend towards a totality. You find a kind of transcending spell in yourself. And Marxism believes state to be essential class state, which is governed by those who hold economic importance. So I was speaking to this, mode of productions related to Marxism or social relations of productions related to your historical naturalism.
Marx used to add much more importance to means of production as well as the social relation productions, as well as the theory of alienation, He was of the opinion that we feel a class existing because of certain economic importance held by the different organs of the society means in the context of human beings putting together by their physical ability to produce something. Clear? So proletariat was not at all considered to be the owner, or the owner was not considered to be a proletariat class. A society of the heads was not at all considered to be equal kind of a society of the non-privileged or the propertyless or the have-nots. So we find the different societies existing, their relations to society on the basis of the productions they used to have, that was determining the class structure. If we want a classless society, if we want a society which would be propertyless, it would be classless, it should be completely socialistic, then naturally you have to avoid the classes existing in society, for which he encouraged there should be class struggle. So if you just look into the mode of productions or the different the historical stage evolution studies that human beings right today we have reached on, right from the primitive mode of productions to that of communism, ideology, or socialism, we find that this is how, because of the class struggle and because of the synthesis, we have already overcome the previous stage, the last stage, or the past stage, and we have continued, or we have moved on to the next stage. Even it too believes in the withering away of the state, not its evolution. Withering away of the state means there is a possibility we can think of the utopian kind of a society. We can think of a society is not existing, but we can't think of the entire society is getting abolished or alienated. And the seizure of the means of production is supposed to be the last lap of action to lay down the proletarian state. Because I was telling you, the means of production, once you seize the means of production, that is naturally is going to have lay down the proletarian state. On the contrary side, Gandhi stands for the abolition of such a state. Gandhi never believed that the classes are there and other things. Why so? Because he never in his heart of hearts thought that the violence should occur in a society. This is an idealist kind of your conception, or the idealist kind, or you can say an utopian kind of a concept that was coming and that was there in his own mind. Or you can say this is a perfection kind of a knowledge that Gandhi always thought of. A society, that means a society would be a society where there would be no violence occurring. That is why we see in the entire array of Gandhian philosophy, whenever there is violence, he was dissociating himself from this kind of things. So he never expected that the state to encourage violence. Once violence is perpetrated, that is encouraged, then naturally we tend to encourage your classes to exist in the society. Once there is no violence, there will be no state. It will be completely classless, stateless society. So he condemns the state, not so much that it is an agency of domination, but more to the fact that it hinders the ethical development of man. So he was looking at the ethical development of man. What is ethics in human beings that he started expecting of human beings is that everybody is God's creation, and by God's creation, everybody is bound to do good for the society. So if at all he is to touch his nose, he is to touch his nose directly like this. He is not
touches in a roundabout way which is going to affect someone's or others' liberty. That is condemns the state not so much that it is an agency of domination, but more due to the fact that it hinders the ethical development of man. So it corrupts the man, demoralizes him, and leads him into a state of abject surrender. How he related this particular aspect to that of the state of violence. So Gandhi too differs from Marx in the context of class war. So he didn't believe that a class war was inevitable. Gandhi had a strong faith in the goodness of human nature and believed that both selfishness and acquisitiveness have no small place in the profit motive, but can be overcome by other elements in the human actions, specifically the capacity for self-sacrifice, the ability to respond to the call for renunciation, and a sense of sympathy with the fellow human beings. This is how Gandhi was speaking about the three things: how you can develop capacity for self-sacrifice, and how you can develop ability to respond to the call of renunciation, and how you can develop a sense of sympathy with your fellow human beings. Gandhi wrote Socialism and Communism of the West, how he finds a kind of a difference, a different kind of the concept or the conceptuality of socialism and your communism existing in the West, is quite different from that of the arts existing in our society. So that is, they are fundamentally different from us. One such conception is their belief in the essential selfishness of human nature. Our socialism or communism should therefore be based on non-violence, and or harmonious cooperation of labor and capital, landlord and tenant. Look, so I again bring back your Marx to this interpretation of labor and capital, landlord and tenant also. Gandhi says, if you see that there is labor existing and capital existing, then naturally we find a kind of a difference in that. Just like we see if there is a landlord, there is also a tenant. Clear? If you think of everyone to be equal to each other, and how you start marginalizing the classes into the classless one, then naturally you don't feel that there is a labor class existing, there is a capitalist class existing, and all the classes, the nomenclature for classes existing. The same way he also relates to the how if the concept of landlordism is there, naturally there would be always a kind of the subsidiary group called the tenants. So there are broadly two classes in the history of human society. One is haves, the other one is have-nots. Based on the relations to the means of production, Marx was talking about it. I was also explaining this. So according to him, a class stands for a group of people which is different from other groups in terms of the relationship to the means of productions. And each class has its unique role to play in the social organization of labor, as each class mode of appropriating and ownership of public wealth varies. I was also explaining the theory of alienation. I can relate the theory of alienation here, what Marx was speaking about. So he says, we think, there are classes existing. One class is enjoying the fruit produced by a particular class, and that class doesn't have the ability, the power to enjoy the fruit. Look at a factory, an industry, where a labor class is there and the owner class is there. So the labor class produces a commodity, but the commodity is not at all consumed by the labor class instantly. That is produced for the sake of the master, for the sake of the owner, or for the
sake of the industrial owner or industry owner. It is the owner who commercializes that particular product, but that never reaches out to the producer of the produced, that is the labor class. So by the time you see the producer, the labor class, the producer produces the commodity, he doesn't have the power, he doesn't have the right to enjoy that. So your Marx was conceptualizing this concept, that how the theory of alienation exists. That means the labor class stands alienated from the society or from the product, even if he has put in his entire physical labor for the production of that. So we see classes existing in the society. And the Marxists believe the state is a primarily tool used by the haves for the suppression and domination of the have-nots. He says the society of the haves, the classes of the haves, cannot have its existence unless they see that there is another class existing which stands subsidiary to them. That is the class of the have-nots. Because there should be a class that they should be dominated by the haves, the society of the haves. Otherwise, two of the extreme parallels, they would never exist in opposite ends. If at all the classes are to exist, they have to encourage the two classes to appear. One is called the richer sections, or the poorer sections, or the haves of the have-nots. So according to Marx, the primitive society was a classless. Why so? I was telling you, if you just look into the primitive mode of production, everything was open to everyone. Everything was made available to everyone. So that was the primitive communism. There was no restriction. There was no kind of your, association of the higher power or higher ups as well as the lower down. Or there was no classes existing, because everyone is exposed to nature. What was made available to human beings from the nature, each and everyone had the capacity or the right to enjoy the nature. But in the Duke of September, so the primitive communism, the stage of primitive communism, how started encouraging classes to appear. There was a stage where each and everyone is allowed to enjoy equal rights. It was almost kind of an egalitarian society. But later on, with there started social development to take place, progress comes in, classes getting involved, because classes getting involved in the context of social relationship productions. Suppose I'm having a very robust physical feature. I started harnessing nature in a greater way compared to others one who stood very lean and thin, insipid. He is not in a position to harness the nature in the utmost way. So naturally, so the ways of procuring wealth became different. One who started professing or started harnessing his own physical labor in a greater way, he started earning more, and naturally in due course of time he grew richer compared to the other one. So which introduced the fundamental dichotomy between the haves and have-nots. We find the kind of your dichotomy or difference here. Marx also observes that there will be a constant struggle between the capitalist and the proletariat. A struggle to overcome alienation. A few minutes before I was talking about the concept of alienation. So to avoid alienation to happen, Marx proposes is to abolish private property, which causes alienation. I told you, there cannot at all be the classes of the property class or the owning class or the owner class, as well as the labor class. So once the property of the owning class is nationalized,
clear, and the means of production is controlled by the state, we will enjoy or will tend to experience the classes existing. You have to ensure that the property accrued by the capitalist, that has to be nationalized. That has to be nationalized. That has to be that a policy has to be developed. Machinery has to be developed for the marginalization of all such a capital, so that it reaches out to the remotest corner of the state. Each and everyone living in the society enjoy the productions. So to avoid alienation happen, what Marx proposes, that the theory of alienation or the concept of alienation, that has to be done away with. So Marx also proposes initiating a revolution by the have-nots, the proletariat class, and the dialectical relationship and the classes, the conflicts between the capitalists and the proletariats go to form a classless society. Capitalists and proletariats are the classes which constitute the thesis. I also discussing this few minutes before, that how this Extremely sorry. Extremely sorry to interrupt you, sir. If you please conclude, sir, because some other persons are also there, sir. Okay. I think I have already reached out to the It's concluding. all right. You just take some more time. It is Okay, not okay. a problem, but some other persons are also there. So, sir, it's my humble submission. Yes, If you yes. mind. I'm almost coming to the last page. Okay, let me come to this is the concluding slides. Just before that, I was discussing. So we see that one common ground where both Marx and Gandhi meet is the final goal of stateless and classless society, with means to achieve going different. For Marx, state is an instrument of oppression and an organ of the bourgeois that only works for maintaining the class dominance. Therefore, he strives for class struggle and revolution, which ultimately result in a stateless society to appear. But for Gandhi, a state hardly exists in an ideal state. He advocates bread labor, that means earning one's living by manual labor, for an egalitarian society, insisting on Ruskin's idea of equal value of different kinds of work to society. So no representation becomes necessary if national life becomes so perfect and self-regulated. It is what Gandhi was speaking about. And it is then a state of enlightened anarchy where everyone is supposed to be his own ruler, creating no hindrance to his neighbor. Hence, if no state, there will be no political power in an ideal state. All will move towards a kind of society where everyone will hold importance as an integral unit of the total whole, the base determining the effects, as Gandhi believes, work hand in gloves for each other with no intention of alienating rightful right of others, and develop ethical sense of looking at the society to exist, sustain and grow without allowing an ounce of opportunity for classes to differentiate among ourselves. Such a willful, portentous or momentous state of affairs will naturally end up in a society where one by oneself would be going classless or stateless. So this is from my side towards my presentation. Thank you, dear audience, having a patient hearing to me. And I also thank from the core of my heart to Dr. Partha Sarkar for giving me this opportunity to speak few things about the concept on classless society, specifically related to two important philosophers, Marx as well as Gandhi. Thank you so very much. Thank you, sir. Thank you very much for such stimulating and enlightening presentation. Following the thought-provoking address by Dr. P.K. Naik,
which offered deep insight into the philosophical interactions also of Gandhi and Marx, stateless society. He has sagaciously touched upon capitalist, bourgeois, ideal state, and labor class, all the things together. Now, move to the next distinguished session of our seminar. We are honored to welcome Dr. Nilmani Jaiswal, Assistant Professor, Department of Social Work, Vishwabharati University. Dr. Jaiswal is a noted scholar in social development and will speak on the topic Gandhian model of rural development. Hope the address will enlighten us of how Gandhi's vision of self-reliant villages continues to offer, sustainable pathways for Indian socio-economic progress. Let's not further ado. Let us warmly welcome Dr. Nilmani Jaiswal to share her valuable insight. Please, sir, it's over to you. Thank you very much, sir. Is my slide visible, sir? Yeah, absolutely, it is visible. You can continue, please. Okay, so now we are crossing our morning session. So good noon to everyone. Yeah. Especially our coordinator, Dr. Partha Sathi Sarkar, sir, and also the entire committee member for this international seminar on excellent topic on Gandhism. So I, being a student of social work, also have got the opportunity to study Gandhi and his concept in terms of the rural development. So I would like to focus on the Gandhian model from the perspective of the rural perspective, rural area development, how Gandhiji also gave a viewpoint over the enhancement of the rural infrastructure. So I begin with one quotation of Mahatma Gandhi, where he says that my idea of village Swaraj is that it's a complete republic, which is independent of its neighbors from its vital wants and interdependent for many others on the neighborhood. So he said that our rural development, like we see today, that how we are moving towards the new frontiers of development and modernization. Gandhi wanted something else. Gandhi wanted that our villages should be developed and they should have the Swaraj. Swaraj means where there could be no dependence much on our neighborhood, but at the same time, we could be able to have the interdependence upon the other area, so that we may not be completely import based, or may not be completely dependent upon the grants or the support from the state or central government. Rather, we should have our own self-sufficiency. So, as Gandhiji was a visionary, apart from a political person in our country, so he had different kinds of approach, because he believed that if India has to develop, definitely the villages have to be developed. So his approach to India's rural development was holistic and people-centered. As we know today that some way or the other, we are moving towards centralization of power. We are having more migration from the rural to urban areas. So he wanted that should not be there. He wanted that people in the rural areas should be ultimately the forebringer of development. As he was very much influenced by Tolstoy and Ruskin, and also he had a great faith in the teachings of Gita. So he wanted that spiritual upgradation and moral upgradation of human beings rather than only economic development. So the today's concept of modernization or development, where we are more materialistic or we think more about our economic frontiers, he was more in support of moral and spiritual values among the people. So he wanted basically how we used to live in the pre-British period, between the pre-Vedic and post-Vedic period, that every village was itself a kingdom, every village was in itself self-sufficient and self-reliant economy with the morality and ethics and spiritual value. He wanted this kind of India and its villages in post-independence arena. So his entire view was concentrated on Swaraj. And what does it mean by Swaraj and how we can achieve the Swaraj? It's individual level achievement through self-control and control of the desires. Because Gandhi said that we can fulfill our wants, but nature cannot fulfill our greed. So we have to control our greed. We have to control our excessive expectation of extracting something from the nature.
Again, he wanted that culturally we should have the good things, we should respect all religions, and we should be having the acceptance for every culture. On the social frontiers, he wanted that our Swaraj should be in such a way that there will be no place for untouchability and communal violence. So there will be no intersectoral differences, intersectarian violences. On the economic frontiers, he wanted that our economy should not be guided by only bigger industries. Rather, we should also have the cottage and small scale industries. Also, the place for tillers of the land means our farmers who can produce enough amount of cereals and food grains that our economy could be self-reliant. And on the political frontiers, he wanted a decentralized governance system, not like today's decentralized governance system that where only in the namesake somewhere we have the decentralization, but in the real sense, we also know that how to some extent the decentralization is compromised. So he wanted difference from this. He wanted the Swaraj where economically, culturally, politically, socially, and at an individual level, we may have some kind of self-reliance and self-discipline, so that the villages and villages resources could help us in growing amicably in consonance with our national goal. So there are certain components of his concept of rural development. One is self-sufficient village economy, as already clear that he wanted always a self-sufficient economy. So he recommended cooperative farming. He recommended that we need to have some kind of economy where the ancient civilization could be reinvigorated. We could he envisaged India's salvation that we should reinvigorate ancient civilization, which provides the man the path of duty and observance of morality. So somewhere or the other, we find a kind of assimilation between the economic progress and at the same time morality and ethics in the self-sufficiency of village economy. In his letter to Jawaharlal Nehru in 1945, he had written that man is not born to live in the jungle. He is born to live in society. And if you are to make sure that one person doesn't ride on others' back, the unit should be an ideal village which will be self-sufficient. So he wanted that a human being should have some kind of cordial relationship with each other. They should have a harmonious relation. It doesn't mean that in a competitive world like today, we should cut throat another person's, we should cut their throat and we should devastate his life and then we should prosper. So he said that independence must begin at bottom. Means every village has to be self-sustained and capable of managing its own affairs to the extent of defending itself against the whole world. So he said that through development at the top, we cannot be a developed nation. What we need to do, we need to have the independence both at the social level, economic level, and political level at the bottom level. So that culturally, economically, politically, each and every individual of our country could be able to manage their own affairs and could be able to sustain themselves. So he said that the schools should no longer, its villages should no longer depend on external support, and we should have some kind of our own internal mechanism, like our own small scale industry, like we should develop a spinning wheel, a church, and handicraft industry, which could occupy the proud position at the center of the globe. Again, politically, he was supporter of the decentralization. So Gandhi firmly believed that village republics can be built only through decentralization of social and political power. So according to him, decentralization cannot be expected as a system without adequate force. So he wanted that decentralization can come only when people take the personal interest and turn in large numbers to sustain that governance system. So he wanted the Gram Sabha-like situation where every individual who is the inhabitant of that particular village participates in decision making, participates in various activity. Then only the real meaning or the real nuance of decentralization can be achieved. So according to him, a voluntary non-violent peace brigade should be organized. Means a kind of youth group, a kind of Yuva Mandal, which could be non-violent and who could be voluntarily accepting the decentralization of the governance system at the village level, should spearhead the campaign to make it successful. Means he wanted that the entire local level force should be there who can manage the affairs of the village.
what we are seeing today, that only the people who are elected or the people who are elected by our village administration, they only run and decide what are the development parameters for the village. He wanted the opposite of that. He wanted that apart from the representatives, even the common man, the common youth should also be harbinger of the village affairs, harbinger of the village administration. So that was his viewpoint. Again, if you see the another component of Gandhi model, which is related to the Panchayati Raj, Gandhi always supported Gram Swaraj. So what does it mean by Gram Swaraj? He said that Gram Swaraj, where it is a holistic system of participatory democracy, where everyone is participant in the decision making, and the real self-interest is not achieved by acquiring but the power to resist authority. So he wanted that the entire authority in the village should be resisted by the Panchayati Raj institution, where Gandhi focused that villages should be organized in the form of countless oceanic cycles for political and industrial life. So referring to the concept of Panchayat, Gandhi supported that the administration, justice, education, village environment, and upliftment of poor should be the goal of our villages. So in Harijan in 1942, Gandhi says that our outlook should be that we would serve the village first and then the neighborhood, then the district, and thereafter the province. So he said that our governance should not be from top to down, rather it should be up to down to up, means it should be from the grassroots level and it should go at the top level. And he said that government is ideal which governs the least, means he wanted that the governance should be minimal. Like today we see that everywhere there is a centralization of power, but it was a completely a different game for Gandhiji, because he had seen the British government how it had poked its nose in every affair. So Gandhiji wanted that the government should be very minimal in terms of its interventions. Another component is Khadi and village industry. Gandhiji had always been a supporter of Khadi and village industry. According to him, Khadi industry provides work to the people during famine period, because he had seen that how during the famine in the country, Khadi was one of the supporter of Indian community, and it was the protector of our life cycle. So he said that spinning should be an honorable work. We should not consider spinning as a something additional thing. It should be our honorable work, and it should be popularized so that the women who are sitting idle at the household level could work, could earn their bread through this small scale industry. So he said in Harijan 1937 that the charkha can not only spin economic salvation, but also can revolutionize our mind. So he said that this wheel of charkha is not for only earning your bread, but it's also for revolutionizing your mind and heart, because it gives you a kind of a new energy to think about the development from the local level, development at the micro level. So in the spinning of this charkha, he dreamed of Swaraj, that this spin of charkha can bring a Swaraj, can run the wheel of our country. And Khadi is the son of the village solar system, where the all other components of economy are the planets in that solar system. So he compared this entire Khadi industry as a center point of gravity, where everything else can run alongside it. So he never wanted that Khadi should always be at the end level, at the margins level. Rather, it should be the center of our industrialization. Again, cooperatives, in terms of the financing model, in terms of the marketing model, he wanted that cooperative society should come forward, because he had seen that how through the small scale unity of the individuals, especially youths, in the form of cooperatives, can strengthen the platform to integrate the weaker sections of the society, because he had already seen the British period where everything was centralized and there was no such kind of banking institution which could regulate our economy. So he wanted that cooperatives should come forward in this arena. So he said that the core values of cooperative, like mutual help, democratic control, equitable management, solidarity, and sustainable economic activity, these are all of relevance in our cooperative society, because they can promote social capital and also the collective identity. So it will not only promote a kind of economic strength, but also it will create a social harmony in the society, which in the long run can help in terms of getting our ground Swaraj. So he said that I want marriage between capital and labor. What does it mean by marriage and labor? Because we have always seen that capital and labor, like in the previous presentation, our respected dignitary
tried to explain the Marxism and Gandhian thought, always we have seen that globally there has been always been divorces between capital and labor, but in economy both have to go all together. So he wanted marriages, and how it can happen? He said that they can work wonders in cooperation. Means if the cooperative model can work, definitely the infusion of capital and the resource of labor can work towards an honorable equality. So he said that we have forgotten the art of cooperation among ourselves. So we should not start small battles at the local level on these previous issues. Rather, we should try to use them as a means of strengthening people and developing a sense of cooperation among them. Definitely, apart from cooperatives, he was also supporter of equality. So he supported trusteeship because he said that the inequality in terms of occupation of land, ownership of land is one of the reasons for our country not getting developed, because all of us are fighting with each other due to landlessness. So he said that as land doesn't belong to one person, it belongs to entire nature, especially if we call it God. So there is no there should not be one single occupation over the land ownership. So trusteeship is Gandhi's unique conceptualization to bring a breeze between the labor and capital. So one was the cooperative, through which he wanted to bring a very good relationship between labor and capital. Another was trusteeship, through which it can bring some kind of a harmonious relation between labor and capital. He also said that it is my firm conviction that trusteeship is founded on the sovereignty of truth and an incessant striving after its completeness. So he said that the theory of trusteeship is an inclusive, non-violent worldview which regards every human being as an active contributing agent for the promotion of progress. So he said that if trusteeship can be developed, it can automatically generate a non-violence methodology of seeing the human beings and try to contribute towards the universal growth of everyone. Again, another component of his rural development is Nai Talim. Gandhiji never wanted that British education, which was based on Lord Macaulay's concept of making us a clerical intellectual. He never wanted that kind of education. So in 1937 in Wardha conceptualized over a new mode of education, which could be not only a mere acquisition of information, rather the pedagogy will be built on the basis of our training and capacity building, and which would generate some kind of skills among youths. So he wanted the skill enhancement of the youth, because he said that our education has got to be revolutionized. The brain must be educated through the hand, and those who do not train their hands, who go through the only ordinary rut of education, lack music in their life. So he doesn't want that we should have only bookish education and only novelistic education where we are completely lost within our own books and we have no relevance for the current need of the development. He wanted something different. He wanted that we need to have that kind of education where the hands and brain both are inculcated, both are involved, so that physically and mentally we are sharp and we are strong to fight with all kinds of problems, all kinds of challenges of the current period of time. So there are certain fundamentals of Nai Talim, because he said that Nai Talim doesn't mean that it should only be skillful. It should also have universal ethics. So ethics and principles and spirituality was never divorced from education system. He wanted that education must be originated from real life experiences where others could get the chance to make the new benchmarks. So he said that the school should be administered in such a way that we need to have the education based on real life experiences. At the same time, the brotherhood, cooperation, and social service should also be re-inaugurated among the pupil, among the students. So education should be universal in its components. It should not be one track oriented, that only we get job or only we get bookish. Rather, we need to have a spiritual awakening. We need to have vocational training. We need to have the inculcation of ethics and value system in ourselves. Then only the Swaraj, the concept of village republic, can be enlivened. Of course, sanitation has been one of the integral component of Gandhi's philosophy. Gandhi always wanted that only a sanitary body can have sanitary mind and a very prosperous mind. So in 1937, in his reply to one person in the Birbhum district of West Bengal, he said that an ideal village
will be constructed to lend itself to perfect sanitation, where the village worker will solve the very first problem, which is sanitation. Because in 1937, in his Congress session in Calcutta, then previously in South Africa, he had seen that in India, we need to have the sanitary environment first at the physical level. Then only the mindset could be sanitary, the mindset could be pure, mind could be clean, and we can have a inculcation of patriotism and inculcation of the good governance in our mindset. So he wanted that physical sanitation is very essential. Apart from that, eradication of untouchability, as we all know that untouchability was also at the one of the topmost priority of Gandhiji, that it should be eradicated from our society. Like in 1932, he introduced Harijan Sevak Sangh as one of the association for the self-improvement of the untouchable community. He said also in 1934 that as a Savarna Hindu, when I see that there are some Hindus called Avarnas, it offends my sense of justice and truth. Although we attach more the eradication of untouchability with Dr. Bhimrao Ambedkar, but Gandhi's contribution was also remarkable in terms of eradication of untouchability, because he had seen this kind of untouchability not only in our country, but also while he visited South Africa, and how Indian community, even there also, used to perpetuate the similar kind of discrimination. So he said that unless and until we are united socially on the lines of untouchability and remove the untouchability, we cannot be really free from the British. That's why in debate with Ambedkar, he reiterated that it is also very harmful for both spiritual and national growth that untouchability should be eradicated from society. That's why from 1927 to 1932, he took the most contentious issue in our Indian society, and that was untouchability, to be eradicated first. Then only we can fight against the colonialism, the imperialism, and we can be free from that shackles. In Hind Swaraj also, Gandhi argued that if it was not accompanied by a deep change in social priority, the independence, which is political independence, will be pointless for us. So Gandhi basically always sought to eradicate untouchability as a social evil, and he said that this spiritual and moral blight in the form of untouchability has hindered the India's progress. So if we try to conclude the Gandhian model of rural development, we find that although it seems to be very idealist, but Gandhian approach to rural development strives to reconstruct the village republic, which will be self-governed, self-sufficient, and non-violent, where all these pitfalls of your untouchability, your social slavery, then economic dependence, landlessness, all will be withered away. So he preferred village habitats to megalopolises and Swadeshi craft to imported technologies for the economic well-being of the common man. So he said that the socio-economic order, if you want to create, which is the one of the steps for political independence, cannot be possible unless and until we work on the lines of making our gram, our village, as a republic, free from all these kinds of dogmas in the affairs of society, in the affairs of culture, in the affairs of your economy. Then only our country can move forward, even post-independence, on the lines of equality and freedom and fraternity, which are one of the ethos of our Indian Constitution. So with this note, I would like to conclude. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, sir, for this wonderful lecture. And we all have learned a lot of things from you, especially when a social worker or social work professor is telling about the rural understanding, then it is making a great and holistic understanding, not a simple and one-way understanding. So with this, it is a great and the very insightful lecture from you, sir. We are very much benefited from your lecture. Especially myself, I can say that I have learned a lot of things from you, because presently I am doing my doctoral in the rural studies itself. So when you have just told us about the rural development and all the other aspects, so it is a great learning for all of us, and especially for me. And I hope you will continue to stay with us. Thank you, Partha. Please be with us. Thank you very much, and so kind of you.
And with this, we are just going to the next presenter, and she is Mrs. Shurki Hasta, the secretary from the Suchona NGO in the Birbhum district. And see if she is present, then I just request her to present her presentation to all of us, and we all should get the real life and the grassroots experiences from her. And if she is present, then she can start. Otherwise, I have to contact her. So you have to wait for 2 to 3 minutes. So please excuse me. I'm just taking 2 to 3 minutes more from you. So I have messaged her as well as tried to phone call, but she is busy with some another call. And for this situation, I humbly request Dr. I to present her presentation. She is from the Myanmar, and her topic is why does Gandhi's simplicity still inspire courage and change? So I just request Dr. I, and she is from the Department of Fine Arts of Myanmar government. So please. Hello, everyone. Can you hear me? Hello, everyone. Let me share my screen. Yeah, you are audible. Please. Yeah, you are completely audible. Please continue, madam. Okay. This one. Can you see my screen? Yeah, absolutely. Yeah. Okay, I will enlarge this. Yeah, make it full screen and Okay. Sorry. I just want. Sorry. Wait. You are not audible. Oh, এখনো ইয়ে করছে। hello. Fine, you are muted, I think. Please make yourself unmute, please. Fine, you are not audible to us. Hello. Can you see my screen share? Yeah, Hello? yeah. Oh, okay. So, hi everyone. Good afternoon, professors, associated professors,
and distinguished all the participants here. It's great to see all of you here. Minglaba, I am 20E, an assistant researcher and from Department of Fine Arts. I'm from Myanmar. It's great to see all of you here. First of all, I would like to thank Mr. Parter who gave me a chance to be a thought of leader for this special event. Let me begin my presentation. Sorry, I don't how can I? Yes, you're audible and your slides can be seen properly. Oh, okay. So what about this? Can you see my slide? Yes, yes. Oh, okay. I think that motivation is a dynamic internal changing drive. There are so many definitions about motivation. Among them, I just got 3 scholars that define motivation. And motivation is a crucial driving force behind all human behavior. It is vital to end our targeted goal and professional growth, professional success. And I think that is the core what we do. And the meaning of motivation is defined by every scholars. But among them, I just choose 3 prominents that I think that can carry its clear meaning. And Hammett called it a dynamic internal changing drive, while another scholar, he said that it is essential to achieve a goal, or it's an attitude we should have, and then it's the effort we put it to reach our goal. And motivation is like another scholar sum it up as the choice we make about the goal to pursue and the effort we decided what to do. Then there is another fact that is important as motivation. That is we call emotional intelligence. And there are 5 sub-skills under the emotional intelligence. They are self-motivation, empathy, self-awareness, social skills, social awareness, and self-regulations. And we need to boost them, to boost our self-emotional intelligence, especially for the youth nowadays. And I think that such kind of emotional intelligence can be obtained from different quotes and saying by the great leaders around the world. But among them, I think that Mahatma Gandhi saying are simple and it carry powerful message for the youth. And I also wonder, why does Mr. Gandhi's simplicity still inspire courage and change today's world? Let me share. I think that because of his powerful some quotes that long lasting. Let me share some quotes that made by Gandhi. I just chose 10 quotes made by Gandhi. In my opinion, this quote can encourage key emotional intelligence skills. And let me share some quotes. These are 5 quotes made by Gandhi. And I think that quote number 4, it conveys the youth to have self-awareness, self-regulation, self-motivation, social awareness, and social skill. I think it's focused on comprehensive view. That is quote number 4 say, non-violent is the first article of my faith. It's also the last article of my creed. Along with number 5, that say, non-violent is not a weapon of the weak. It is a weapon of the strongest and bravest. I think that is present the emotional intelligence skill and highlights to have ultimate strength, peace through action. Now, let me go through with another sayings made by Mr. Gandhi. These are moral result can only be produced by moral restraint. This quote carries the message for the youth to complete action matching value. And also quote number 8, practice is the best speech and the best propaganda. And
I think it can inspire the youth today to have social awareness and social skill the most. And it tells the youth to act rather than to speak. The Red Code number 7 or 9 and 10, they are also powerful code made by Mr. Gandhi, directly, because it can directly inspire self-motivation and self-awareness. It shows that the journey of emotional intelligence often begins with an understanding and mystery of the self before extending to others. All the Mr. Gandhi sayings are powerful and they carry effective message, and they are clear and they are long-lasting and they contain the gospel truth. In conclusion, the simplicity of Gandhi's quotes carries powerful message for the youth and can inspire them to strengthen emotional intelligence skill to manage their lives in this modern life. It can also emphasize the personal growth and moral action. And when we read his quote, that it helps us to develop a character development and ethical behavior. And it also reminds us that real change starts internally. It inspires the youth to have self-reflection to social responsibility in order to lead a positive impact on this age. Now it's happening. It can promote and enhance the emotional intelligence for the youth. And this is the end of my presentation. Thank you for your attention. Yeah. So Thank thank you you very so much. Yeah. Yeah, I hand over to Shoaib, Mr. Shoaib. Please Yeah. continue. Yes, hello, am I Yeah, audible? Thank you so much for your thought-provoking and stimulating presentations. We got enlightened, it was really engaging. So thank you so much once again. So after that, I will request Dr. Priyo Ranjan Kumar. Are you there? Dr. Kumar, are you there? Dr. Kumar, are you online? I think he is not present at this moment. It's okay. Since he is not present, we are compelled to move on to the next speaker because we are already running off the time. So following the inspiring thought, leader lecture by Hainin, I don't know if I am pronounced this You correctly. can call me Toane. It's okay. You can call me I just learned this simplicity still inspire courage and change. It was really a thought-provoking lecture, and we now move to our keynote address, a central highlight of today's seminar. We are delighted to welcome Dr. Kaustav Majumdar, Assistant Professor, Department of Rural Development, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute. He will speak on from Sarvodaya to sustainability, Gandhian ideals and SDGs in dialogue. Hope he will address how Gandhi's principle of Sarvodaya, the upliftment of all. Dr. Majumdar, it's over to you. Please continue. Okay. Yes, am I audible? Yeah, you're completely audible. You may proceed. Yeah, your screen is completely visible. Dr. Majumdar, you can continue. Yes. Is it visible to all of you? Yeah, completely visible. Okay. So, good afternoon to everyone. And it's a really honor to be part of this international seminar on Gandhism, the ideal relevance and contemporary reflections. And since the morning, I have joined here and I'm really enjoying this seminar. And it's very interesting and insightful. So, different professor and the other participants, they have been sharing their
insightful lectures and vision. So, in this, uh, so my title of the presentation is From Sarvada to Sustainability, Gandhian Ideals and the Sustainable Development Goals in the Dialogue. And so if we focus the title itself suggests a bridge between the local and the global, between the ethical living and the policy frameworks. When we're talking about the sustainable development goals, we much talk about the policy, the development, the growth. But when we're talking about the Gandhian philosophy, we can see that what Gandhiji has imagined about that the life should be in a decent form, and the moral conviction on the non-measurable goals. So I think so we can think that Gandhiji is spinning with that, we can say the charka, and slowly transforming into the colorful of the SDGs Sustainable Development Goals, and both symbols speak of a shared dream, that is a peaceful and a sustainable world. So, uh, so, uh, so why we are in this 21st century? Why we are talking about the Gandhism and the Sustainable Development Goals? So, the Sustainable Development Goals, as we know very well, that it was adopted in 2015 by United Nations to a promise to end poverty, reduce inequality, and to protect our planet through achieving the goals by 2030. But these are not just a policy targets; they are somewhere these are some moral aspiration. And if we look deeply, we can realize that many of these goals, global goals, were already featured in Gandhiji's life and thoughtful long before the United Nations existed. So for Gandhiji, sustainability was not a vision or was not a kind of slogan, and it was a way of living, and it is basically based on some compassion and the social justice. So where the sustainable development goals talk about the global frameworks, uh, Gandhiji invites us to begin with the inner transformation. So we can see that we can imagine that. So Gandhiji's ideology and the sustainable development goals are basically concerned with human dignity, or you can say that environmental harmony and the social equity. So perhaps that's the Gandhiji's thoughts and the sustainable development goals are quite institutional, where Gandhiji's was quite spiritual. On the other hand, the sustainable development goals is talking about the policy, the planet, the development, etc. So in this year, so I present some lights on the how Gandhiji's ideals are quite similar with the sustainable development goals. So if we can see that at the heart of Gandhiji's ideology are a set of timeless principles that shapes the vision of the sustainable development goals. The very first one, so when we're talking about the Gandhiji's ideal, that is a Sarvodaya, that we mean to say that welfare for all. And so it teaches us that real development must include the weakest and the poorest, and which we can see that the contemporary sustainable development goals, we can relate it to the sustainable development goals 1 as well as 10, which it is talking about the poverty and inequality. And the second one is Swaraj, that is a self-rule. So when we're talking about the self-rule, it is not about the political freedom, and what Gandhiji meant about it, that local governance, where the communities governs themselves with ethical and the sustainable means, and that spirit actually reflects the sustainable development goals 11 when we are talking about these sustainable communities. So very third one is that ahimsa, that is called non-violence. So it is non-violence that extends beyond the harm, and it is talking about the
empathy, every human relationship with people, the even beyond the technology. And so we can relate it with the peace and justice, social justice, with the Sustainable Development Goals of 16. So fourth one, the fourth one is that trusteeship. So when we're talking about the trusteeship, Gandhiji's ideal that wealth and the empowerment or the power that are not the private one. So, but trust to be used for the common good. So we can relate it with the Sustainable Development Goals of 12, where it is talking about the responsible consumption. And finally, the Naitalim, the one of the famous uh, educational principles, that is educational for character and the work. So Naitalim basically is a kind of principles that amalgamate the different kinds of knowledge, skills, and character. So we can relate it with the quality education, where it reflects in Sustainable Development Goals 4. So, if we talk about the ethical resonance between the Gandhiji and the Sustainable Development Goals, so if we compare this, Gandhiji and Sustainable Development Goals are parallel striking, because the both are deeply human centered. They put the people first, and the well-being and the people and the well-being before the wealth. They are not talking about the wealth. And when we're talking about the ecological sustainable balance at its social inclusions through the Sarvodaya principles, or that means that uplifting everyone, which connects directly with the Sustainable Development Goals on equity, gender justice, and the poverty reduction. So when Gandhiji spoke about the Gram Saraj or village rule, he wished that communities that were self-reliant or cooperative, exactly what Sustainable Development Goals 11 promote through, and sustainable local communities. So here we can see that what are the contrast areas with Gandhiji's ideology and the Sustainable Development Goals. But for Gandhian development vision was decentralized and ethical, and which we can trace through the small communities and the moral responsibility. But when we're talking about the Sustainable Development Goals, it is talking about the growth or the global development. It is talking about the economy driven by the technology and the investment and the industries. However, the basic principle is to the sustainability, but it does not talk about the conservativeness or the about the wealth, etc. So Gandhiji basically believed in technology that should be used with resilient, or not as a master. So in the opposite side, we can see that sustainable development frameworks often celebrates different kinds of technological innovation as a solution for the every problem. So in the perspective of consumption, so Gandhiji reflected the idea of minimalism and the self-restraint. So what we can call the plain living and high thinking. And while the Sustainable Development Goals is talking about the sufficiency, but at the same side, we're talking about the optimization. So we are talking about the growth, the development, but at the same time, we're talking about the uh, to limit our growths. So finally, when we are talking about this sustainability, it does not include the spirituality or the institutions or the other personal means, but here uh, the reflection of the Gandhian ideology, that it is talking about the spiritual and the spiritual transformation or the moral transformation it is talking about. So uh, so when we are talking about the moral soul of the sustainability, we can we have to think about the
localize global goals, and we can give some real power to the communities. For example, Gram Saraj, where people decide what sustainability means for them. For example, we need to harmonize the human technology, which ensure that innovation serves as a compassion, but not for the consumption. So Gandhiji would remind us that a machine that can save the labor, but it can kill the livelihoods, but cannot be called at progress. So most importantly, we must cultivate the inner change. And for example, the Gandhian experiment, the famous experiment, the Khadi movements or the organic farming, which the basic principle was the local cooperatives or the local means of livelihood. So Gandhiji was not actually against the industries and the progress, but he was with the favor of human-centric labor, which basically talks about the human intensive technology and for the sustainable future. So way forward, so when we are talking about the Gandhian legacy of the sustainability, so as we approach the year 2030, it is around 4 years to 5 years to go, and the targeted for SDGs are coming to us. So we are talking about the global frameworks that alone cannot save the world, because without the moral courage, compassion, and the simplicity, sustainability will remind us that it will just a world with some political implications and some political agenda to achieve something. So Gandhiji here is a reflection of the Gandhiji's ideology, which remind us that development without virtue is decay. So such sustainable development goals tells us that what to achieve, and while the Gandhiji teaches us that how to achieve it, and more importantly, who we must become in the process. So his philosophy transformed the sustainability from a technical goal into a way of life that is rooted into the truth, humanity, and care for all beings. And so that is, for example, and Gandhiji said that there is no beauty in the finest cloth, but if it makes hunger and unhappiness. So it makes sense as that that captures that the essence of both Gandhism and the Sustainable Development Goals, that every act of progress, we must carry it within the shade of compassion. So as the 2030 is approaching towards us, so we must re-invite the people to cultivate this Gandhism ideology and Gandhism thoughts in our common life. So thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Mojumdar. It is really a thought-provoking lecture that really, beautifully connected Gandhi's vision of universal upliftment with today's global development goals. He has touched upon the point Gram Swaraj, Gandhiji's idea and sustainable goals, moral responsibility, economy, and limitation of goal. That was really wonderful. His reflection reminded us of how Gandhian ethics and simplicity, inclusivity, humanity towards a non-sustainable and equitable future. And now we would like to request Dr. Prabal Rai Chaudhuri, before I, give hand over to Prabal Rai Chaudhuri, I will definitely say it is a matter of my personal joy and honor for me to welcome him. He is a professor of Sister Nivedita University, as well as the director, Center for New India Studies. His topic is revisiting the beautiful tree Mahatma Gandhi and indigenous education. Dr. Roy Chaudhuri is not merely, an eminent, this is my personal experience, an eminent academic or scholar, but a PhD supervisor of mine.
A mentor who's You have missed a point, Shoaib. yeah, He is the means the main person behind the Sabarna Sangrahalaya, yeah, the definitely. most respected and means the very honorable professor who is not related to his subject only. Rather, he has tried to study almost all the related aspects and studies. So it's a Exactly. great privilege for us that we are not hearing for a single topic or single line of approach. Yeah, Rather, we there can is elaborate there on is an a lot of interesting things. link. There is an interesting link that I experienced, that he's not a mentor, just a mentor, but whose humility and warmth truly embody Gandhian ahimsa in spirit and in practice. He truly redefined the traditional image of research supervisor through his compassion, through his responsibility, accessibility, and intellectual generosity. Now, I would like to request Dr. Prabal Rai Chaudhary to please put your words before us. Thank you, Shoaib and Dr. Partho. You have made the stage very heavy for me. Okay, it should not have been the case. The introduction could have been more formal and less burdensome. Okay. We are discussing, I would say, an epochal civilizational man, a man who does not belong merely to India, but to the world at large. And here I am discussing Gandhiji in relation to one of the functional institutions of Indian polity. Gandhiji was one of the very few leaders of the Indian independence movement who had an intuitive understanding of indigenous Indian polity. That is to say, how India functioned when India was on its own, how India functioned before the British came and appropriated our indigenous institutions, took over the traditional arrangements, and colonized us. So my focus today is on the topic of education. And since time is short, I have not come prepared with a PPT and all that, but some notes which I would like to share with you. You see, from my premise is India, and from the last decades of the 19th century, and even more from the early decades of the 20th century, the fact that large sections of Indian society had very little or no access to education at various levels became an issue of much discussion and concern. Around this time, it was also noticed that several communities had a very low percentage of literates and even lower percentage of literates in English, which was an absolute prerequisite for a government job or a professional career in those days. The British administrators and scholars, however, attributed all this to the low status, social, economic, as well as educational, which these communities allegedly had in the traditional Indian society for millennia. Now, in a speech made at the Chatham House in London on October 20th, 1931, when Gandhiji was on a visit to England to attend the second roundtable conference, he was invited by the Royal Institute of International Affairs at Chatham House to speak about his vision for an independent India. And he spoke basically that when Congress governments come to power, what would they do regarding education for an independent India? Gandhiji asserted that the literacy levels which prevailed in India, and I quote him, 50 or 100 years ago, were better
than what was prevailing under the British introduced system of education. He drew his audience's attention to the widespread indigenous system of education, which was functioning even after the onset of British rule in India. Referring to this indigenous system of education as the beautiful tree, Gandhiji said that the British uprooted this system and left it to wither away over time. Our state, I quote, Gandhiji claimed, would revive the old village schoolmaster and dot every village with a school for both boys and girls. Now, I would like to read out the quote at length. We have the education of this future state. I say without fear of my figures being challenged successfully that today India is far more illiterate than it was 50 or 100 years ago, and so is Burma, because the British administrators, when they came to India, instead of taking hold of things as they were, began to root them out. They scratched the soil and began to look at the root and left the root like that, and the beautiful tree perished. The village schools were not good enough for the British administrator, so he came out with his program. Every school must have so much paraphernalia, building, and so forth. Well, there were no such schools at all. There were statistics left by a British administrator which show that in places where they have carried out a survey, ancient schools have gone by the board because there was no recognition for these schools, and the schools established by the European pattern were too expensive for the people, and therefore they could not possibly overtake the thing. I defy anybody to fulfill a program of compulsory primary education of these masses inside of a century. This very poor country of mine is ill able to sustain such an expensive method of education. Our state would revive the old village schoolmaster and dot every village with a school, both for the boys and girls. I'm quoting from the complete works of Mahatma Gandhi, 1971 edition. The volume is 58, page number 199, 200. The full text of this speech is called The Future of India and is available in the same volume from pages 193 to 206. Okay. And, you know, this very speech by Gandhiji challenged the civilizing mission of British rule in India. Gandhiji squarely laid the blame for the prevalence of illiteracy amongst the Indian masses to the policies of the British rule. The challenge was taken up by Sir Philip Hartog. Sir Philip Hartog was a leading British educationist of the time. He was the member of the Auxiliary Committee on Indian Education. He was a former Vice Chancellor of the University of Dhaka. He was present at that meeting. Hartog demanded that Gandhiji should substantiate his claim by detailed evidence or retract his statement and apologize. Gandhiji referred to a set of articles by Daulat Ram Gupta that was published in Young India in December 1920. Young India was referred to in this conference some time back. Gandhiji also asked the leading Indian educationists of that time, including Professor K.T. Shah, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who was the Vice Chancellor of Calcutta University, and others to respond to Hartog. In February 1932, Professor Shah sent a detailed note to Sir Philip Hartog. Dr. Shyama Prasad Mukherjee also got a note prepared on the subject by a member of his faculty in Calcutta University. His name is A.N. Basu, Anathnath Basu, in 1939. However, in the height of the independence movement, there was little chance for an academic debate on education being pursued seriously by Indian scholars or public figures. On his return to India at the conclusion of the second roundtable conference in London, Gandhiji was arrested and lodged in the Yerwada prison.
Later, in his correspondences with Hartog, Gandhiji reiterated his firm conviction that the Indian villages had a better system of education in the pre-British period than under the British rule, a conviction that he held on to his last. Gandhiji also held firmly to his view that once India became independent, its education system, especially the school education, had to be reorganized along the lines of the traditional village school education system that had prevailed in pre-British India. You know, as early as 1909, in his seminal work, Hind Swaraj, which appeared in 1910 under the title Indian Home Rule, Gandhiji was emphatic. He had written, "Our ancient school system is enough. Character building has the first place in it, and that is primary education. A building created on that foundation will last forever." Much later, in 1937, when the Congress party came to power after elections to the provincial governments were held, Gandhiji convened at Wardha an all-party national education conference to discuss this issue threadbare. Before the conference, Gandhiji stated in no uncertain terms, number one, the present system of education does not meet the requirements of the country in any shape or form. English, having been made the medium of instruction in all higher branches of learning, has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many. It has prevented knowledge from percolating to the masses. This excessive importance given to English has cast upon the educated class a burden which has maimed them mentally for life and made them strangers in their own land. The second is the course of primary education should be extended at least to 7 years and should include the general knowledge gained up to the matriculation standard, less English, and plus a substantial vocation. Number three, for the all-round development of boys and girls, all training, so far as possible, should be given through a profit-yielding vocation. Number four, higher education should be left to private enterprise and for meeting national requirements, whether in the various industries, technical arts, belles lettres, or fine arts. The university examinations, universities will look after the whole field of education and will prepare and approve courses of studies in the various departments of education. So today we need not be afraid of the private players in the education scenario, provided they maintain the academic standards with all sincerity. Now, coming back, because we are short of time, a detailed and rigorous substantiation of Gandhiji's pronouncements on the nature and extent of indigenous education system in India in the early decades of the 19th century was presented by renowned Gandhian thinker and historian Dharampal in his book, The Beautiful Tree, Indigenous Indian Education in 18th Century. This was published for the first time in 1983. Dharampal titled his book, The Beautiful Tree, following Gandhiji's reference to the indigenous system of education in his London speech of 1931 as The Beautiful Tree. In his book, Dharampal has reproduced all documents pertaining to the survey of indigenous system of education that was conducted in the Madras Presidency during 1822-25. The book also includes substantial extracts from some of the other surveys of indigenous education system, such as the survey conducted by William Adam in Bengal Presidency in the 1830s, as also the data presented by G.W. Leitner on the state of indigenous education in the Punjab province around the time of its annexation in 1849 and later in 1882. The detailed data presented in Dharampal's book, The Beautiful Tree, shows that the indigenous system was indeed very extensive. At the conclusion of the survey in Madras Presidency, Sir Thomas Munro, the governor,
of the presidency estimated that the number of boys undergoing instruction was nearly 1/3 of the boys of school-going age. This was in fact a gross underestimation, as it did not adequately take into account the fact that a very large number of students were being instructed privately at home. So, if we consider the boys who were educated at home, then this number goes up to 2/3 or 65%. Dharampal's book also brought it to light for the very first time, the crucial data on the community-wise breakup of the students as provided in the report submitted by the various collectors of the many districts of Madras Presidency. The reports show us that in most districts of the presidency, the so-called Dvijas, the twice born, the Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, constituted merely about 30% of the students undergoing instruction in the indigenous schools, while the overwhelming majority of students, nearly 70%, hailed from the non-Dvija communities, what we may call the Shudras, or they were termed as the other castes in the reports of the 1822-25 surveys, and perhaps correspond to the communities that are included amongst the scheduled caste and scheduled tribes today. So the indigenous system of education, which prevailed in the 1820s in the presidency of Madras and elsewhere in India, received no support from the British state. Soon the British rulers decided to introduce a new system of education in India, and right from the outset it was clear that the main objective of the British introduced system would be to create a small class of Indians who had the acquaintance of English language and modern European knowledge, and there was no concern for the education of the larger sections of the society or for the indigenous system that still catered to their education. Thank you. Thank you, sir, for your cordial words and a great learning. And we are really benefited and much enlightened with your kind words and kind elaboration. And I hope that in our further seminars also, we will definitely get you and get you all rather. So it's my humble gratitude to you. Thank you. Thank you very much, sir. Please stay with us if possible. Yeah, certainly. Thank you, sir. And with this, we are going to the next presenter. And her name is Mrs. D. Rupal. And she is the head and the professor in the Department of Public Administration in St. Francis College for Women. Her slides or presentation will be with a title like Gandhian Model of Human-Centric Management. Because if we are living in a society and we are not at all much managed, then the living can't be enough significant and the development will be stuck. And in this situation, our research article has shown how the Gandhian principle with the other principles as well can show the right way or the proper path for the human civilization and human living in the form of an ethical living. So I just request Mrs. D. Rupali ma'am to present our presentation. Thank you. Thank you, sir, for being so kind. And so I'll just share my presentation. Can you see my presentation, sir? Yes, madam. Yeah, okay. So good afternoon to one and all. And at the onset, I want to thank Partha sir for giving me this opportunity to share my
views on Gandhian model of human-centric management. I am Mrs. Rupali from Department of Public Administration and Coordinator Unnat Bharat Abhiyan from St. Francis College of Women, Hyderabad, Telangana. Yes, sir. So this is my paper on Gandhian model of human-centric management. So before I start, I just wanted to trace my objective of the study. The first objective is to present Mahatma Gandhi as a visionary management thinker whose human-centric model of management anticipated the ideas later advocated by administrative thinkers like Elton Mayo, Peter Drucker, and Dwight Waldo much earlier when before Gandhiji has presented. To just make it understand, I just move to the second slide. Yes, where you find a theoretical foundation of neoclassical and modern thinkers. Now, first I start with the contributions of Elton Mayo. Elton Mayo, he belonged to neoclassical thinker and he is regarded as the father of human relations approach, and he proved the importance of people working in organization rather than the structure and principles. So prior to neoclassical thinkers, it is the classical thinkers who have given importance to structure and principles, neglecting the people working in administration. So he was a pioneer in inventing and in stating that by stating that human factor in administration, there are two sides in the enterprise, that is mechanical and human side. Through human relations approach, the experiments conducted in Hawthorne plant, where he has conducted thousands of experiments, that there is, rather than economic man, there is a need for a social man, and where people working in administration are more important principles. But prior to him, it was Gandhiji. In the Gandhian principles, we can see his principles we find in his ashram's participatory model of working together with human touch and empathy. The second one is the contributions made by Peter Drucker, who comes under modern thinker and who is author of modern management. And in one of his seminal work on managing oneself, outlines self-management, where he stresses on self-appraisal, personal growth, and self-awareness. This also we find in Gandhian principles much prior to his contributions, that is Swaraj, self-discipline. The third is coming to the contributions of Dwight Waldo. Waldo was one of the modern thinkers and who is regarded as the father of new public administration movement, and he argued that ethics are the fundamental of any administrative action. And if you want to bring change in public administration or we need to regain value-led administration. So this also we can find in the Gandhian principles of moral responsibility and trusteeship. So I go back to my second objective. The second objective is to integrate Gandhian ethics into modern total quality management framework for fostering value-based, sustainable, and human-centric excellence. Now here I have highlighted the modern total quality management, which was insisted by Gandhiji, where Peter Drucker has taken 3 M's, that is men, money, and material, as an integral part to achieve quality and efficiency in administration. But Gandhiji's model of human-centric total quality management, it focuses on human resource, as Gandhi and value-driven individuals are the true foundation of quality. And he aptly said that it is the quality of men, not of things, that take the nation great. Yeah, going to the further slide. Now, the question is, what are the global challenges confronting 21st century administration? So this was the question which has framed a baseline for the contributions which I have made in this paper.
Today's administrative system is leading towards bad governance. Now, I have just mentioned 5 of the administrative system. There are many drawbacks in our administrative systems. So the first one is stressed and ethical decline in administration, which means citizens and even employees within the system, they are losing faith in public administration due to many bad governance strategies like what we find in administration, such as corruption, inefficiency, favoritism, nepotism, and lack of transparency. Second administrative system which is leading towards bad governance is increasingly mechanical and target-driven work culture, which means workplace environment where work becomes routine, repetitive, and impersonal, which kills the creativity and innovativeness of the personnel working in administration. Then efficiency overweighing empathy, giving more importance to speed, productivity, and result rather than understanding human emotions, compassion, and individual needs. I think we all are working and we accept this, that as soon as we go to administration, we are held up with daily defined targets, no matter whether we are giving importance to our personal needs, whether we eat on time, whether we are ill health, or whatever it is. Management is only specifically based on targets. Decline of participatory and value-based governance, which means citizens are less involved in decision-making and implementation process, due to which today the policy has become disconnected, citizen disengagement, and weakening of democratic accountability. Now, moving further to my next slide. Now, why Gandhian principle matters in today's administration? This is a question. The way forward is we need to reintegrate values with efficiency. How? Through ethical and participatory models which guide modern administration, through management where management philosophy should balance process excellence with people-centric governance, and there is a need to foster human relations approach to strengthen trust and cooperation between these. Yeah, so these are the Gandhian principles and their administrative relevance. Now, all these Gandhian principles we have already discussed. Many academicians have discussed on these principles on Swaraj, Sarvodaya, Satya, Ahimsa, and Seva. These are all the prerequisites of good governance 1980s to revamp our administrative system. And what is our transformative vision, which we find through Gandhian model, is shift the focus from control to collaboration and from profit to purpose, aims to build trust-based, ethically sustainable, and human that efficiency should align with empathy, and ethics defines excellence. Yes, now these Gandhian ethics and total quality management is a value-driven synthesis. I have given the heading where I have stated that modern total quality management, how it is aligned with Gandhian principles. For example, Gandhiji's one of the principle was customer-centric philosophy, where he says that customer as God, and purpose of business is to serve humanity, but not to maximize profit or not profit maximization, and continuous perfection. Gandhi's life is a process of self-experimentation and refinement. We find so many changes with Gandhiji himself made through his own personal experiences, and this we can find in Kaizen, which is a Japanese. In Kaizen's Japanese management philosophy, which means change for the better or continuous improvement, that is plan, do, check, act principle. Next, team spirit, that is none other than the Swaraj as self-management, which was also highlighted by Peter Drucker, and which we find in ashram modeled
his collective decision-making approach, leadership by example and self-discipline. This is also mirrored in Peter Drucker's idea where management begins with managing oneself. And relevance to modern administration and management here, Gandhian total quality management's main course is on, it is applied to trust, integrity, and participatory approach, which today's employees like. So he says the Gandhian approach can transform control into collaboration and competition into compassion, which promotes ethical governance, corporate social responsibility, and sustainable development. Yeah, so this is how we are bridging the administrative gaps through Gandhian. These are some of the administrative gaps, and how in these administrative gaps we can apply Gandhian principle and we can get good outcome. The first one is on erosion of trust between employers and employees. Here, employees feel exploited, insecure, or undervalued. Workers mainly as tools of output. Now here the Gandhian principle which can be applicable is the trusteeship. The outcome can be, it can build mutual respect, shared prosperity with moral partnership. Second one is command-oriented, visibility-driven leadership and lacking moral depth, which means today's leaders, they completely rely on orders, hierarchy, and controls to get things done by others. Now, leadership decisions, they are gaining attention to, mostly they are provoking to gain attention, popularity through media channels. So they don't have any long-term assigned goals. Whereas in the Gandhian principle, we can go with leadership beyond authority, which relies on self-discipline, empathy, and service before power. And this can replace with value-driven commitment. The third one is centralized top-down decision-making, though we say that we are in that era of decentralization, but practically this is not found in most of our administrative system. The Gandhian principle which can be applied here is Swaraj, that is self-management, teamwork, and participatory decision-making, which can create bottom-up innovation, collective accountability, and institutional ownership. The fourth one is mechanistic impersonal governance, ignoring human welfare, which means a dehumanized administrative culture where governance prioritizes rules over compassion and system over service and control over care. So here the Gandhian principle which we can apply is Sarvodaya through Seva as service and compassion. The outcome here is, yes, today we say that we are in the era of citizen-centric administration. I don't think so that so this can be applied through this. And the last but not the least, the target obsession leading to ethical compromise. It refers to an unhealthy result at any cost culture where ethics, fairness, and transparency are sacrificed. So we know in a competitive world, everybody is running with a race that we have to gain that target, irrespective of how unethical they are. But in the Gandhian principle, it signifies on purity of means. This is a core Gandhian principle which asserts that right goals can be achieved only through right means. This embeds efficiency, aligning with corporate social responsibility, and process-based quality management. So the major findings of my study is the study identifies Mahatma Gandhi as a visionary management thinker who anticipated modern principles of ethical and partnership leadership. The study also finds that
true quality arises when ethics drive efficiency, simplicity shapes economy, and empathy guides effectiveness. Now here, before the classical thinkers or the neoclassical thinkers, whatever they have contributed, they targeted only on 3 E's to bring how to bring 3 E's in administration, that is through economy, efficiency, and effectiveness. Still we are lagging behind. So with efficiency, simplicity with economy, and empathy with effectiveness can guide our administrative system towards citizen-centric administration. The research proposes a human-centric and value-driven total quality management model that counters mistrust and mechanical work culture. So I conclude by saying Mahatma Gandhi's ashram functioned as living laboratories of good governance, rooted in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. Gandhian governance calls for an administration dedicated to service for all, where efficiency is balanced with empathy and progress with morality. So I want to end with a small quote of Mahatma Gandhi, which says, "You must be the change you wish to see in the world." Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, ma'am, for presenting this super presentation. And we all have learned a lot of things, and we have got exposure how to live better. So it is the best presentation, I think, in the way, like nothing much with the Gandhiji, but much with the present day living. Because in our present day living, we are getting a lot of conflicts, a lot of problems, and you know that whenever we are just getting something, then we are becoming so much aggressive. So your presentation has told us how to live in a peaceful way and in a cooperative way, not only with Gandhism, but with other ism as well. So I think we must be congratulated and much grateful to you for presenting such a great presentation. Thank you very much. Thank you, sir, for giving this opportunity. Okay, most welcome. And same, if we are just considering our common civilization and present day living, then we have already seen that public administration is somehow getting shortage when there is no law. Because if we are just trying to be administered and managed the complete scenario, but if there is no law, then no one should care for the other. And law is a binding force, and law helps the human civilization to be more developed. And with this note, I like to request Dr. Shomaha Bandyopadhyay, the assistant professor from the National Forensic University. She has got a vast experience and a vast exposure in her life. Even she is a brilliant scholar. I know her from the scholar days, and she is a brilliant scholar. And it is not only the scholastic education, but she is a great dancer. So I think the other living, means the third gender living, or the LGBTQ, can be meaningfully discussed by Dr. Bandyopadhyay. So I just request Dr. Shomaha, please come and kindly elaborate on your presentation so that we all can learn something new. Please, Shomaha, present your slides and presentation. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity. Well, I have to say that the topic that kind of was being discussed with me, that why don't you look at interrelationship of Gandhism and LGBTQI movement as such. So the first reaction of mine was that how do I really look into it? Because we are talking about completely two different contexts and two different kind of movements really. So how do I see a synergy between these? And but Partha kept on telling me that there is something there is something that you will definitely find. There is in this ism, in the Gandhism, you will see somewhere. And he was so correct, he was so right.
because this entire body of principles and the ideas with which Gandhism is being came to the light and also is being professed is something which transcends any subject matter. It includes that of, be it humans or non-human entities. The principles of Mahatma Gandhi, the philosophy of Gandhism will always sustain. And that's why I said that, he was very correct that Shomabha, try and find out that very pinpointed aspect of what we are trying to develop in this conference on Gandhism. And there I see that all that I speak about and all that I believe in when it comes to transgender persons and transgender movement, all of that is what Gandhi had to always say. Though he never specifically discussed about transgender persons or LGBTQ people, but his philosophy of equality of human beings or equality of living creatures, just before me, Dr. Rupali was discussing about the Vasudhaiva Kutumbakam. So if we look at Vasudhaiva Kutumbakam and if we try to understand Vasudhaiva Kutumbakam from Gandhiji's perspective, as I said earlier, it is not just constrained to human beings, but also to all living creatures. And so you see this idea of truth, non-violence, respect, dignity, self-rule, all of this Gandhi had to say, while it was channelized definitely through the Indian freedom struggle and Swaraj, and while it was like that, but if you see the very beginning of his idea of what is equality came when he was out of India. He was studying law and he was he was being discriminated, and that's where he understood that all that matters is that of being a human being. No other criteria, whether of gender or race or color or features, matter with regard to how a person or human being should be treated. And so we see that his ideals of equality of human beings, non-discrimination, are so relevant even today, when post 1970s, really, when we started discussing about gender diversity, gender discourse, because we said that why are we being discriminated if we identify to be in a different spectrum than that of the majority of the people? That's what the sexual orientation and gender identity is about. So what I'm trying to do in the next couple of minutes, and I will keep it short, is to give you a food for thought that how we can actually evaluate Gandhism with regard to this SOGI, or rather the sexual orientation and gender identity minorities. So before I do this, I will just go back, I will take a couple of steps back and go back to our times of ancient India, where and try and see the positionality of transgender persons there. So the transgender persons at that time in India, which is not the present India geographically, but the India which we know to be larger entirety of South Asia, Southeast Asia, Kazakhstan, and all of that together, the huge landmass that was known as India at that time before all of this partition, we see that there was a lot of tolerance amongst human beings, amongst gender diversity, because gender diversity was not something which was new to us. It was not something which was different. It was not something which was alien to us. If we see this being presented even in our epics, be it Ramayana or Mahabharata. So I'll just quote the example from Ramayana, this incident from Ramayana, where when Lord Ram is leaving from Ayodhya, he says that I will be going all alone, countrymen. No man or woman should follow me to the forest. But after he starts walking past, he sees there are some group of people accompanying him, following him. So he turns back and says that, he kind of gets a little angry and says that, why are you following me? Didn't I tell you that no man, woman should follow me? So then this group of people, as mythology goes, said that, well, we are not man or woman. You stop them from coming. We are not either man or woman. So you see, that means they are somewhere in between.
someone bit beyond this binary. So this was there, this is there in our epic, and so is it there in Mahabharata, where we talk about Shikhandi. We have Arjuna taking a form for just one night to be with his son before he goes into the Chakravyuh and all of that, right? So the concept of gender diversity was very much prevalent in India. It was never old. Or rather, it was never new to us when the movement really began in 1970s alongside the feminist movement. So Gandhi was born into that kind of India, where he saw that tolerance was always there. It was the human beings who respected each other. But it was, and that's the sad story of transgender persons and the larger spectrum of LGBTQIA persons, is that of the colonial masters who penetrated this divide and rule policy even to these gender minorities. So, well, at that point of time when Gandhiji was working, the main idea was Swaraj, was to get independence from the rule of somebody else, from the clutches of the colonial masters. But that self-rule of Swaraj is so much relevant when it comes to truly self-rule. And that is where the principle of self-determination comes, which is provided in our Nalsa versus Union of India judgment, or which protects the rights of transgender persons. It is provided in Navdeep Singh Johar, it is provided in Shubhpriyo, in Jane Kaushik recently as well. And of course, in our law, the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 provided in section 3. That is self-determination. I got to rule. I got to decide how I behave. I got to decide who am I? How am I? What is my gender? I get to decide that. So you see, the self-rule or Swaraj is not just about, was rather not really just only, and if I look at it in today's time, it was just not about Swaraj or independence of the country, but it was really independence of one's own self to identify the way that person would want to. And that's exactly what transgenderism is about. That is exactly what we know to be transgender persons' identity and respect for their dignity and identity. Now, moving to something again, I'll kind of do a similar exercise with what Dr. Rupali and the others in previously also have done. That is to relate to the principles of Gandhism, one of which I just discussed, of Swaraj. The other one is that of Sarvodaya, that is welfare for all. Now, welfare of all, the moment I say Sarvodaya and welfare of all, I believe by now when I've established this, you understand that Gandhi was always very much of this idea that there should not be any discrimination. And so why discrimination amongst some people who identify to be on a different spectrum than that of the spectrum that largely we talk about? Correct? And so this welfare gets into our Constitution of India, into again the Navdeep Singh Johar judgment, the Nalsa judgment, and the entire Transgender Persons Protection of Rights Act is a welfare statute. It provides for welfare of this oppressed group of people. And that philosophy is tied down to the fact that every human being deserves equality. Every person, every human being, if due to some reason is falling back, it is us, the society, the governance, that has to bring us together and give us equality of opportunity. So the Transgender Person Protection of Rights Act in India is an example of that attempt to bring these group of people, the marginalized group of people, transgender persons, into the same footing, same standing, and to ensure welfare of all of them. So was not just for the Dalits. Welfare was not just conceived to be of the women whom he considered to be all super powerful, and in terms of moral strength, Gandhi considered them to be super powerful. But it was also for all oppressed communities. So while maybe contextually his movement, his ideas, his philosophy developed quite contextually at that time, but the relevance of those philosophy, those ideas, go even beyond that and even to the present date. And that's exactly what I'm trying to get to you, that when we look at transgender persons, maybe we don't see him discussing of it, because as I said, that the terminologies of the word transgender, the word third gender, this is in that sense quite contemporary.
And so, in fact, the word queer comes in 1971 or 72 by David Halperin, who used the word queer to denote that not constrained into any of the binaries. So, and that's why you see, we will never possibly get any specific quote by Gandhi about transgender persons or the LGBTQIA group of people, the SOGI. So, however, the philosophy is ever contemporary, and that's what, when we're talking about Gandhism, we're not just talking about what Gandhi said at that time, but we're talking about, we are trying to evaluate the relevance of Gandhi even today. So moving from here, trusteeship, again, something that has been just discussed. Now, how do I relate trusteeship and something like an economic perspective, economic theory to transgender existence? So I'll tell you about something that I'm recently working on and I'm writing is on transgender persons in performing arts or into this creative domain. So, quite often we see that the best expression of transgender persons have been in creative fields, be it in fashion industry, be it in performing arts, be it in architecture, or be it in visual arts. We see that transgender persons have left a mark. Now, why is that? That's because they are inherently quite creative. And so, unlike, or rather, instead of putting them away, throwing them away, shooing them away, almost like untouchables in the society, if we can bring them to the so-called stereotypical mainstream, if we can bring them to and get them to contribute to economic perspectives of the country, we will be doing a fantastic job, something that possibly we have thought very less about, even in India. And that is what is a present research that I'm working on. And that has been the conclusion of my thesis and my book as well, where I say that it is so important to get them out of the violence, victimization, and derogation of human rights that they face, and to channelize that energy, channelize their creativity towards economic prosperity. And that's what, again, the Transgender Person Protection of Rights Act tries to do. And that's what post 2012, that's what we see has come into India, where there are more vocational trainings, more empowerment that we are seeing. In fact, at the moment, if you see, a lot of these companies like Flipkart, Amazon, Wow, Momo, all these companies, they are actually hiring individuals who identify to be in the broader gender non-binary spectrum. That means there is a definite economic perspective that we can see with the transgender persons, or other LGBTQI persons, being taken and subsumed into, as I said, the mainstream, the stereotypical mainstream. So that, had Gandhi been here today, possibly would have also called in for that. So the self-rule, the Swaraj, the trusteeship, the Sarvodaya, all of these principles are relevant till date and will always be relevant whenever we talk about his philosophy and his philosophy of taking people ahead. And basically his idea was to bring all those who are at the bottom of the hierarchy, we have to pull them up and get them to stand with us, to sit with us. And the scenario, the situation of transgender persons at the moment is sadly that they are facing extreme violence, victimization. They are being discriminated. There is no pay parity for them. They are not taken into any, any job. Even if they have qualifications, they have to fend for themselves through by earning through sex work or through illegal means. Things that we, as the mainstream society, we shudder from. So it's time that we think of implementing the Gandhian principles towards bringing equality in this ostracized group of people. And this ostracism, mind you, started with the colonial rule. So if Gandhi could not complete his entire struggle against this ostracized group of people, it is our responsibility today to ensure that we do away
with this discrimination and inequality that we see in the society, we should ensure that we do not commit it. Because if we are here today, if we are feeling that Gandhism survives, Gandhian principles are sustaining even today, we have to ensure that we fulfill that. How do we fulfill it? We fulfill it by taking those micro steps towards a larger egalitarian society that he once thought of. So let the Dalits, as conceived by Gandhi, be also inclusive of these Dalit, the ones who were ostracized, the ones who have faced those atrocities and still do. So in his sense, have we really attained Swaraj? Have we really gone into self-rule? Have we really found welfare for all? If you just click on, you just search a little bit on Google, you will see endless examples of violence that are being faced. Now the mode of violence has also changed. It is happening through phones, through Facebook, Instagram, through dating apps. So where are we seeing the protection of the Gandhism and Gandhian principles for them? So my talk, my idea was to simply tell you all that Gandhian principles are relevant for transgender persons, transgender violence, and it is us who believe in Gandhism and who are here today for that. It is us to take it forward and spread these words and disseminate further. Thank you so much. Thank you, Partha, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, madam, for such a beautiful presentations. Really beautiful, which Thank really connected Gandhi's philosophy of truth, Swaraj, Sarvodaya, truth of Dalit marginalized LGBTQ community, and exclusively with the contemporary struggle for the equality and human dignity. Thank Uh, you. It beautifully reminded us that Gandhian ethics, though born in different time, continue to offer powerful guidance in addressing modern questions of identity and justice. Thank you once again for sharing such a meaningful perspectives with us. Thank you so much. And And now, also, I'll just end with just one thing that I just Yeah, forgot to sure, mention. sure. That is, there's an intersectionality that I have found in my research on Dalits and those coming from the lower caste and transgender persons. Their violence and their discrimination is much, much more. So there again, my same question remains: how far are we legitimizing the principles of Gandhism? Right. this can be applied in Dalit also. The Yes, community of Dalits, the women are marginalized. absolutely. Dalit in Dalit. So everywhere this concept can be applied beautifully. Okay, thank you once again Thank you. Thank you. for such a inciting and It's my humble request to Shomaka, please stay with us till 2:30 if possible, because the session is going on, and Sure, if sure. you can manage. Sure, Yeah. sure, sure. Yes, I'm there. I'm there. So now, after the distinguished lecture by Dr. Bandopadhyay, we now continue with the plenary session of the seminar. We are very privileged to welcome Dr. Monojit Chatterjee, Associate Professor, Department of It's Geography. Mitrojit. Mitrojit, sorry. It's Mitrojit, Dr. Mitrojit Chatterjee, Associate Professor, Department of Geography, Kavi Shukhanta Mahavidyalaya, as a plenary. Basically, I was first introduced with him in the Calcutta University in a home science seminar. And from that day, very day, I think it was 2017. On the same year, I think I was in contact with Shambhava as well. And from that very day, I am really much influenced and motivated by the works of Dr. Chatterjee. And he is the associate professor in the Department of Geography under the Kavi Shukhanta Mahavidyalaya, as you all can see. And you know that he has a multidisciplinary aspect. So he is not leaving the geography, but from centering this, he is just trying to see from the other disciplines as well. It's the uniqueness of him. So I have considered him, and I am very happy that he has accepted my proposal to be the plenary speaker. And though we were not in a position to give him much time, but still he has managed, and he has not made any excuse rather. So we are really grateful to him. Please, Dr. Chatterjee, kindly. Please, Dr. Chatterjee is going to present on Gandhian environmentalism and climate ethics. Please, Dr. Chatterjee. Yeah.
Thank you, Partho and Shoaib. My screen is visible, na? Yeah, completely visible. Please. Yes. Now it's become full screen, though. Yeah, Okay. it's full screen. Okay. This paper, which I prepared, it explores the philosophical foundations and contemporary relevance of Gandhian environmentalism in addressing ethical dimensions of global climate crisis. As we know that Mahatma Gandhi, he lived before the present environmental movement, but his ideas of ahimsa, that's non-violence, aparigraha, non-possession, and sarvodaya, that's welfare of all, that articulates a framework for ecological balance and sustainable living. His critique of industrial civilization, his advocacy for decentralized economic structures, his emphasis on ethical restraint, these are all closely associated with discourses on climate justice and sustainability. So I'll try to argue that Gandhian thought, when interpreted through the lens of modern climate ethics, it will offer a transformative paradigm that will integrate moral responsibility, environmental justice, and intergenerational equity. So first, I would like to begin with the words of Gardiner in 2011, which state that beyond technological innovation, this crisis, that's climate crisis, demand a moral reorientation of human-nature relationships. So in this context, Gandhi's vision, it provides a unique philosophical foundation for developing an ethical response to the climate emergency. Although Gandhi did not directly address to the term climate change, but his critique on modern industrialism, his advocacy on simplicity, self-restraint, non-violence, these all reflect a profound ecological consciousness. So this paper would try to examine how Gandhian environmentalism was an early articulation of climate ethics that was grounded in moral, social, and ecological harmony. So for the first thing I would like to say is Gandhi's ecological philosophy, his famous statement that earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. This very statement reflects a moral critique of consumerism and an implicit call for ecological moderation. His seminal text, Hind Swaraj, that was published in 1909, it represents a sustained critique of industrial civilization, which he believed fostered spiritual emptiness, environmental degradation, and social inequality. And his ideas of Swadeshi, that's self-reliance, Sarvodaya, that is welfare of all, these also anticipate the modern sustainable development principles that are now the talk of the hour. We are all talking of sustainable development now. So Gandhi's advocacy for manual labor, local crafts, and small-scale production embodies an ecological economics model that aligns with bioregional and post-growth theories in contemporary sustainability discourse. So ethical foundations of Gandhian environmentalism, the first point which comes to our mind is ahimsa and ecological non-violence. This principle of ahimsa that transcends human-to-human relations, and it also extends to humanity's interactions with nature. Presently, we are all witnessing the destruction of the ecosystems, overexploitation of natural resources, pollution. These are all the forms of ecological violence. This holistic view of non-violence parallels the deep ecology movement of Naes in 1973, which is stated, and the Buddhist notion of interdependence. Thus, it can be said that Gandhian ahimsa is offering an ethical model for mitigating the environmental harm on one hand and promoting peaceful coexistence between the species. The second ethical foundation is aparigraha and voluntary simplicity. It emphasizes restraint in consumption. This principle is providing a model foundation for reducing the ecological footprints
and countering the culture of excess that drives climate change. In contemporary sustainable terms, it can be said that, I'm quoting from the famous writer Vandana Shiva, it corresponds to behavioral mitigation where individual and collective lifestyle changes contribute significantly to reducing emissions. We all know that that Bhutan is the only carbon negative country in the world. Next, the principle that I'm going to state is the decentralization and ecological democracy. Gandhi's ideal of Gram Swaraj, that is village self-rule, it envisions decentralized governance and local self-sufficiency. And as we all know that our country lives in the villages, this model resonates with ecological democracy and the principle of subsidiarity in environmental management. It also promotes the resilience through localized production, participatory decision-making, and stewardship of natural resources. These three things are central to climate adaptation strategies. So if we focus on production of our local resources, if we allow the participation of the local people, and we utilize the natural resources available to us in a sustainable manner, we can very well achieve this Gram Swaraj. Next, coming to the outline of Gandhian ethics and climate justice. The first point that comes is moral responsibility and equity. Gandhi's doctrine of moral responsibility suggests that those with greater capacity and historical contribution to ecological damage bear higher obligations to address it. In the international climate agreements that are held in the developed countries of the world, this anticipates the common but differentiated responsibilities, that CBDR principle. Next is the intergenerational and interspecies justice. Gandhi's sense of duty, that is dharma, includes a care for future generations and all living beings. And again, we are echoing the concept of sustainability here also. His ecological spirituality implies intergenerational equity and interspecies justice. These principles are central to climate ethics and sustainable development. So in this sense, Gandhian thought extends environmental morality beyond anthropocentrism to encompass biocentric and ecocentric perspectives. Next, the moral economy of need and greed. So by distinguishing between these two terms, that need and greed, he provides a moral economic framework to critique unsustainable development that is going out throughout the world. Excessive consumption and the fetishization of growth underpin the structural causes of climate change. A Gandhian economy would therefore prioritize sufficiency over accumulation, promoting a culture of limits and ecological balance. Now, what's the contemporary relevance and policy implications? Gandhian ethics offer normative guidance for both environmental policy and grassroots movements. The principles that are renewable energy adoption, then sustainable agriculture, zero waste production, local food systems, all reflect Gandhian values in practice. We are all trying to follow these methods now. His call for moral education and ethical leadership aligns with the famous United Nations SDGs, that is Sustainable Development Goals, particularly goal number 12, that is responsible consumption and production, goal number 13, climate action, and goal number 15, life on land. Moreover, Gandhian thought enriches the philosophical dimension of sustainability discourse by integrating ecological science with moral philosophy. His teachings remind the policymakers that the technological transition to sustainability, this shift or this transition from exploitation to stewardship, must be accompanied by ethical transformation. So finally, the takeaway or the conclusion is that Gandhian environmentalism represents a synthesis of spirituality, ethics, and ecology. In a world dominated by technological determinism and consumerist ideologies,
Gandhi's call for simplicity, nonviolence, and moral restraint offers a timeless ecological ethic. His vision anticipates the fundamental insight of modern climate ethics that ecological crises are ultimately moral crises. Therefore, addressing climate change requires not only scientific innovation and policy reform, but also a reawakening of moral consciousness. Thus, Gandhian philosophy remains a vital intellectual and ethical resource for reimagining a sustainable and just planetary future. Thank you very much for giving me this opportunity to deliver a lecture in this session. Thanks to Partho once again for inviting me. It was a great pleasure to share my thoughts. Indeed, mingling my domain with Gandhian philosophy, this is the first attempt that I have done. And thanks to Partho for inspiring me to deliver this. Thank you once again. Thanks to all. Thank you very much, Dr. Chatterjee and Mitrojita. It was a really very sound presentation. And you have seen from the environmentalism to the Gandhism to the geography to the peasant living and all the other things. You have touched all the other things. So it is really much appreciable. And really we have learned from you that geography is not a single subject and Gandhism is not a single idealism. Rather, a multidisciplinary and interdisciplinary approach is there. And you know that when we are living in this world, when we are depending upon the multicultural research and multi-aspect researches, then this kind of presentations or the articles or the researches can really be much helpful for us, and we can be much motivated to understand what the knowledge dimension and what the knowledge can go. So with this, we are really much thankful and grateful to you that you have presented it brilliantly. And lastly, my request is to please stay for the last session. We are going to an interactive session of 3 journalists of 3 different ages, 3 different cultures, and 3 different understandings. And they will definitely tell you about the yellow journalism of this day. You know that the post-truth has come now. Not only the truth. Once upon a time, a writer, famous writer, it's told that beauty is truth and truth beauty. But when we are living in this world, then we are just going with the Netflix, Amazon Prime, and all the other things. And various other things we have observed with those. We have not only limited to the present or to the realistic. Rather, we are going for the post-truth. And this post-truth has become much beneficial for the political leaders or the other persons who are just trying to take the most advantageous position in the society by saying something wrong or something false. So the journalists, from the Narad Muni to the present journalism in the websites, they all have the single responsibility to say the truth, to speak the truth, and to inform the right thing to the common persons. But how far can we be with that main motivation in journalism? Journalism is not a single thing now. It has got a lot of relations, like from political to the economic to the corporate and all the other things. So the reporters, the journalists have to work in this situation. So it's my humble submission to them, kindly elaborate and discuss what the things you have observed and what is your kind suggestion to change in the situation to make the truth as the truth is. Thank you. Please, I like to request, please come here, Mr. Subhashish Vishwas, Mr. Aniruddha, and Mr. Joy Das, to elaborate and connect us with the realistic journalism in the form of truth-seeking. Please come and just unmute yourselves and then kindly discuss. I give the chair to Mr. Subhashish Vishwas
due to his vast experience and great understanding on the journalism. Rather, those two persons are really much enriched with knowledge and understandings. But by considering his experiences and the expertise and age as well, I am just giving the chair to Mr. Subhashish Vishwas. Kindly cooperate with him and let us start. Thank you. সুভাষিস স্যার, জয়দা এবং অনিরুদ্ধ বাবু, আপনারা একটু আনমিউট হয়ে যাবেন এবং ভিডিওটা অন করবেন, করে আপনাদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে একটু শুরু করুন বা আমাদেরকে একটু এনলাইট করুন। আমরা আছি লাইভে। হ্যাঁ, একটু মানে অন করে নেবেন এবং সাউন্ডটাকে আনমিউট করে নেবেন যাতে আমরা সকলে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, শুভ দীপ্র সবাইকে। আজকে পোস্ট ট্রুথ অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক জার্নালিজম ফ্রম দ্য অ্যাসপেক্টস অফ গান্ধীজম এই শীর্ষকে একটা আমরা আলোচনা করতে চলেছি। এখানে আমি অবশ্যই স্বাগত জানাচ্ছি আরো দুজন জার্নালিস্টকে, একজন অনিরুদ্ধ মজুমদার আর একজন জয় দাস, এই দুজন রয়েছেন আমার সাথে। আমি একটুখানি ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রথমে বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে মানে আমার নিজের যেটা ধারণা সেটা আমি আস্তে আস্তে একটুখানি বলে রাখি। সেটা হচ্ছে পোস্ট ট্রুথ অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক জার্নালিজম ফ্রম দ্য অ্যাসপেক্ট অফ গান্ধীজম। এই ব্যাপারে প্রথমেই বলতে হয় সাংবাদিকতার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ঠিক কিভাবে জড়িয়ে। আমরা আজকে যারা সাংবাদিকতায় রয়েছি তারা কিন্তু অনেকেই মাথায় রাখি না, ভাবিও না। খুব সত্যি বলতে এদিকটা আমরা মহাত্মা গান্ধী যে একটা দিক ছিল এটা নিয়েও আমাদের কিন্তু আলোচনা হয় না। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে এই গান্ধীবাদ সাংবাদিকতাকে একটা নৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, যেখানে তুলে ধরা হয়েছে সত্যকে, অহিংসাকে, আর তুলে ধরা হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচারকে। আর এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলতেই হয়। মহাত্মা গান্ধী নিজের সম্পাদনায় দুটো পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। একটা হচ্ছে ইয়ং ইন্ডিয়া, যেটা প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত ইংরেজিতে, আমি যতদূর আমার জানা আছে, আর হরিজন যেটা প্রকাশিত হয়েছিল সেটা হয়েছিল গুজরাটি আর হিন্দিতে। এই দুটো পত্রিকা প্রকাশ করার পেছনে ওনার একটা চিন্তাধারা ছিল, একটা পৃথক চিন্তাধারা ছিল অন্যদের সাথে, অনেকটাই পৃথক। যেখানে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বা পণ্ডিতরা বলছেন যে তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটা নতুন গতি দিয়েছিল এই দুটো পত্রিকা। শুধু তাই নয়, এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটা পৃথক উচ্চতাতেও তুলে নিয়ে যায়। এর পাশাপাশি যেটা হয়েছিল, ইয়ং ইন্ডিয়া এবং এই হরিজনের হাত ধরে তিনি সাংবাদিকতাকে শুধু তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কাজে লাগাননি, আরো কাজে লাগিয়েছেন হচ্ছে চেতনা আর দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলা, যেটা খুব দরকার ছিল সেই সময়। যেটা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে যেটা দরকার, একটা চেতনার দরকার, একটা দেশপ্রেম দরকার, নাহলে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না। গান্ধী সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কিন্তু আজকের যদি আমরা সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমি এখানে আমাকে নিজেকে বাদ দিচ্ছি না, একেবারে বিপরীত দিকে ছুটছে, সেটা বললে বোধহয় ভুল হবে না, বোধহয় নয়। আর এমনটা ঘটছে, খুব দুঃখের সাথে জানাচ্ছে, এমন ঘটনাটা ঘটছে একটা বিশেষ কারণে। সেটা হচ্ছে আমাদের সাংবাদিকদের ওপর রাজনৈতিক এবং কর্পোরেটদের একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে। সেটা থেকে আমরা ঠিক বেরিয়ে আসতে পারছি তাও কিন্তু নয়। ফলে এইরকম একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যে তৈরি হচ্ছে এবং অনেকে যেটা মনে করছেন, আমার থেকে বর্ষিয়ান যারা রয়েছেন, তারা যাদের হাতে আমি নিজে তৈরি হয়েছি, তারা হয়তো মনে করছেন এটা একটা আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয়। এবার গান্ধীজি সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে একটু নাড়াচাড়া করে দেখে নিই। আমি যেটুকু জানি, খুব বেশি জানি না, কিন্তু যেটুকু জানি সেটুকু বলছি। গান্ধীর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। 1903 সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে এক পত্রিকায়। সেখানে এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নটা ছিল একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। গান্ধীজি এটা বুঝেছিলেন, মানে হঠাৎ এই ব্যাপারে এই দিকটা তিনি কেন গেলেন, কারণ সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আন্দোলন করতে গেলে সাধারণ মানুষকে নিয়ে এগোতে হবে, অর্থাৎ জনসংযোগটা ভীষণ জরুরি।
যেটা আজকালকার পলিটিক্সেও যারা রয়েছেন তারা বলেন, আমরা শুনতে পাই, যেটা তখন সেই সময় ওই জনসংযোগটা না থাকলে নিজেদের মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব নয়। এটা খুব দরকার ছিল। আর এই সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সব থেকে সহজ মাধ্যম তখন তার ফোন টোন কিছু ছিল না, তখন ছিল হচ্ছে একমাত্র উপায় ছিল হচ্ছে সংবাদপত্র। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি যেটা বলেছিলেন, একটা সংবাদপত্রের লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটা ব্যাপার হলো সেটাকে হচ্ছে জনসাধারণের অনুভূতি বোঝা আর সেটাকে প্রকাশ করা। শুধু অনুভূতি বুঝলেই হবে না, সেটাকে প্রকাশ করতে হবে। সেই প্রকাশটা করতে হবে এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে। আর অন্যটা হচ্ছে জনগণের মধ্যে কিছু আকাঙ্ক্ষিত, মানে তারা চান কিছু অনুভূতি জাগাতে। আর তৃতীয়টা হলো জনসাধারণের মধ্যে কিছু ত্রুটিও থাকে, সেই ত্রুটিগুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরা, সবার সামনে তুলে ধরা, এবং সেখানে কোন রকম এদিক ওদিক নয়, পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাষায় সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়া। আর এইরকম একটা চিন্তাধারা থেকে তিনি তার লেখাগুলো সেইভাবেই তৈরি হয়েছে। তার চিন্তা ভাবনা, আন্দোলন, সবকিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা সেখানে দেখা গেছে, জনগণের আবেগ দেখা গেছে, অনেক কিছুই। আর অনেকেই এটা মনে করেন গান্ধী তার এই যে তার যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনটা এত সফল হয়েছিল, তার পেছনে কিন্তু এটা একটা বিরাট কারণ বলে অনেকেই মনে করেন। এই সাংবাদিকতাটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিল। ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন ইংরেজি ছাড়াও কিন্তু আরো দুটো ভাষায় বেরিয়েছিল, সেটা আমার মনে হলো যে এটা বোধহয় তাই, তামিল আর গুজরাটিতেও বোধহয় প্রকাশিত হতো, যদি আমি খুব ভুল না করি, আমার যা মনে পড়ছে হঠাৎ। আর এখানে আরো একটা মজার ব্যাপার আছে, মানে খুব ইম্পর্টেন্ট, মজার ব্যাপার বলবো না, খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই সংবাদপত্রে বেশ কিছু লেখা উনি এমন ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, মানে বা প্রকাশ হয়েছিল, তাতে তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের কিন্তু পায়তলার মাটি নড়ে গেছিল। তার ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বেশ কিছু আইনেরও রদবদল করতে বাধ্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। এ তো গেল ওই এই সময়ের কথা। একটু পরেই 1914 সালে গান্ধীজি এলেন ভারতে। ভারতে এসে যেটা করলেন সেটা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। তার সাথে শুরু হলো স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত একটার পর একটা ঘটনা, তিনি জড়িয়ে গেলেন প্রত্যেকটা ব্যাপারের সাথে। আর গান্ধীজি মনে করতেন যেটা, সেটা হচ্ছে জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজ হচ্ছে মানে একটা সাংবাদিকতা, এবং সেই দিক দিয়ে একজন সাংবাদিক কিন্তু একজন দেশপ্রেমিকও বটে। আর এই যে ব্যাপারটা উনি বলেছিলেন, সে ব্যাপারে কিন্তু সাংবাদিক রামরাও একটা কথা বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে গান্ধীজি সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতেন, মানে যথেষ্ট সময় দিতেন সংবাদপত্রে, মানে মানে সংবাদপত্রের সঙ্গে যদি নিজেকে ব্লেন্ড না করা যায় না, তাহলে সংবাদপত্রে নিজের চিন্তা ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। জাস্ট কেউ একটা বললো সেটা লিখে দেওয়া, এটা কিন্তু সাংবাদিকদের কাজ নয়। সেখানে নিজেদের চিন্তা ভাবনা, নিজেদের আমরা কি করতে চাইছি সেটা কিন্তু ফুটিয়ে তোলাটা ভীষণ দরকার। আর এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে গান্ধী যেটা করলেন, তার বক্তব্য, তার অনুপ্রেরণা সবকিছু জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেন। ফলে এটা থেকে খুব পরিষ্কার যে ভারতীয় সাংবাদিকতায় তার ভূমিকা, সেই সময়ের কথা ভাবলে বোঝা যাবে তার ভূমিকা কি অসম্ভব, একটা অসামান্য একটা ভূমিকা ছিল তার। এবার এইদিকে মুম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠা হলো হচ্ছে ইয়ং ইন্ডিয়া। 1919 সালে গান্ধীজি এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। আর ওই সময়তেই একটা গুজরাটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকেরও দায়িত্ব নেন তিনি, সেটার নাম হচ্ছে নাজীবন। এটা 1932 সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে যেটা গান্ধীজি তার আত্মকথায় লিখেছিলেন যে সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মনোভাব জানা এবং সেটাকে প্রকাশ করা। সঙ্গে আরো বলেছিলেন যে জনগণের আবেগকে ফুটিয়ে তোলা, মানে জাগ্রত করা বলতে এটা বোঝায়। সংবাদপত্রের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। গান্ধী যে এটাও মনে করতেন যে একটা সংবাদপত্রের উচিত সত্যি ঘটনাগুলোকে,
সত্যি ঘটনাগুলোকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা, যেটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের পক্ষে ভাবা বোধহয় একটু কঠিন। দক্ষতা তার অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি তো ইয়ং ইন্ডিয়াটা সম্পাদনা করছিলেন, এটা তো আমরা ইতিহাসেও ঘাঁটতে গিয়েও পেয়েছি। এর মাঝে যেটা হলো, এই ইয়ং ইন্ডিয়ার যখন তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন, সেই সময় ইংরেজরা গান্ধীকে বন্দি করলো, রাখলো কারাগারে। কিন্তু ফলে ওই সময়টা একটুখানি গন্ডগোল হলো সবকিছুই। তবে বন্দি দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই গান্ধীজি শুরু করেন হরিজন নামে একটা ইংরেজি পত্রিকা। হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য তার যে সংগ্রাম, সেটা তো সবাই জানে, মানে এটার জন্য উনি তো বিখ্যাত। আর আরেকটা হলো, একটা হরিজন বন্ধু আর একটা হরিজন সেবক বলে আরো দুটো পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই দুটো পত্রিকা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল হিন্দি ভাষাতে। আর এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলে না রাখলে নয় আর কি, এই যে হরিজন পত্রিকাটা, এই হরিজন পত্রিকাটা তিনি সম্পাদক ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু এই পত্রিকার উন্নতির জন্য সব রকম চেষ্টা গান্ধীজি করেছেন এবং এটাকে আন্দোলনের একটা অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন তিনি। তখন যে আন্দোলনটা চলছে, তার জন্য যে অস্ত্রটা দরকার, সেটাকে সেই অস্ত্রটা ছিল এই পত্রিকা। আর এই পত্রিকা থেকে সম্পাদনা থেকে উপার্জিত অর্থ কখনোই নিজের জন্য কিছু করেননি গান্ধীজি, কাজ করতেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। শুধু তাই নয়, তৎকালীন যে সরকার ছিল, ইংরেজ সরকার, তারা তো চাইবে তাদের কথা প্রকাশ করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে যাতে কোনো মত প্রকাশ না হয়। সেক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবে তারা কিছু নির্দেশ দিত, নির্দেশ আসতো তাদের তরফ থেকে। কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু গান্ধীজি ছিলেন অটল, যে না ভাই, আমরা তোমাদের কথাবার্তা আমি মেনে চলতে পারবো না কোন রকম। তবে কোনো সংঘর্ষে যে জড়াতেন সরকারের সাথে তাও কিন্তু নয়, যেটা করতেন খুব সুন্দর করে এড়িয়ে যেতেন। আর আরেকটা কথা এখানে বলে রাখি, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল এটা করতে গিয়ে এবং যে কারণে আমি যে মানে আমি কিন্তু আমার স্পিচটাকে বাংলাতে রাখছি। গান্ধীজি ইংরেজি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার মন থেকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু কেন করতেন, এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কেন করতেন, মানে এটা হিন্দি ইংরেজি দুটোই তো তিনি করেছেন, দুটো সংবাদপত্রই তো তিনি চালিয়েছেন। এটা করতেন অহিন্দি ভাষীদের জন্য। আমরা আপনার সবাই জানি, প্রায় সবাই জানি যে সাউথে কিন্তু হিন্দিটা ঠিক সবাই জানে না, মানে তাদের কাছে ঠিক গ্রহণযোগ্য ভাষা নয়। তারা আঞ্চলিক ভাষা পছন্দ করেন বা ইংরেজিটা পছন্দ করেন, এবং তাদের কাছে তার মতবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটাকে উনি ইংরেজিতে প্রকাশ করা শুরু করেন। আরেকটা তিনি জোর দিতেন, সেটা হচ্ছে যে তিনি যেটা মনে করতেন আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদপত্র অনেক বেশি প্রকাশ করা উচিত। আর এই যখন ওই সময়টা চলছে, সেই সময় গান্ধীজি তখন একটা পত্রিকা ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্স। পুরো টাকা, তার যে গান্ধীজি বিপুল পরিমাণ টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্স পত্রিকার তখন টিকে থাকার লড়াই, সেই টিকে থাকার লড়াইয়ে ওই টাকা তিনি প্রদান করেন। আর এই ইন্ডিপেন্ডেন্স পত্রিকার কে মালিক ছিলেন জানেন? এই পত্রিকার মালিক ছিলেন মতিলাল নেহেরু। পত্রিকাটির অবস্থা তখন ভালো ছিল না বলেই খুব স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে, না তো মহাত্মা গান্ধী এত টাকা দেবেন কেন বা দিতে হলো কেন তাকে। ফলে এটা থেকে তো আমাদের বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না যে ভারতীয় সাংবাদিকতার যে ইতিহাস রয়েছে, সেখানে মহাত্মা গান্ধীর অবদান একটা বিরাট বিরাট। এবার আমি যদি আরেকটু বিস্তারে যাই, তাহলে সাংবাদিকতায় গান্ধীবাদ আমরা কিরকম ভাবে দেখতে পাচ্ছি। তাদের গান্ধীবাদের একটা নীতি আছে, আমরা চিরকাল জানি উনি অহিংসা, মানে সবসময় অহিংসা, সত্য আর ন্যায়ের প্রচার করেছেন সর্বদা। আর এখানে একটা বিরাট তফাৎ তৈরি হয়েছিল ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে,
উনি একদম অহিংসাবাদী, এবং আরেকজন হচ্ছে একটু শক্ত হাতে ধরে চলার ব্যাপার। এই দুটো মতবাদ তৈরি হয়েছিল তখন। এই মানসিকতা কিন্তু তিনি তার প্রতিফলিত হয়েছে এই সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও। আর এখানে যদি আমি বলি যে এটা আধুনিক শান্তি সাংবাদিকতার একটা ভিত্তি, এটা কোথায় কোথাও ভুল বলা হবে না। আর সাংবাদিকতা তার কাছে ওনার লক্ষ্য ছিল হচ্ছে তিনি শুধুমাত্র ঘটনার প্রতিবেদন না করে বরং সমাজকে কিভাবে নৈতিকভাবে উন্নত করা যায় সেটাকে তিনি এই সংবাদপত্রকে বা সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করেছিলেন। আর তখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে দেশ জুড়ে, ইয়ং ইন্ডিয়া, হরিজন পত্রিকা, এই দুটোর মাধ্যমে তিনি এটা করলেন, স্বাধীনতার দাবিকে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন আর স্বরাজের ধারণা সবার মনের মধ্যে প্রচার করলেন। আর গান্ধীজি যেটা সব থেকে জোর দিতেন সেটা হচ্ছে নৈতিকতার উপর, সত্যবাদিতা, নির্ভুলতা আর নৈতিকতা। এই তিনটে নীতি তিনি মেনে চলতেন এবং তিনি বলতেন যে এটার সাথে প্রত্যেকটা ওয়েল কানেক্টেড। সামাজিক দায়বদ্ধতা, তো আমি যেটা বলছিলাম যে সামাজিক দায়বদ্ধতা একটা তার হাতিয়ার হিসেবে চিরকালই ছিল, এবং এই সাংবাদিকতাকে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন, এবং সেটার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার এবং বিভিন্ন রকম যে সমস্যা হতো সেগুলো সমাধান করা কিভাবে করতে হবে সেটাও কিন্তু এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বোঝাতেন। আর এখানে আমার যেটা মনে হয় যে তিনি শুধুমাত্র যে একজন পত্রিকা সম্পাদক হিসেবেই তাকে ওভাবে দেখলে কিন্তু পুরোটা দেখা হবে না। যেটা দেখতে হবে সেখানে তিনি ছিলেন, যদি আমরা খুব একটু ডিটেলে ভাবি তাহলে কিন্তু ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, এবং যেখানে তাকে সবসময় দেখা গেছে সমাজের নৈতিক এবং আর্থিক বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে। গান্ধীজি এটা বিশ্বাস করতেন, সেটা হলো যে সাংবাদিকের কাজ যেটা হলো সেটা হচ্ছে সত্যকে তুলে ধরো। সেটা হয়তো বিপজ্জনক বা অস্বস্তিকর, কিন্তু প্রকৃত সত্যটাকে তুলে ধরো। সাংবাদিকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, সাংবাদিকদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সেবা। এবং যে কারণে আমরা যেটা জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে গান্ধী কোনো চটকদার শিরোনাম বানানো বা তৎকালীন ক্ষমতাবান যারা তাদেরকে হাইলাইট করা বা তাদের সেটা কখনো করতে চাননি, বরং তিনি যেটা বারবার চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে অন্যায়গুলো হতো তাকে সবার সামনে তুলে ধরতে, যাতে এবং তার মধ্যে দিয়ে এবং তার সাথে কিভাবে মানুষ, মানে জনতা, সাধারণ জনসাধারণ একটা নৈতিক দিশা দেখতে পাবেন তার একটা ব্যবস্থা তিনি এই সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে করেছেন। এখানে একটা এবার আমাদের এই বর্তমান যে সাংবাদিক অবস্থাটা চলছে, মানে সংবাদের সাথে পত্রের সাথে আমরা যারা জড়িত, সাংবাদিকতার সাথে যারা আমরা জড়িত, সেখানে কিন্তু ব্যাপারটা একটু এখন বোধহয় একটু উল্টো। কারণ সে আমাদের মোটামুটি এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আমরা যারা সাংবাদিক তাদের কিন্তু নিউট্রাল হয়ে কাজ করাটা খুব কঠিন, মানে টাফ। সুতরাং আমরা আমাদের বেশিরভাগেরই, আমি সবাইকে বলছি না, বাট আমি নিজেকে ইনক্লুড করেই বলছি, আমরা কিন্তু কোনো না কোনো কারোর মুখপাত্র হয়ে কাজ করছি। কিন্তু গান্ধী সাংবাদিকতার দর্শনটা ছিল হচ্ছে নির্ভীক ভাবে, ভয় না পেয়ে ক্ষমতাবানদের ভুল ত্রুটিগুলোকে সামনে আনো আর প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো। মানে আর যেটা গান্ধী আর একটা জিনিস মনে করতেন সেটা হচ্ছে আমরা একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কাজ করি, যখন কাজ করতে গেলে সেটা ভালো হতে পারে, সেটা খারাপ হতে পারে। অর্থাৎ কাজের দুটো দিক আছে, একটা ভালো দিক, একটা খারাপ দিক। এখন আমাদের ঠিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার আছে যে তারও একটা ভালো দিক আছে, তার একটা খারাপ দিক আছে। সেটা একদম যেন কাজের মতোই, মানে আমরা যে কথা বলে ফেললাম সেটা ভালো হতে পারে, সেটা খারাপ হতে পারে। আর এই শব্দকে আমাদের এমন ভাবে চয়ন করতে হবে যাতে সেটা
একটা পজিটিভ আঘাত দিতে পারে। আর গান্ধীর যে সাংবাদিকতা কথা ছিল একটা প্রতিরোধের মতো, মানে একটা এই যে ব্যাপারটা যে সরকারের উপর থেকে চাপ আসতো তৎকালীন ইংরেজ সরকারের উপর থেকে, সেখানটা প্রতিরোধ করে তোলা। তিনি যে শব্দ চয়ন করতেন বা সেটাকে তিনি অস্ত্র হিসেবে বানিয়েছিলেন, যে তখনকার দিনের যে ঔপনিবেশিক ব্যাপার ছিল তার বিরুদ্ধে। আমরা কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা ভারতের সাংবাদিকতায় রয়েছেন তারা নিজস্ব একটা সমস্যায় রয়েছি, যেটা কিন্তু বিদেশি শাসকদের কাছ থেকে আসছে না, সেটা আসছে নিজের সরকারের কাছ থেকে। আমরা অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি, অনেক সময় শুনতে পাচ্ছি, অনেক ঘটনা ঘটছে যেগুলো আমাদের কানে আসছে, কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু জনগণের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে সরকার। সব সময় নয়, কিছু জায়গায় আমরা এরকম খবর পাচ্ছি। আর এইভাবে সরকারের যে আক্রমণ বা ভিন্ন মত যারা পোষণ করেন তাদেরকে আটক করে সাংবাদিকদের জন্য একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে দেশের বহু জায়গায়। এটা কতটা ঠিক কতটা ভুল সেটা আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু এই খবর কিন্তু আমাদের কাছে আসছে। আমরা সেটা অস্বীকার করতে পারি না যে না এই ধরনের খবর আমাদের কাছে নেই। গান্ধীজির সময় কিন্তু এর থেকে গান্ধীজি বাদ যাননি, তখন আরো সাংঘাতিক ছিল ব্যাপারগুলো। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিকূলতার মধ্যেও জনকল্যাণের একটা শক্তি হিসেবে তাকে থাকতে হবে। আজকে সাংবাদিকদের, বিশেষত যারা সরকারের রোষের শিকার, তাদের গান্ধীর সাহস থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে এখানে, এটাই আমার মনে হয়। আর গণমাধ্যমে যেমন গান্ধী রয়েছেন, তেমনি গান্ধীর একটা গণমাধ্যম আছে। গান্ধী চরিত্র চিত্রণের তথ্য বিন্যাসে আর নতুন ইতিহাসের সন্ধান করা যেতে পারে গান্ধীর চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। এটুকুই আমি বলবো, আমার যেটুকু মনে হয়েছে। আমি বিশেষ কিছু ব্যাপারে খুব বেশি জানি তা নয়, যেটুকু মনে হয়েছে সেটুকু আমি বলেছি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, সুভাষিস দা আমাদের সামনে সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। আমি এবার জয়দার কাছে অনুরোধ করছি যে হ্যালো, উনি যদি একটু, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? এবার আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমার সাথে যারা আর দুজন রয়েছেন, আমি জয়দার কাছে অনুরোধ করছি, জয়দা আপনার দিক থেকে যা বক্তব্য বা যা হ্যাঁ কিছু আমরা জয়দাসকে আমিও বলছি, জয়দাসকে এবং অনিরুদ্ধ বাবুকে দুজন ওনাদের বক্তব্য একটু তুলে ধরুন, যে ওনাদের কি ধারণা ব্যাপারটা। প্রত্যেককে নমস্কার জানাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। অডিবল? ওকে। মেনলি গান্ধীজি সম্পর্কিত অনেক কথা, অনেক তথ্য উনি বললেন সুভাষিস দা। তা একটা মূল বিষয়তেই তার জন্য ঢুকে যাচ্ছে আমি, যে এই যে হলুদ সাংবাদিকতা বা ইয়েলো জার্নালিজম এখন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেই নিয়ে দু চার কথা বলবো খুব কম সময়। প্রথম বিষয় যেটা, ইয়েলো জার্নালিজম ব্যাপারটাই এসছে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে। মানে আমরা পশ্চিমী দুনিয়ার বহু কিছু অ্যাডপ্ট করেছি, ইয়েলো জার্নালিজমটা কিন্তু ওই ভাষা বা ওই বিষয়টা ওখান থেকে প্রায় অ্যাডপ্ট করা। মানে এটা কি হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দুটো সংবাদ মাধ্যম ওখানকার, দ্য নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ ইয়র্ক জার্নাল, এরা একটা কম্পিটিশন করছিল সার্কুলেশন বাড়ানোর জন্য। এই যে জার্নালিজমের আজকে অধঃপতন, এর পিছনে এই তখন ছিল সার্কুলেশন, এখন হচ্ছে টিভির ক্ষেত্রে টিআরপি, আর ডিজিটাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে এসে গেছে পেজ ভিউ। এটাও একটা অন্যতম কারণ। পলিটিক্যাল যেমন কারণ আছে, তার পাশাপাশি এতগুলো বিষয় রয়েছে। মূলত কি দেখা যায় ইয়েলো জার্নালিজমের ক্ষেত্রে, মেনলি পাবলিশিং নিউজ উইদাউট ভেরিফিকেশন ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্রেকিং করার জন্য বা সস্তায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য অনেকেই পাবলিশ করে। কেউ টিভিতে, আজকাল ডিজিটাল আছে, সংবাদ মাধ্যমও এর বাইরে নয়। পাশাপাশি যেটা খুব দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই, জার্নালিস্ট, আমি সকলের ক্ষেত্রে বলছি না, এটা ধরে নেওয়া যায় না, কিছু ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রে সেই স্পট ভিজিট না করেই রিপোর্টিং উইদাউট, যেটা হলো বেসলেস রিপোর্টিং, স্টোরি করছে বেসলেস স্টোরিজ।
কিনা গেল না, দুটো ফোন করলো, কি হলো, একদম বাস্তব কথা বলছি, এরকম ঘটনা ঘটে। হলুদ সাংবাদিকতা এখানেও চলে আসছে। আর মেনলি পলিটিক্যাল এজেন্ডা, এই যে পলিটিক্যাল এজেন্ডা ফুলফিল করতে গিয়েও কিন্তু এই পর্যায়ে চলে যেতে হয়। আরেকটা বিষয় দাঁড়াচ্ছে, কখনো মিসগাইডিং হয়, মিসলিডিং হয়, মিসকোটিং হয়। হয়তো কোনো ব্যক্তি কিছু বললোই না, হয়তো তার মুখে বসে গেল, হয়। এটা খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর আধুনিক একদম মডার্ন জার্নালিজমে যেটা ডিজিটালে এসছে, নয়া শব্দ, ওয়ার্ড, ক্লিক বেট। হোয়াট ইজ ক্লিক বেট? ক্লিক বেট মানে এই যে আমরা যারা ডিজিটাল পড়ছি, পোর্টাল বা ডিজিটাল মিডিয়া, আপনারা অনেকেই দেখবেন হেডিং পড়লেন একটা, ভিতরে দেখলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু আছে। আবার এমনও হয়, মাঝে আমি নিজেও দেখছিলাম, একটা খুব বড় সংবাদ মাধ্যম ডিজিটালি লিখলো যে প্যারিসে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যাবে ডাক্তার, বা এরকম একটা কিছু। আমি নিজেও ভাবলাম কি ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে ডাক্তারের? কোনো এক ব্যক্তি যাবে ডাক্তার, সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এটা নর্মাল একটা নিউজ, খুব সাধারণ ঘটনা। সেটাকে অর্ডিনারি একটা ইনসিডেন্ট, সেটাকে হয়তো বড় মাথা দেখিয়ে দেওয়া হলো, কেন? জাস্ট পাবলিসিটি। এবার এই জায়গাটা আসছে কেন? প্রথমত কাগজের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, হিউজ সার্কুলেশন বাড়ানো, কম্পিটিশন অফ সার্কুলেশন। আর টিভির ক্ষেত্রে টিআরপি, আর এদিকে হচ্ছে পেজ ভিউ। এইগুলো না থাকলে এই সংবাদ মাধ্যম বা মিডিয়াগুলো তাদের বিজনেস গ্রোথ করতে পারবে না, এটা একটা বিষয়। যেমন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম রাজনৈতিক দলের হাতে রয়েছে, বা রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালনায় চলে, একদম চলে না বলা ঠিক নয়, বা শিল্পপতিরা রয়েছে, যেটা সুভাষিসদা বললেন। তার পাশাপাশি নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখারও কিন্তু একটা প্রসেস। একটা সময় যেটা ছিল, যে আমরা যেমন গান্ধীজির ব্যাপার বললো, তেমনি জঙ্গিপুর সংবাদ বলে আপনারা অনেকে জানেন, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মানে দাদা ঠাকুর, যিনি জঙ্গিপুর সংবাদ করেছিলেন স্বাধীনতার আগে, সেই সময় তিনি সেই সংবাদপত্রের প্রকাশক, রিপোর্টার, প্রুফ রিডার, সমস্ত কিছু ছিলেন। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল জার্নালিজম ছিল আমাদের দেশ সেবা, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। এই একদম মডার্ন ডিজিটাল যুগে এখনো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল জার্নালিজম শুরু হয়েছে, অনেকটা ইউটিউবারের হাত ধরে। ইউটিউবারকে আমরা অনেকে সাংবাদিক মানতে পারি, নাও মানতে পারি, কিন্তু ইউটিউবে কিন্তু এখন অনেক সংবাদ মাধ্যম, বড় বড় সংবাদ মাধ্যম তাদের জায়গা করেছে বা তাদের আসতে হয়েছে, এমনি ইন্ডিভিজুয়ালি বহু লোক এসেছে। এইখানে একটা বড় বিষয় ঘটে গেছে, যে এই ইউটিউবাররা জনপ্রিয়তা অনেকে পেয়েছেন, কেউ অমুক দাদার বা অমুক দিদির, যেমন সংবাদ মাধ্যমে রয়েছে, এখানেও কিন্তু এই সংখ্যাটা ব্যাপক হারে রয়েছে। সেই কারণে সঠিক তথ্য বা সঠিক খবর পাওয়া সবসময় কিন্তু সম্ভব হয় না। নিরপেক্ষতা বজায় থাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এবং এবং তবে সবাই নয়, কিছু মানুষ তো নিশ্চয়ই আছে। যেমন ভারতবর্ষে বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম আছে এখনো, আমি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলছি, আমার কোম্পানির তো আমি হয়ে এখানে বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের যে সংবাদ মাধ্যম আছে এখনো অবধি, আমরা কিন্তু এখনো টোটালি সব পক্ষের খবর, সঠিক খবর প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এখনো পর্যন্ত আমরা কখনো কারো হয়ে বলতে পারি না, বলি না, বলা যাবে না। এই জায়গাটা এখনো কিন্তু কিছু সংবাদ মাধ্যমের বাধ্যবাধকতা আছে। সংখ্যাটা অত্যন্ত কম, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনো সেই বিষয়টা কিন্তু রয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বিষয় এখন বলা হচ্ছে এখানে, ইয়েলো জার্নালিজম, সেটা কিন্তু ঠেকানো বা রোধ করা কিন্তু খুব কঠিন কাজ। মানে অদূর ভবিষ্যতেও এটা, এই অতিরঞ্জিত সংবাদ বা সেন্সেশনাল নিউজ, এটা কিন্তু আটকানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। এইটার একটা বিষয় করতে পারা যেতে পারে, যেটা মানুষকে, মানে সাংবাদিকদের যেমন তথ্যনিষ্ঠ সঠিক তথ্য দিয়ে খবর তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যারা রিডার, তাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক সচেতন হতে হবে, এবং তাদেরকেও গোটা ব্যাপারটা একটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাখতে হবে। কারণ হচ্ছে, তারা যদি যে কোনো খবর, যে কোনো নিউজ, যে কোনো জায়গার, মানে কোনো একটা চ্যানেল কোনো একটা কিছু দেখে ডিসিশন নেওয়ার জায়গায় নেই, সেটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে এবং থিঙ্কিং করতে হবে, ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং দরকার যে কোনো বড় নিউজের ক্ষেত্রে। কেননা খবর বা নিউজ যেখানেই আসুক, সেটা যে একেবারে ধ্রুব সত্য, সেটাকেও নিজেকেও যাচাই করে নিতে হবে। কারণ যখন সাংবাদিকদের একটা পক্ষ যাচাই না করে খবর করে, বা কোনো একটা টার্গেটলি কোনো খবর করে, তখন সাধারণ মানুষকেই বিষয়টা ভাবতে হবে। এইরকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু রয়েছে। তবে ফরম্যাটটা যেমন আগে একরকম ছিল, এই ফরম্যাট চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু এই ইয়েলো জার্নালিজম, এই বিষয়টা কিন্তু শেষ হয়নি, বরং ডিজিটালের হাত ধরে এই ইয়েলো জার্নালিজমটা নানা দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। সেটা আপনারা প্রত্যেকেই
যারা ফেসবুক দেখেন বা ইউটিউব দেখেন বুঝতে পারেন, কারণ এখানেই এখন বড় প্ল্যাটফর্ম, বড় সংবাদ মাধ্যম, পৃথিবীর যত বড় সংবাদ মাধ্যম আছে, পৃথিবীর বলছি, ভারতবর্ষের বলছি, রাজ্যের বলছি, তারা সবাই কিন্তু এখন ডিজিটালি প্ল্যাটফর্মে চলে এসছে। হয় ফেসবুক, নইলে ইউটিউব, বা আর যা যা রয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ বা সাধারণ পাঠক বা রিডার বা যারা দেখছেন প্রত্যেককেই একটা সচেতন হয়েই খবর পড়তে হবে, এটা আমার অভিমত। এবং তাকেই বিশ্লেষণ করতে হবে যে এটা হতে পারে, মানে এক ধাক্কায় যেমন ব্রেকিং নিউজের চক্করে এমন খবর হয়, আপনারা নিজেরাও দেখেছেন, পরক্ষণেই খবর, মানে এমন হয়েছে, ধরুন দুর্ঘটনায় মৃত 4, মৃত বেড়ে 5 হয়, দেখবেন অনেক সময় মৃত কমে 3 হয়ে গেল, বাড়লো না, কিন্তু বলে ফেলেছে যে অ্যাক্সিডেন্ট, ওই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের, পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখলেন 4 আর 4 নেই, 3, 2 হয়ে গেল। মানে এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটে। আমি এটাই বলবো, গান্ধীজি কথা উনি বললেন, সততা, নৈতিকতা বা আদর্শ বা একটা দেশ স্বাধীন হওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা, তার মাধ্যমে তখন সাংবাদিকতা হতো বা সংবাদ মাধ্যম চলতো। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, অনেকগুলো বছর হয়ে গেছে, এবং সংবাদ মাধ্যম অনেক মালিকানায় চলে গেছে, কর্পোরেট চলে গেছে, অনেক রাজনৈতিক নেতাদের হাতে চলে গেছে। কিছু মাধ্যম এখনো আছে যারা লড়াই করছে। এখন এই লড়াই কতদিন চলে, কিভাবে চলে, সেটাই কিন্তু বড় প্রশ্নের মুখে। ধন্যবাদ সবাইকে, আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছি, সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। আচ্ছা, শুভাশিসদা এবং জয়দার সুন্দর দুটো উপস্থাপনার পরে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, কিন্তু যে জায়গাটা আমরা ফাইনালি গিয়ে পৌঁছলাম সেটা হচ্ছে সাংবাদিকতা একটা ঐতিহ্যশালী মিডিয়া। যখন হয়তো ডাক্তারি পেশা বা আইনজীবী পেশা কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা বা অন্য যে কোনো ধরনের পেশা, ইভেন আমাদের রুরাল ডেভেলপমেন্ট যেটার মধ্যে আমি পড়াশোনা করছি এখন, তো সেটা তো অনেকেই নতুন। তো সাংবাদিকতা কিন্তু অতটা নতুন নয়, কারণ সাংবাদিকতার বহু প্রমাণ আমাদের পুরাণ ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে, আমাদের মাইথোলজিতে সাংবাদিকতার নমুনা রয়েছে। তো আমরা অনেক কিছুতেই পেয়েছি সেগুলো। মানে একটা যদি আমরা ইনসিডেন্টকে ধরে নিই, তাহলে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ তিনি যখন কুরু পক্ষে এসেছেন পাণ্ডব পক্ষের খবর নিয়ে, এবং তিনি বার্তা রেখেছেন, অথবা যখন শ্রী রামচন্দ্রের বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা ভালোভাবে সাংবাদিকতাকে দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক কিছু নতুন দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হয়তো 5 থেকে 2 বছর আগে আমরা দেখতে পেতাম না। করে নিয়ে তো আমরা দেখতে পেতাম না। তো এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা এখনো দেখবেন ফেসবুকের মধ্যে অনেক সময় বা হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে অনেক সময় আমরা দেখি 90s এ এরকম জিনিস ছিল, দেখো 90s এর এটা, ইভেন 2-4টে বোধহয় ফেসবুক পেজও আছে 90s এর জিনিস দেখানোর জন্য। এছাড়া মানে অনেক কিছুই আমরা, যেরকম আমাদের কাছে অরূপদা রয়েছেন, উনি একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, বা উপসমাদি আছেন, এনারা সব অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি সমস্ত কিছু নিয়ে। কিন্তু সাংবাদিকতার একটা জায়গা ছিল যেখানে সেগুলো কথ্য ভাষাতে, অর্থাৎ যেটা ফোকলোর বলা যায়, সেখানেও তার একটা ভূমিকা ছিল। তো এত কিছুর পরে আমরা যখন এসে দাঁড়াচ্ছি এমন একটা যুগে, যেটাকে বলেছি আমরা 21 শতক, পোস্ট মডার্নিটি, উত্তর আধুনিকতা, এই সময়টা এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংবাদিকতা শুধুমাত্র আর সংবাদপত্রের কাগজে কিংবা টেলিভিশনে বা অন্য কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই। এখন যেটা চলে এসছে সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ভিত্তিক। তো এই ওয়েবসাইট ভিত্তিক যারা কাজ করছেন তারা মেইনলি খুব নিউ জেনারেশন, মানে হয়তো সম্ভবত আমাদের মতো বয়সী কিংবা আমাদের থেকে হয়তো ছোট বয়সে কেউ কেউ, তো তারা আজকে সাংবাদিকতার মধ্যে উঠে আসছেন। ফলে আগের যে ট্র্যাডিশনালি চলে আসছিল সাংবাদিকতা, সেটা কোথাও গিয়ে একটা নতুন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে এবং একটা নতুন ভাবে সেটার মডিফিকেশন হচ্ছে। এই জায়গাটায় যখন আমাদেরকে পৌঁছতে হবে, তখন এই জায়গাটার নতুন আঙ্গিকটাকে ধরে পৌঁছতে হবে। কারণ পুরোনো গান্ধীজির সময়ের বা তার আগে কিংবা তার পরবর্তী ধরুন পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এর পিরিয়ডেও যে সাংবাদিকতা ছিল, আজ আর সেই সাংবাদিকতা হিসেবে নেই। তো এই জায়গায় যদি পৌঁছতে হয়, তাহলে একজন নবীন সাংবাদিককে আমাদের প্রয়োজন, এবং এমন একজন সাংবাদিককে আমরা পেয়েছি সঙ্গে, যার নাম শ্রী অনিরুদ্ধ মজুমদার। তিনি কিন্তু শুধুমাত্র সাংবাদিকতায় নয়, চৈতন্য জীবনের শেষ দিন এই নামে একটি বইও তিনি প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আজ শুধুমাত্র একটা খবর বহন করে খবর পৌঁছে দেওয়ার মতো সাংবাদিকতা আটকে নেই, আজ সাংবাদিকতা সমাজের প্রত্যেকটি স্তরকে ছুঁতে চাইছে। তো আমরা কিভাবে তাকে আরো সুন্দরভাবে আমাদের সঙ্গে পেতে পারি এবং সেই সাংবাদিকতার মাধ্যমে আমরা নিজেদের কথা সুন্দরভাবে বলতে পারি,
সেই সুন্দরভাবে কথা বলবার জন্য আমরা একজন লেখককে এবং সাংবাদিককে একই মানব দেহে দুটি ফর্ম আমরা পেয়েছি, এবং আমি তার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ রাখবো যে তিনি যেন এই দুটো আঙ্গিকে ব্যাপারটিকে বলেন, এবং তিনি যেন এই আঙ্গিকটায় নিয়ে আসেন যে আজকে যে ডিজিটালাইজড যে নিউজ মিডিয়া রয়েছে তাকে নিয়ে আমরা কিভাবে একদম প্রপার ওয়েতে উইদাউট এনি ইয়েলো জার্নালিজম আমরা করতে পারি। যদিও এই বক্তব্য সত্য যে ইয়েলো জার্নালিজম ছাড়া কোনো সাংবাদিকতাই হয় না, কারণ আমি যদি সাংবাদিক হই তাহলে আমি যা লিখবো নিশ্চয়ই অনুরোধ হবো যে আমি সাংবাদিক হন, তাহলে সেটা লিখবেন না। তাহলে এই যে সত্য তো এক এবং একক হওয়ার কথা, তাহলে দুজন মানুষ লিখছেন একই খবর লিখছেন দুইভাবে লিখছেন, অর্থাৎ ইয়েলো জার্নালিজম বুঝি বা না বুঝি ইয়েলো জার্নালিজম কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলছে এবং অনেক আগে থেকে চলছে, পরেও চলবে। তো এই সমস্ত ব্যাপারটাই যদি উনি একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন। ধন্যবাদ আপনাকে আমি পার্থবাবু। অনুরোধ করছি একটু বলার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ পার্থবাবু। সুভাষিস দা, আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? প্রথমে সেটা জিজ্ঞেস করি, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। জয়দা আছে, জয়দা খুব মানে ঝড়ের গতিতে একটা আহ, বক্তব্য রেখে চলে গেল। আছে মানে চলে গেল মানে এখনো আছে আমাদের সঙ্গে। ঠিকই বলেছেন, কোন কোন অর্থে একদমই ঠিক। দ্বিতীয়ত সুভাষিস বাবু যে বক্তব্য রাখছিলেন সেটাতেও আমি একটু মানে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছিলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে। আর তৃতীয়ত পার্থবাবু আমাকে যেদিন বললেন যে এইরকম একটি টপিকে কথা বলতে হবে, তো সত্যি কথা বলতে আমি একদম প্রিপারেশন আমার একদম ছিল না, একদমই ছিল না। কারণ গান্ধীজি এবং সংবাদ মাধ্যম এই দুটোকে প্যারালালি ইকুয়াল করা এটা খুব টাফ ছিল আমার ক্ষেত্রে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমি জানতে মানে পড়াশোনা করতে শুরু করলাম যে এরকম একটি টপিকও হতে পারে বা এরকম একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে হতে পারে, তো পড়াশোনা তো করতেই হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ, ইয়ং ইন্ডিয়া, হরিজন পত্রিকা, হরিজন বন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি মোট 4টে পত্রিকার উনি সম্পাদনা করেছেন। খুব ভালো কথা করেছেন। উনি এটাও বলেছেন যে নৈতিকতা মানে সাংবাদিকদের নৈতিকতা মেনটেন করে চলতে হবে। এবার এই নৈতিকতা কি? নৈতিকতা হলো সততা, সত্যতা, অহিংসতা, তাই তো? গান্ধীজি মানে আমরা এটাই বুঝি যে অহিংস, সত্য, ট্রুথ ইজ গড, এটুকুই তো আমরা বুঝি। তো ঠিক আছে, উনি সেটাই বলেছেন, সাংবাদিকদের স্বাধীন হতে হবে। এবার এই জায়গাটায় এসেই সাংবাদিকদের স্বাধীন হতে হবে, এই জায়গাটায় এসে আমার একটু খটকা লাগলো। সাংবাদিকদের স্বাধীন হতে হবে মানে? আমি গত 16 বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি, কিসের স্বাধীন? কোথায় স্বাধীন? আমি তো আমার কোম্পানির বক্তব্য অনুযায়ী আমি কাজ করি। আমাকে আমার কোম্পানি যেটা বলবে, এখানে জয়তাও আছে, সুভাষিসদাও আছে, তারা প্রত্যেকেই জানে, কোম্পানি আমাকে যদি বলে যে ভাই তোমাকে এটা করতে হবে, তো আমাকে ওটা করতেই হবে। তোমাকে মুখ্যমন্ত্রীর একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আনতে হবে, কথার কথা বলছি আমি, আনতেই হবে আমাকে। তো স্বাধীনটা কোথায় আমরা? আসলে গান্ধীজি স্বাধীন কথার অর্থে, আমি এখানেই বলবো, গান্ধীজি স্বাধীন কথার অর্থে একটাই কথা বলতে চেয়েছেন, নিরপেক্ষ হও। এবার আপনি বলতে পারেন যে স্বাধীন আর নিরপেক্ষর মধ্যে তো অনেক পার্থক্য আছে। ভাই, নিশ্চয়ই আছে। সেই সময় দাঁড়িয়ে গান্ধীজি যেটা বলতে চেয়েছেন তখন টু কলম অর্গানাইজেশন। টু কলম অর্গানাইজেশন মানে একদিকে ব্রিটিশ আর একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী। তা এই দুজনের মধ্যেখানেই যুদ্ধটা হচ্ছে বা একটা মতান্তর চলছে।
তখন আমাদের যেটা মূল বক্তব্য ছিল, যে করেই হোক আমাদের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বা স্বাধীন হওয়ার জন্য যা যা করার দরকার সেটা করতে হবে, এবং সেটাই গান্ধীজি বলেছিলেন। স্বাধীন সাংবাদিকতা, গান্ধীজির এই কোটটা আমি যখন পরে অ্যানালিসিস করলাম তখন দেখা গেল সেটা হয়ে গেল নিউট্রালাইজেশন সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম। তো প্রত্যক্ষভাবে বিষয়টা বদলাচ্ছে। তখন আমাদের সঙ্গে লড়াই ছিল 1:1, এখন আমাদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে 10:1 বা 10:2। আমি খুব আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয় বলে দিতে চাই। সুভাষিস দা তো পুরো বিষয়টা বলেছেন, গান্ধীজি কিভাবে সাংবাদিকতা করেছেন। জয়দা বলেছে গান্ধীজি কিভাবে ইয়েলো জার্নালিজমের বিরোধিতা করেছেন। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, এই মুহূর্তে বিহারে বিধানসভা ভোট চলছে, তাই তো? বিহারে বিধানসভা ভোটের ফার্স্ট ফেজ হয়ে গেছে, সেকেন্ড ফেজ 11 তারিখ। বিহারে আমি এই কারণেই বিহার বিধানসভাটা আনলাম, কারণ গান্ধীজির লেখার সঙ্গে এটা খুব একটা সম্পর্কিত একটা বিষয় রয়েছে বলেই আমি আনলাম। বিহারে মদ নিষিদ্ধ, নট অনলি বিহার, গুজরাটেও মদ নিষিদ্ধ, তাই তো? তো গান্ধীজি বলছেন, আমার কথা নয়, গান্ধীজি বলছেন 1939 হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি লিখছেন যে সরকার মদের রাজস্বতে চলে সেই সরকার পাপের বশংবদ। আমার কথা নয়, গান্ধীজির কথা। যে সরকার মদের যে রাজস্ব আসছে সেই রাজস্বতে চলে সেই সরকার আদতে পাপ করছে। এখানেই শেষ নয়। হরিজন পত্রিকা বললাম আমি 1939, 1921 ইয়ং ইন্ডিয়ায় গান্ধীজি লিখছেন মদ মানুষকে পশু বানিয়ে দেয়, মদ মানুষকে পশু বানিয়ে দেয়, বিবেককে মেরে ফেলে। নেক্সট 1925 গান্ধীজি লিখছেন ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় মদ গরিবকে আরো গরিব করে, মদ গরিবকে আরো গরিব করে, পরিবারকে দুঃখের জায়গায় নিয়ে যায়। এই একটিও আমার কথা নয়, গান্ধীজি লিখছেন। 1939 একদম শেষ, তার আগে 1921, 1925। তো আমি ভাই একটা জিনিস বলতে চাই, আজকে জনসুরাজ পার্টি, প্রশান্ত কিশোরের দল, যে প্রশান্ত কিশোর পলিটিক্যাল কি বলে ওটাকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ কিছু ওর উপাধি রয়েছে, সে একটা রাজনৈতিক দল খুললো এবং সে বিহারে এখন ভোট লড়ছে, এবং সে বিহারে ভোটে লড়ার সময় সে বলছে আমি যদি বিহারে ক্ষমতায় আসি, মানে ক্ষমতায় যদি আমি আসি, তাহলে আমি যে বিহারের এই যে মদ ব্যান করা হয়েছে সেটাকে আমি 1 ঘন্টার মধ্যে আমি উঠিয়ে দেব। খুব ভালো কথা। এবার আপনি আমাকে বলুন সাংবাদিকদের কি উচিত? একদিকে নীতিশ কুমার, একদিকে নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ বা বিজেপির টিম, আরেকদিকে প্রশান্ত কিশোরের টিম, এই যে এত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সাংবাদিকের কি উচিত? সাংবাদিকের উচিত আপনি বলবেন যে হ্যাঁ
যেটা সত্য সেটাকে তুমি তুলে ধরো। গান্ধীজি বলেছেন সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে মানে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে তোমাকে। কিন্তু বিষয়টা হলো যে সেই সময় একদলীয় শাসন ক্ষমতা ছিল, 1:1 লড়াই হতো। আজকে আপনি যখন লড়াই করতে যাচ্ছেন তখন 4:1, কোথাও কোথাও আবার 5:1 বা 8:1 লড়াই হচ্ছে আপনার সঙ্গে। মানে একদিকে ইলেকশন কমিশন, আরেকদিকে 6টা দল, 7টা দল, 8টা দল। ইয়েলো জার্নালিজম কেন হবে না? প্রত্যেকেই তো এখন চায় যে আমার যে মতবাদ সেই মতবাদটাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করব যেভাবেই হোক। কেউ একজন গীতার কথা, পার্থবাবু মনে হয় বলছিলেন গীতার কথা। তো গীতাতে তো এটাও বলা হয়েছে যে সংসারে বা যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানেই হোক লড়াইটার জেতার শেষ মুহূর্তে যে জয়ী হবে সেই অ্যাকচুয়ালি বিজয়ী ঘোষিত হবে, তাই তো? আমি যতদূর জানি, মানে আমি যতদূর আমার ইয়ে, শ্রী শ্রী চণ্ডীতে ভগবান মানে আমাদের মা দুর্গা বলছেন নিত্যং ইয়াদা ইয়াদা বাধা দানবত্থান ভবিষ্যতি তদা তদা পতির্যাহং করিষ্যামি সংশয়ম। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যথা ইয়াধা বাধা, যখন যখন এই দুর্নিবারদের উৎপাত হবে আমি এসে তাদের নিধন করব। কোথায় হচ্ছে? কোথায় হচ্ছে বলুন? কোথাও হচ্ছে না। দুর্নিবারদের কোথাও কোনো নিধন হয় না। আলটিমেটলি ভোটে জেতার জন্য সাংবাদিকদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আমি একদম সুভাষিতা বা জয়দার সঙ্গে 100% একমত যে ইয়েলো জার্নালিজম এই মুহূর্তে যে পরিমাণে পৌঁছেছে সেখানে দাঁড়িয়ে ফিরে আসা মানে ব্যাক করা অসম্ভব, অসম্ভব। আপনি কোনোভাবেই পারবেন না। 2-3টে মূল স্ট্রিম জার্নালিজম মানে যে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যম রয়েছে সেই মূল স্ট্রিম সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমগুলোকে যদি আপনি তুলে ধরেন সেখানে আপনি এই ধরনের বিষয়গুলো দেখবেন না। কিন্তু মুশকিলটা হলো আপনি আনন্দবাজার, আমি মানে নাম করছি, যদি এখানে কেউ আনন্দবাজারের সহযোগী বা পাঠী হয়ে থাকেন বা পাঠকারক হয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত তাদের কাছে। আনন্দবাজার পড়লে অনেকের অনেক সময় মানে ঘুম থেকে ঘুম ভাঙতো না, এটা একটা বাস্তব বিষয়। কিন্তু সে আনন্দবাজারেই আমরা দেখছি যে একের পর এক এমন ধরনের ঘটনা, আমি আনন্দবাজারটাকে কিন্তু উদাহরণ রূপে দেখছি, মানে আমি অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোকে ইনক্লুড করে বলছি, এমন ধরনের ঘটনা আমাদের সামনে উঠে আসছে এবং তারপরে তো আমরা কয়েক মিনিট বাদেই আমরা ফেসবুক এবং ইউটিউবে চলে যাচ্ছি। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা যখন দেখছি যে একটার পর একটা বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমাদের মিডিয়া কভার করে না অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় আমাদের সামনে আসছে যেগুলো মিডিয়া কভার করা উচিত নয়। এই দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য, এই পার্থক্যটা যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারবো ততক্ষণ আমরা বলতে পারবো না যে আমরা স্বাধীন মিডিয়া, নিরপেক্ষ মিডিয়া। নিরপেক্ষ বললে তো কোনো কথা হয় না।
কার্ল মার্কস বলে গেছেন যে তুমি যখন ভোট দান করছো, ভোটাধিকার প্রয়োগ করছো, তখন তুমি নিরপেক্ষ নও, আর থাকতে পারছো না। তো নিরপেক্ষ আমরা কেউ নই, আমরা জানি আমরা নিরপেক্ষ কেউ নই, কিন্তু তারপরেও আমরা যখন কর্মসংস্থানের দিকে এগোচ্ছি, আমরা যখন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি এবং সেই সংবাদ মাধ্যম বা সেই সংবাদ গোষ্ঠীর সঙ্গে যখন আমরা যুক্ত হচ্ছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের হতেই পারে, আমরা বলতেই পারি যে ভাই আমাকে তো আমার কোম্পানি এটা বলেছে, আমি যেটা দিয়ে শুরু মানে করেছিলাম, যে আমাকে তো কোম্পানি বলেছে এটা আমাকে করতে হবে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এটাও করতে পারি যে হোক না, কোম্পানি বলুক না, সত্যটা তো আমরা আমাদের মতো করেও উদ্ঘাটিত করতে পারি, যেটা গান্ধীজি চেয়েছিলেন, যেটা আমাদের মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন। সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা, ধর্মীয় বিভাজন ভুলে সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা এটাই হবে যেখানে তার কথাটা কি ধ্রুব সত্য হিসেবে বিবেচনা করবে মানুষ। আজকে হয় না, উল্টে আজকে সাংবাদিকদের গালি দেওয়া হয়। কেন? তো আপনারা কি বলেন, এক বলেন আর এক হয়। এটা বাস্তব, এই বাস্তবটাকে মানতে হবে। কারণ ইউটিউব জার্নালিজম, ফেসবুক জার্নালিজম, পোর্টাল জার্নালিজম, আপনি চাইলে আজকে এখনই একটা পোর্টাল খুলে, একটা গুগল ডোমেন খুলে কিনে নিয়ে আপনি একটা পোর্টাল খুলে নিতেই পারেন। আর ইউটিউবের বা ফেসবুকের তো কোনো মানে জাতি নেই, আমি খুব পরিষ্কার ভাবে বলছি। তো আপনারা এগুলো করছেন, তো আপনাদের ক্রেডিবিলিটিটা কি? আপনারা এই যে বলছেন এই সংবাদটা ইম্পর্টেন্ট বা এই সংবাদটা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত বা এই সংবাদটা দেখে আপনারা বিবেচনা করুন, দেয়ার ইজ নো ক্রেডিবিলিটি। কিছু সংবাদ মাধ্যম আছে এখনো যারা ক্রেডিবিলিটি ইউজ করে, তারা তাদের নিজের মতো করে, যতক্ষণ না তারা কনফার্ম হচ্ছে, তারা সেই বক্তব্য বা সেই খবর তুলে ধরে না। ঠিক আছে, কিন্তু সেটার সংখ্যাটা অনেকটা কম। জয়দা, আমি জয়দাকেই বলছি কারণ জয়দা একটু আগে বলছিল, তো সেই সংখ্যাটা অনেকটা কমে গেছে। তো আর বেশি কিছু বলবো না। গান্ধীজি অনেক কিছু বলেছিলেন, অনেক স্বপ্ন নিয়ে তিনি, নট অনলি গান্ধীজি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্গদর্শন, সংবাদ প্রভাকর, এরকম অনেক 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 উদাহরণ আমরা দিতে পারি, যেইখান থেকে সংবাদ মাধ্যম, সংবাদপত্র এবং এই যে সংবাদটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে বিষয়টা, এই যে চিন্তা ভাবনা যেখান থেকে উঠে এসেছিল, সেই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের খুব খারাপ লাগে। মানে আজকে সাংবাদিক বললে, এই যে আপনাদের এই যে 12 জন বা 13 জন দেখছে না, এই 13 জনের মধ্যে অনেকেই বলবে যে আচ্ছা সাংবাদিক তো অমুক অমুক দলের বা অমুক কাজ করে বা কি, মানে একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যাপার। কথার কথা বলছি আমি। সেই জায়গাটা থেকে উঠে আসা আমাদের পক্ষে ইদানিং খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট বা সরকার বা জানি না, মানে আই এম ক্লুলেস, কতদিনের মধ্যে কত কিছু হবে, কি হবে না হবে আমি জানি না। কিন্তু আপনাদের যে টপিক, আমি সেই টপিকেই ফিরে আসছি। গান্ধীজি
পরিষ্কার বলেছিলেন সাংবাদিকতা হবে নিরপেক্ষ, সংবাদ মাধ্যম হবে স্বাধীন। আমরা আশা করব নিশ্চয়ই আমরা একদিন নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকেই, সুভাষিস দা, জয়দা এবং মনোনীত বাবু, সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, যার ফলে সাংবাদিকতা যে রোজ সকালে শুধুমাত্র খবরের কাগজ নয়, এর বাইরেও যে আরো বহু কিছু, সেটা আমরা সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং আমরা সেখানে সেন্ট্রাল পয়েন্ট হিসেবে গান্ধীজিকে রেখেছিলাম, ফলে তাকেও একটা শ্রদ্ধা জানানোর ব্যাপার থাকে যারা সংবাদ জগতের সঙ্গে যুক্ত, কারণ আমরা সকলেই সংবাদ মানে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। কেউ হয়তো লিখি, কেউ হয়তো পড়ি, কেউ হয়তো খবর আনি, ছাপাই কেউ। তো সকলেই আমরা সামাজিক ভাবে, কেউ হয়তো মানে অর্থনীতি, কেউ হয়তো নৃতত্ত্ব, কেউ হয়তো গ্রাম উন্নয়ন, কেউ হয়তো বাংলা সংস্কৃত বা অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত বা ইংলিশের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু আলটিমেট গিয়ে দেখা যেতে পারে যে আমরা সকলেই দুটো প্রফেশনের সঙ্গে মেইন যুক্ত। একটা হচ্ছে আমরা ডাক্তার, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই শরীর খারাপ হয়, যেহেতু আমরা একটি জীব, একটি প্রাণী, তো আমাদের সকলের শরীর খারাপ হয়, ফলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। আরেকটি হচ্ছে সাংবাদিকতা। যদি সাংবাদিক না থাকে তাহলে আমরা কোনো কিছু জানতে পারবো না, একটা বদ্ধ কুয়ো বলা যায় না, একটা মানে খুব অগভীর একটা গর্তের মধ্যে আমরা আটকে থাকার মতো একটা থেকে যাবে। ফলে আমরা আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি পার্থবাবু। সাংবাদিকরা বিষয়টাকে আপনার সামনে তুলে ধরে, হ্যাঁ, বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গাটা কিন্তু আপনার। একদম। হ্যাঁ, তো সাংবাদিকতার অর্থ হলো, আমি মানে 1 মিনিট নিচ্ছি, সাংবাদিকতার অর্থ হলো আপনাকে বিষয়টা জানানো। কিন্তু বর্তমানে যেটা হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেরাই বিশ্লেষণ করে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, ভাই এটাই তোমাকে নেওয়া উচিত বা এটাই তোমার করা উচিত। নো, সাংবাদিকতার যেটা আমরা মানে গর্ভ থেকে জেনে এসেছি, সেটা হলো যে আপনাকে আমি বিষয়টা জানাবো, এবার আপনার সেটাকে মনে হলো ইয়েস ইটস রাইট ফর মি অর ফর আদার্স, ওকে, কিন্তু আপনার মনে হলো না 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 এই তথ্যটা তো আমার জন্য ঠিক নয়। এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাই আমরা ভুলে যাই যে সাংবাদিকতার অর্থটা কি। আমরা ভুলে যাই যে সাংবাদিকতা কিন্তু কাউকে মানে ম্যানিপুলেটাইজ করা নয়, আমরা কাউকে পারি না করতে, এটা করা উচিত নয়, কিন্তু এখন এটা হচ্ছে কোথাও কোথাও হচ্ছে। এখন বলে নয়, বেশ কিছু বছর ধরে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স, আজকে যখন মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, যখন আমরা গণশক্তি পড়ি, তখন গণশক্তির রিপোর্টারকে জানতেই হয় যে আমি লেফটিস্টদের কথাই লিখবো, আঙ্গিক থেকে লিখবো। আজকে যখন জাগো বাংলায় কেউ কাজ করছেন, তখন তাকে সেটা জানতে হয়। ইভেন একদিনের মতো নিউজ পেপার, কখনো তাকে জানতে হয় কখনো আমি তৃণমূলের হয়ে লিখবো, কখনো আমি বিজেপির হয়ে লিখবো। ফলে তার বেসিক জায়গায় ঠিক থাকে না, তার মালিক ঠিক থাকছেন না বলে একটা সমস্যা। এই জায়গাটায় আমি বলছি, গান্ধীজি কিন্তু বলেছিলেন যে সাংবাদিকদের স্বাধীন হতে হবে। গান্ধীজি কিন্তু কোথাও বলেননি যে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে, কারণ সেই সময় নিরপেক্ষতার কোনো অর্থই ছিল না। না, নিরপেক্ষতা শব্দটাই সেভাবে ব্যবহৃত হয়নি তখন, ফলে তিনি সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। তার জায়গাটাতেই সেটা ছিল না, কারণ তখন তো 1:1 লড়াই হচ্ছে না, তো নিরপেক্ষ কে থাকবে? তো কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গান্ধীজির সেই স্বাধীনতাটা আমরা কিন্তু পরিবর্তিত করতে পারি নিরপেক্ষতায়। না, সম্ভবত সেটাকে খুব বেশি দূর করাও যায় না, কারণ দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন সাংবাদিকতার আইন আসলো লর্ড লিটনের আমলে, তখন একটা সংবাদপত্র হঠাৎ করে বাংলার থেকে ইংলিশে হয়ে গেল, কিন্তু সমস্ত সংবাদপত্র তো হয়নি। ফলে কোথাও গিয়ে সমস্ত সংবাদপত্রের মধ্যে থেকে একজন ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু আজকের যুগে সেই ব্যতিক্রম হলো তো খুনোখুনি থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে, চাকরি যাওয়া তো খুব মিনিমাম ব্যাপার। তো সেই জায়গায় এটা তো পার্থবাবু এখানেই যে আমরা চাকুরিজীবী, উই আর নট আ জার্নালিস্ট। একদম তাই, দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। আলোচনা আপনারা তিনজনে জানি না জয়দা আছে কিনা, জয়দা থাকলে মানে লিংকে আছে কিনা বা শুভাশিসদা আছে কিনা। আছে। তো আমরা তো মেইনলি চাকুরিজীবী, উই আর নট জার্নালিস্ট। বরং চালাচ্ছেন না,
এবং সেইটার জন্য যদি আপনি কলম চালাতে চান আপনাকে খুন হতে পারে, পরে সেপটিক ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই তো কিছুদিন আগেই, এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। তো এইটার থেকে বেঁচে আমাকে একটু সুস্থ স্বাভাবিকভাবে তো সংসারটাও যাপন করতে হবে, আমি তো সন্ন্যাসী নই। ফলে এটা তো সাংবাদিক নেই। ইউপিতে দেখুন না, ইউপিতে গত 2 সপ্তাহ আগে একজন সাংবাদিক একটা খবর করতে গেছিল, তাকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। তাহলে আমার কথা কেউ হলো যে প্রতিবাদ করবে না, কেউ প্রতিবাদ করবে কেউ না, আপনার কেউ চোখের কোথাও চোখের আপনি সামনে দেখেছেন, আপনি হয়তো সার্চ করে দেখলে আপনি পেতে পারেন। হুম। জয়টা একটু মিউট করো। হ্যাঁ, তো আপনি সার্চ করে দেখলে হয়তো আপনি পেতে পারেন, কিন্তু বিষয়টা নিশ্চয়ই। হলো যে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো কি জার্নালিস্টদের প্রাপ্য? না, এবার এবার প্রাপ্য হুম। নয়, প্রথম কথা। দ্বিতীয় একদমই কথা না। হলো হ্যাঁ, দ্বিতীয় কথা হলো যে হ্যাঁ। যখন আমার প্রাপ্য নয় তখন আমি কি করব? ভাই, আমাকে সরকার বলছে, আমাকে সরকার টাকা দিচ্ছে, আমি হুম। তার হয়েই কথা বলি। কি একদম দরকার? একদম। এই আরে যে একটা কবির রুমাল মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার মুছে, আপনি তৃণমূল হতে পারেন, বিজেপি হতে পারেন, বা যা খুশি তাই হতে পারেন, কিন্তু একটা কবি, রাজা তোর কাপড় কোথায় যে কবিরা লিখেছেন, সেই কবিদের গোত্রেরই একজন কবি গিয়ে তার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার মুছছেন নিজের রুমাল দিয়ে, এর মতো লজ্জাজনক জিনিস আর আছে কিছু? সে যে পার্টিরই সমর্থক হোক। হুম, আমি এটা খুব ভালো কি সুভাষিস করে করা বলতে যায়? পারবে। যাই হোক, আমি জানি আপনি কাকে ইন্ডিকেট করছেন। তো বিষয়টা হলো এখানেই আমাদের মানে আমরা এখানেই অসহায়। আমরা অসহায়, মানে আমি এটা বলবো না যে এটা আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের কোথাও গিয়ে তো বেঁচে থাকতে হবে। না না, এটা আমাদের অভ্যাস, বুঝলেন তো বাবু। আমরা একটা 200 বছরের শাসন কাটিয়েছি এবং তার আগে মুঘল শাসন কাটিয়েছি। এই সমস্ত শাসনগুলো কাটানোর ফলে আমরা শাসিত হওয়ার অভ্যাস করে ফেলেছি, এবং এই শাসিত হওয়ার না অভ্যাস পার্থবাবু, এটা আমাদের অভ্যেস নয়। আমি আপনাকে বলছি এটা আমাদের অভ্যেস নয়। আমি দক্ষিণ ভারতে থাকি, আমি হায়দ্রাবাদে থাকি, এটা আমাদের অভ্যেস নয়। না এই না, হায়দ্রাবাদের এই যদি ভয়টা, না না, তাহলে এই দেখুন না, ভয়টা আমাদের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে বা ইনজেক্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তুমি যদি না করো তাহলে তোমাকে এই ফলটা ভোগ করতে হবে। আরে আপনি সাংবাদিকতা ছাড়ুন, একটা ছাত্র তো আমরা, যদি শিক্ষকের সঙ্গে একটু কিছু হয়, মানে একদম শিক্ষকই হয়তো অন্যায়, বাড়ি থেকে নিষেধ করে তুই গেছিস কেন, নাহলে আরজিকর করে দেবে। একদম 100% একমত, 100% তবু যদি একমত। একটা অথরিটি থাকে সমাজের উপরে, একটা ছাত্র তো তাও নেই। কিন্তু আপনি যে টপিকটা নিয়ে করেছেন বিষয়টা, মানে আমি আমি খুব, প্রথম কথা আমি খুব মানে ভয় পেয়ে গেছিলাম প্রথম দিকে। অত্যন্ত একটা টাফ একটা বিষয় আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি যখন দেখলাম আস্তে আস্তে গান্ধীজি কিন্তু এই বিষয়গুলোর উপরে ইন্ডিকেট করেছেন। একদম। আমি জানি না যে সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি কি করে ভাবলেন যে এই বিষয়গুলোর উপরে ইন্ডিকেট করা উচিত। আর সেটা না ভাবতে পারলে তো আর কেউ গান্ধীজি বা রবীন্দ্রনাথ বা একদমই তাই, সে দ্বিতীয় গান্ধীজি তো হতোই বলে না, তারা এই মানে জায়গাটায় গিয়ে একদমই তাই, একদমই তাই। কিন্তু শুভ্রনীল এই যে বিষয়গুলো, হুম। এই বিষয়গুলো কিন্তু অত্যন্ত ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার। না না, পৌঁছানো দরকার, কিন্তু জানেন তো আমি এই গান্ধীর সেমিনার করতে গিয়ে আমি যারা আগে রাজি হলো পরে দেখি বিভিন্ন রকম ভাবে নিষেধ। না, আমরা শরীর খারাপ। ইভেন একজনের কাছে শুনতে হলো আমার রোববার দিন বিকাশ ভবনে সন্ধ্যে 5:30টার সময় মিটিং আছে। তো এইভাবে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, আমার সহযোগিতা মানে খুবই কম পেয়েছি। এবং আপনারা যে আমার সঙ্গে ছিলেন, এই শুভ্রনীল আমার সঙ্গে একজন রবীন্দ্রভারতী প্রফেসর, ওর পরিচয় করে দিয়েছে আমার ছোট ভাইয়ের মতো সে, বা আচ্ছা বাকি আপনারা রয়েছেন। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল যে আপনারা আমাকে ব্যর্থ হতে দিলেন না। এরকম সম্ভাবনাও হয়তো ছিল যেখানে মানে পুরো কাজটাই আমি করতে পারবো না, কারণ গান্ধীজিকে নিয়ে বললে নাকি চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এ বলছেন একজন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, এবং তিনি খুব রেনাউন্ড অধ্যাপক। তিনি বলছেন যে গান্ধীজিকে নিয়ে বলবো না বাবা, আমার চাকরি টানাটানি পড়ে যাবে, তুই বলছিস আমি বলছি বটে, কিন্তু আমি কোনো জায়গায় আমার সিভিতে পর্যন্ত লিখবো না যে আমি এই ধরনের একটা প্রেজেন্টেশন করেছি। তো এই হচ্ছে পরিস্থিতি। আরেকজন হেডমাস্টার তিনি বিকাশ ভবনে যাচ্ছেন সন্ধ্যে 5:30টার সময় মিটিং করতে, তো রোববার। তো এই হচ্ছে টোটালি একটা পরিস্থিতি, তবুও আপনারা যাই হোক, ফিরে যেতে দিলেন না। এই জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ, গ্রেটফুল, এবং আমি আশা রাখবো যে আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন ভবিষ্যতে। আমি নিশ্চয়ই আমার এই ধরনের চেষ্টা নিশ্চয়ই। করবো। আচ্ছা, সুভাষিস দা আছেন, সুভাষিস দা কিছু বলা উচিত। সুভাষিস দা, সুবনীল ভাই আমাদের রয়েছে, ও একটি কলেজের, রামপুরহাট কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পলিটিক্যাল আচ্ছা সায়েন্স।
আমি ও হাতটি তুলেছে, তো আমি ওর কাছে অনুরোধ করবো যে ওর যা বলার বক্তব্য রাখার আছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সুব্রাইল, বলো প্লিজ। অনেক ধন্যবাদ, আর আমার কৃতজ্ঞতা রইল আপনাদের সবাইয়ের কাছে এরকম একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর আমরা যে আজকে আলোচনা করার এই সুযোগটা পাচ্ছি। অনিরুদ্ধবাবুকেও অনেকটা ধন্যবাদ। অনিরুদ্ধবাবুর কথা থেকে এবং পরে পার্থদা এবং অনিরুদ্ধবাবুর এই আলোচনার থেকে অ্যাকচুয়ালি একটা কথা মনে হয় যে এই যে আসলে এই ধারণাটা যে আমাদের মধ্যে আছে না, যে যে গীতা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি আমাদের বলা হয়েছে বা শেখানো হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাস্তবে না আমরা যদি হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক কথাতেও দেখি, অসুর নিধন ব্যাপারটা না অতটা সহজ নয়। কারণ একজন অসুরকে পুরাণে যেভাবে দেখানো হয়, অসুর হচ্ছে এতটাই ক্ষমতাশালী, অসুরকে ইংরেজিতে বলা হয় মাস্টার অফ দি ইন্টেলেক্ট। মানে অসুরের সামনে তুমি একটা শাস্ত্র তুমি যদি দেখাও, অসুর তোমাকে 10টা শাস্ত্র দেখাতে পারে। অসুর না সত্যি খুবই সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের একটা ধারণা, আমরা এখন চারিদিকেই আমরা মানে আমি আপনাদের থেকে অনেক বয়সে অনেকটাই ছোট এবং অনভিজ্ঞ, কিন্তু আপনারাও দেখেছেন, আমি আরো বেশি করে উঠতে দেখেছি যে সত্যের জয় হবেই, অশুভের ওপর শুভ জয় করবে, এগুলো যেন খুব অটোমেটিক একটা ব্যাপার। এটা যেন পেপসির কোক বা কোকের এই বোতল খোলার মতো একটা খুলে যাবে, এরকম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যদি আমরা দেখি, গীতা তো বটেই, কিন্তু আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি আমাদের হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক কথায় দেখি, অসুর নিধন করা কিন্তু অত সহজ নয়। আমরা এখানে দুর্গতি নাশিনীর কথাই বলি না কেন, যতদূর আমার মনে আছে দুর্গা পুরাণে কিন্তু মহিষাসুরের সঙ্গে মা দুর্গাকে বহু সময় ধরে লড়াই করতে হয়েছে। যেটা ওই দেবীপক্ষটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ধরতে গেলে ওই রকম ওদের মানে যেরকম পুরাণে বলিয়েছে, একটা বহু সময় ধরে লড়াই করতে হয়েছে। যেখানে আমরা জানি যে মা দুর্গার কোন রকম যেটা দেবতাগণের যে দুর্বলতাগুলো ছিল, যেগুলো মহিষাসুর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পেরেছিল, সেই দুর্বলতাগুলো মা দুর্গার ছিল না, বরং তার অনেকগুলো শক্তি ছিল। তা সত্ত্বেও তাকে মহিষাসুরের সাথে এতদিন লড়াই করতে হয়েছে। তাই এই যে ধারণাটা না, যেটা হয়তো আমি একটু আমার মনে হয় যে আমাদের সত্যি আশপাশের পৃথিবীটা দেখলে, আরজিকর দেখলে বা দুর্নীতি দেখলে না, আমাদের এই ধারণাগুলো বড় একপেশে মনে হয় যে সত্যের জয় হবেই, ভালো ঠিক উঠে আসবেই। না, অতটা সহজ নয় ব্যাপারটা। যদি হয়ও সেই জিনিসটাও। হ্যাঁ বলুন। কথা বলি মাঝখানে। নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমাদের সুপ্রিম কোর্টে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? অবশ্যই বলুন, আমি হাতটা নামিয়ে নিই। আমাদের সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, তার লোগোটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, সেই লোগোর নিচে কি লেখা আছে? আমি প্রত্যেককে বলছি, এখানে যতজন আছেন একটু সার্চ করে দেখুন তো কি লেখা আছে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার লোগোর নিচে। ইয়াতো ধর্মস্থাতো জয়ো। ইয়াতো ধর্মস্থাতো জয়ো। ঠিক আছে। আচ্ছা বেশ, ভারতের যে এমব্লেম অশোক স্তম্ভ, তার নিচে কি লেখা আছে? একটু আমাকে বলুন কি লেখা আছে। মানে যেখানেই ধর্মের থাকবে সেখানেই জয়। না, ভারতের অশোক স্তম্ভে। হ্যাঁ, ভারতের যে এমব্লেম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে এমব্লেম, তার নিচে কি লেখা আছে? মুশকিলটা হলো শোনা যাচ্ছে, আমার মনে হয় শোনা যাচ্ছে না। ওই তো সত্যমেব জয়তে। সত্যমেব জয়তে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে ভারতের অশোক স্তম্ভ ইজ আ সিগনিফিক্যান্ট লোগো। সিগনিফিক্যান্ট লোগো। সত্যমেব জয়তে, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী বা সত্যের জয় হবেই।
এই পুরোটা নিয়ে মানে 4টে সিংহ এবং এই যে লেখাটা, এই লেখাটা নিয়ে আমাদের ভারতের জাতীয় এমব্লেম, তাই তো? আমি যদি ভুল বলে থাকি আমাকে কেউ একটু বলবেন। কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্টে কেন এটা লেখা নেই? ভারতের সুপ্রিম কোর্টে অশোক স্তম্ভের নিচে কেন লেখা ইয়ত ধর্মস্থাত জয়? দুটো শ্লোকই বা দুটো মানে বাক্যই গীতা থেকে নেওয়া, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু দুটো দুরকম কেন? আপনি তো ধর্ম নিয়ে এত কিছু বললেন, আমি তো আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করতেই পারি যে আপনি একটু আমাকে ব্যাখ্যা করে বলুন যে ভারতের জাতীয় মানে যে স্তম্ভ, আপনার ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, আধার কার্ড সব জায়গাতেই যে স্ট্যাম্পটা মারা আছে, এই স্ট্যাম্পের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের কেন এত পার্থক্য? কারণটা হলো, দেখুন, গীতা, চণ্ডী, পুরাণ, হিন্দু শাস্ত্রে 18টা পুরাণ আছে। একমাত্র হিন্দু শাস্ত্র এমনই একটি শাস্ত্র যেখানে 18টা পুরাণ আছে, আর কোন শাস্ত্রে এত বিবিধ ভাষ্য নেই। আমরা জানি বেদ 3টে, ঋক, সাম, যজু, অথর্ব, তাই তো? অবশ্যই। সরি, 4টে। পঞ্চম বেদ, উপনিষদ। সুতরাং এই 5টা বেদ মানে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব এবং উপনিষদ, এই যে পঞ্চম বেদ, উপনিষদকে বলা হচ্ছে পঞ্চম বেদ কেন? আমি প্রথম থেকে আপনার উত্তর মানে আপনার যে বক্তব্য সেই উত্তরগুলো দিতে থাকছি, একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আশা করব। অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ, প্রথম কথা হলো, মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্গা অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং 3 দিনের মাথায় যুদ্ধ কমপ্লিট হয়েছিল। 3 দিন। বহু বহু বছর ধরে যুদ্ধ হয়নি। বহু বহু বছর ধরে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছিল, নট দুর্গা। এবং দুর্গা যখন তাকে বধ করতে পারছিলেন না, বিভিন্ন কৌশলে দুর্গা তাকে বধ করতে পারছিলেন না। একদম আপনি ঠিক বলেছেন, 100% আমি একমত। দুর্গা পাশ নিক্ষেপ করেছিলেন, মহিষাসুরের গলা ভেদ করে চলে এসেছিল। দুর্গা খড়গ নিক্ষেপ করেছিলেন, মহিষাসুরের কোনো মানে কিচ্ছু হয়নি। লাস্টে কি হলো? লাস্টে যেটা হলো, দুর্গা সপ্তশতী, আমাদের সপ্তশতী চণ্ডী, সেখানে বলা হচ্ছে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বলা হচ্ছে यथा यथा बाधं दानवत्थं भविष्यति तदा तदा बतिर्याहं करिष्यामि संशयम्। এটা তো দুর্গা পরে বলেছেন, তার আগে কি বলেছেন? তুমি পুরা পান করো, যতক্ষণ আমি তোমাকে না যুদ্ধে পর্যদুস্ত করতে পারছি কতক্ষণ সুরাপান করো, এবং আমিও সুরাপান করছি। মধুয়াবং পিবাম্যহং মায়াত্তৈ হতত্যম গর্জ্য সন্ত্রাসু দেবতাং। তো যতক্ষণ না আমি সুরাপান করে তোমাকে বধ করতে পারছি ততক্ষণ তুমি গর্জন করো। গর্জ গর্জং শরং মূঢ় মধুয়াবৎ পিবাম্যহং মায়াত্তৈ হতত্যৈব গর্জ সন্ত্রাসু দেবতা। গর্জন করো, যতক্ষণ গর্জন করবে। কতক্ষণ গর্জন করবে?
যতক্ষণ আমি সুরা না পান করছি। মধু, মধু মানে আমরা মনে করি মধু মানে তো দাবারানি, না না দাবারানি নয়। তো সেই সময় মধু মানে হলো সুরা। যতক্ষণ আমি সুরা পান করছি ততক্ষণ তুমি গর্জন করো, গর্জ গর্জন শনং মূঢ় মধু ইয়াবৎ পিবাম্যহম। ততক্ষণ গর্জন করো যতক্ষণ না আমি মধু পান করছি। বুঝতে হবে বিষয়টা। গর্জ সন্ত্রাংশু দেবতা, যখন আমি তোমাকে বধ করব তখন গর্জন করবে দেবতারা। তখন আর তোমার গর্জনের আর কোনো জায়গা থাকবে না। ব্রহ্মা যখন আমাদের কল্পারম্ভ করছেন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য, তখন কি বলছেন? তং স্বাহা তং স্বাধা তং হি বশটকারঃ সরত্মিকা তং শ্রী তমেশ্বরী দেবী তং হি পিবাত্মিকা ত্রিকাশ্রিতা অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা জানুচর্য বিশেষতঃ তং শ্রী তমেশ্বরী দেবী তং হি পিবাত্মিকা। তো সুতরাং এই যে আমাদের যে পৌরাণিক যে কল্পকাণ্ড, এই কল্পকাণ্ড কোনো নিছক গল্প নয়। আপনি খুব ভালো করে যদি মানে অ্যানালিসিস করতে চান নিশ্চয়ই করতে পারেন। এর মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু লুকিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র ওই আমি উপর দিয়ে ভাবলাম, উপর দিয়ে দেখলাম অবশ্যই হয়ে গেল তা নয়। অবশ্যই। হ্যাঁ, তো আপনি যেহেতু মানে সনাতন ধর্মটাকে টেনে আনলেন বলেই আমি এতগুলো কথা বললাম, নাহলে আমি বলতাম না। না তো না নিশ্চয়ই না, আমি কিন্তু মানে অ্যাকচুয়ালি সনাতন ধর্মের বিরোধী কিছু বলিনি। আমি যেটা বলতে না না চাইছিলাম না যে না, আমি বিরতি বলছি না, আমি বলছি হ্যাঁ যেহেতু আপনি বললেন না, তো হ্যাঁ 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 পরিপ্রেক্ষিতে এই হ্যাঁ কথাগুলো উঠে আসলো। অবশ্যই অবশ্যই আমি সেইটাই বলছি যে এই আপনার এই অসম্ভব সুন্দর যে এই বিশ্লেষণের পরে এইটুকু জানি না, আশা রাখার আমি খুব একটা আশাবাদী মানুষ নইও, কিন্তু এটার পরে আমরা আশা এইটুকু রাখতে পারি যে কোথাও না কোথাও সত্যের সন্ধানে আমরা যাব এবং অশুভ শক্তির বিনাশ হবে। আপনার বিশ্লেষণটা নিয়েই আমি সেটাকে যদি পুঁজি করে এগোই, কিন্তু আশা রাখলাম, যদিও আমি নিজে আশাবাদী খুব একটা নই এই ব্যাপারে, কিন্তু বাবু, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ একটা কথা বলে গেছেন, অবিদ্যা মায়া এবং বিদ্যা মায়া। মায়া দুরকম, অবিদ্যা বিদ্যা। তো আপনি যদি বিদ্যাটাকেই ধরে থাকেন তাহলে মানে ভালোই হবে, আমাদের পুরো সমাজের পক্ষে ভালো হবে, কারণ আপনার মতো মানুষও উঠে আসবে। আর অবিদ্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো আমাদের সকলেরই মঙ্গল, না? ভালো। আমরা চাই, মানে আমি অন্তত চাই আপনারাও উঠে আসুন। এমন নয় যে আপনাকে সবকিছু চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে হবে, কোথাও বলা নেই, কোনো পুরাণ শাস্ত্রে কোথাও বলা নেই যে আপনাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তির নিরিখে বিশ্বাস করুন, যুক্তি দিয়ে 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 তারপরে তাকে পরখ করে দেখুন কতটা কি হয়। যাই হোক, ভালো লাগলো আপনার অনেক সঙ্গে অনেক কথা ধন্যবাদ, বলে, অনেক ভালো অনেক লাগলো। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অনেকটা খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমার এইটুকুই ছিল। আর আর অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে। আচ্ছা, সুভাষিস দাকে আমি এই সেশনটি শেষ করার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছি, কারণ আমাদের মধ্যে সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি এবং বহু গুণে গুণান্বিত মানুষ, খুবই ভদ্র। আমার সাথে যেটুকু কথা হয়েছে, আই এম মাচ প্লিজড অ্যান্ড মাচ মোটিভেটেড টক উইথ হিম। তো আমি তার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি যে আপনি এই টোটাল সেশনটি
মানে প্রথম থেকেই প্রায় ছিলেন আমি যতটুকু খেয়াল করেছি। তো আপনি সমস্ত সামগ্রিকভাবে এটাকে অবসান করুন বা একটা জায়গায় এসে পৌঁছে দিন। পার্থ, আজকের এই সেশনটার জন্য আমি তোমাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো আমি জানি না। আমার মনে হয় যে শুধু আমি নই, অনিরুদ্ধবাবু এবং জয়বাবু একই কথা বলবেন। আর সবার শেষে শুভ্রনীল বাবুর সাথে যে অ্যানালিসিসটা দিলেন, অসাধারণ। মানে এক কথায় বলবো, ভীষণ ভালো হয়েছে। আমাকে মানে আমি অনেক কিছু শিখলাম, অনেক কিছু জানলাম, মানে অনেক এই পুরো সেশনটায় থেকে। এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং আশা করবো এই ধরনের সেশন আরো দু একটা হোক, যেখানে আমরা অংশ নিতে পারি এবং আমরা আমাদেরকে এনরিচ করতে পারি বিভিন্নভাবে। আমি এটা পার্থ তোমার কাছে এটা তোমার কাছে অনুরোধ রাখলাম। ধন্যবাদ দাদা এই অনুরোধের জন্য। এবং আমরা এখন 15 জন আছি এবং গ্রুপের মধ্যে আরো কিছু জন আছে, হয়তো কিছু লেফট করবে আর কিছু থাকবে, যা হোক, যেটা হয় সাধারণভাবেই। তো সময় এমন একটা জিনিস যে কিছু ঝরে যায় আর কিছু লেগে থাকে, গাছের পাতাই হোক জীবনে অনেকক্ষণ সকাল 11টার থেকে আমি সকালের দিকটা আমি একদম আসতে পারিনি, কিন্তু 11টার পর থেকে আমি যখন ছিলাম প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা কথা আমি মন দিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনেছি। একটা অসাধারণ সেশন গেল সব মিলিয়ে। এরপরে আরো কিছু ওয়েট করে আছে আমি বুঝতে পারছি, এবং সেটা মানে আমি হয়তো 1-2 মিনিটের জন্য থাকবো না, তারপর আবার জয়েন করে যাবো। ভীষণ ভালো হয়েছে, ভীষণ। সকলের কাছে অনুরোধ করব যারা রয়েছেন, কারণ আমার কাছে আমি যা দেখতে পাচ্ছি অরূপ দাও রয়েছেন এবং উপসুনদীও আমার সামনেই এখন উপস্থিত রয়েছেন। তো আপাতত এখন যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে পেপার প্রেজেন্টেশন সেশনস। আমার ভাই কাম খুব কাছের একজন বন্ধু, নাম হচ্ছে তার শোয়েব। সে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে পিএইচডি করছে, খুবই ভালো স্কলার। আমি ওর প্রথম প্রেজেন্টেশন থেকেই ওর সঙ্গে রয়েছি এবং দেখেছি যে হি হ্যাজ গট, মানে কি বলা যায়, দ্য লায়ন অর দ্য বলস, গট দ্য বলস আমরা যেটাকে বলে থাকি সাধারণভাবে গান্ধী সেমিনারে, যদিও তবু এই কথাটা না বলে ওকে আর কি বর্ণনা করা যায় না। তো হি হ্যাজ গট সাম মার্ভেলাস থিং ইন হিমসেলফ। আমার কাছে এই মুহূর্তে সোমাভা, ও আমার থেকে অনেকটাই ছোট, সেও প্রেজেন্ট করে গেছে, বা বাকিরাও রয়েছে, বা মিত্রজিৎ দা যেরকম ছিলেন। তো আমরা একটা পরিবারের মতোই একটা তৈরি করার চেষ্টা করছি। আমি জানি এখান থেকে বেশ কিছু জন হয়তো চলে যাবেন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বা যে কোনো কারণেই হোক, কিন্তু যারা থাকবেন আমি তাদের কাছে, সকলের কাছে বিনীতভাবে হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনারা সঙ্গে থাকুন। আমার প্রয়াস মাত্র শুরু। আমি এই পাবলিকেশনের কাজ, একাডেমিক কাজগুলি শুরু করেছি সেপ্টেম্বর থেকে। হ্যাঁ, আর আমি শোয়েবের কথা আমার সবসময় মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমি ওকে ধন্যবাদটা জানাতে ভুলে গেছি। মানে অসাধারণ, মানে সকাল থেকে যেটা হচ্ছে সব মিলিয়ে শোয়েবের একটা বিরাট অবদান রয়েছে, আমি বুঝতে পারছি। ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। মানে আমার জীবনে বহু স্কলারকে দেখেছি, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যারা হয়তো বিভিন্ন সময় ডক্টরেটে বা কিছু শিখেছে তারাও রয়েছেন উপস্থিত অনেকে। তো আমি দেখছি শোয়েব ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয়, মানে ও একটা অদ্ভুত ধরনের, এবং ওর কোনো কিন্তু মানে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, কিছু নেই, এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য ও ভীষণ লয়াল। মানে শুধুমাত্র চেষ্টা করে এটা বলতে পারি না, ও লয়াল জ্ঞান অর্জনের জন্য। না, আমি একদম ফ্রম মাই হার্ট আমি একটা কথা বলছি, আজকের এই সেশনটা থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তো বাকিরাও যারা রয়েছেন, এবং অনিরুদ্ধ বাবু, জয়দা, সুভাষিস দা, সুপ্রীত ভাই, হাওয়েন, আই ম্যাডাম অ্যান্ড অল দি আদার পার্সনস, আমি সকলের কাছে খুব কৃতজ্ঞ যে আমি পার্থই থাকলাম, ব্যর্থ হলাম না শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। না, ব্যর্থ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ব্যর্থ হওয়ার কথাটাকে মন থেকে মুছে দিতে হবে। আপনার মাঝখানে একটু ইন্টারাপ্ট করছি, আপনাদের সবার মাঝখানে। সেটা হলো আমাকে একটু আধ ঘন্টার জন্য বিরতি দিতেই হবে। নিশ্চয়ই আপনি আবার ফিরে আসবেন, আমি সেই আশা রাখছি। আমি অফিসে আছি, তো আমাকে একটু বিরতি দিতেই হবে। কোনো সমস্যা নেই, আপনি আমাদের 6:30 পর্যন্ত এমনিতেই চলার কথা, আমরা হয়তো মেবি 7টা 7:30 অব্দি চলে যাবে প্রোগ্রাম। আবারও আমি খুব সম্ভবত 4:10-15 নাগাদ আবার জয়েন করছি। আর অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত কি বলবো, মানে সুন্দর একটা মনোগ্রাহী একটা বিষয়। এবং এখানে যারা যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আমার বিনম্র প্রণাম, শ্রদ্ধা রইল। বাকি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে আবার কথা হবে। আমি যতটুকু জানি আমি বলবো, আপনারা যতটুকু জানেন আপনারা বলবেন। সবার মিলিয়ে মিশিয়ে বলার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন করে একটা জিনিস সৃষ্টি হবে, এইটুকু আমি আশা করছি।
সুস্থ থাকবেন। এবং এর পরবর্তী খবর যেটা আমরা পাচ্ছি বা সংবাদ পাচ্ছি, যেহেতু সাংবাদিকরা রয়েছেন তো সংবাদ বলার লোকটি সংবরণ করতে পারছি না, সেই সংবাদ কি হচ্ছে যে আমরা আগামী 12ই জানুয়ারি যদি সমস্ত কিছু ঠিক থাকে তাহলে শুভ্রনীলের সঙ্গে আমার অলরেডি কথা হয়েছে, আমরা রামপুরহাট কলেজে একটি সেমিনার রাখবো যা অনলাইন এবং অফলাইন বোথ ওয়েতে হবে, অর্থাৎ হাইব্রিড মডেল, যেটা আজকের দিনে খুবই মানে সিগনিফিকেন্ট একটা মডেল এবং খুব প্রচলিত একটা মডেল, খুব কনভেনিয়েন্টও বটে। তো আমরা স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন 12ই জানুয়ারি উপলক্ষে হয়তো ওই দিন ছুটি থাকবে, একদিন দুদিন আগে পরে করে আমরা একটি সেমিনার অর্গানাইজ করতে চলেছি। এবং আরো একটি সেমিনার রয়েছে যেটা হচ্ছে ভারতীয় ভাষা ভবনে, ওটা হচ্ছে 18ই জানুয়ারি। যদিও এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ফেমিনিজম টপিকই রেখেছিলাম, কিন্তু জানি না কি কারণ ফেমিনিজমের পেপার খুব কমই আসছে, ফলে আমরা হয়তো সেটাকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারির দিকে ট্রান্সফার করাবো। তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের অবদান এবং সাহচর্য, আপনাদের উপস্থিতি আমার কিন্তু ভীষণভাবে প্রয়োজন হবে। অবশ্যই অবশ্যই, আমি অন্তত 100% রয়েছি আপনার সঙ্গে। ধন্যবাদ। আই উইল বি অবলাইজ। তুমি এটা বলছো আমি শুনে আমার নিজের ভালো লাগছে যে তুমি আমাদেরকে অংশ নিতে বলছো, এর থেকে বড় ভালো কিছু হয় না। আমি এবং আমার ভাই দুজনেই একদম, আমিও 100% রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। যাই করবেন নিশ্চয়ই পাশে পাবেন, নিশ্চয়ই বলবেন, আমি পাশে থাকবো। এবং সোয়েব, After that, I must say one thing that is also announcement. আমরা রিসেন্টলি টাইম অ্যান্ড স্পেস নিউজ অন হিউম্যান সিভিলাইজেশন নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিডিসিপ্লিনারি জার্নালের with ISSN and DOI, হ্যাঁ আমরা আমরা পেয়েছি, ডিএসএস ডিওআইও পেয়েছি, ইন্ডেক্সও হয়েছে আমাদের জার্নাল, এবং উই আর ওয়েটিং ফর অ্যান আইএসএসএন নাম্বার এন্ড দ্যাট উইল বি রিসিভড সুন। দিস ইজ এন স্মল অ্যানাউন্সমেন্ট। এইটা আপনারা যদি সাথে থাকেন, যেহেতু মাল্টিডিসিপ্লিনারি, আমরা ল কিংবা জার্নালিজম এই ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক কিছুই জানতে পারবো এবং সেগুলোকে আমরা মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো। আমরা আশা রাখছি আপনারা সাথে থাকবেন। এবং such an enlightenful discussion we have heard today. কথা অসাধারণ ছিল, শুধুমাত্র কথা নয়, সেখান থেকে আমরা কিছু জানতে পেরেছি, জানবো, আস্তে আস্তে শিখবো। ডিসকাশন লিডস টু লাইট and light leads to life. Keeping the sense of these words, we will move on to future. আমি শেষ করার আগে শুধুমাত্র পার্থদা, শোয়েব, জয়ন্তদা, সুভাষিস দা, হ্যাঁ, জয়দা আছো? জয়দা আছো? না জয় আমি একটা কাজে ছিলাম, শুনতে পাইনি। ঠিক আছে, প্রত্যেককেই অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি একটু ডিফার করছি, করছি। আর শোয়েবের অ্যাঙ্কারিং দেখলাম, অত্যন্ত ভালো, খুব ভালো লাগলো। মানে ওর আগের যে টার্মটায়, আমাদের আগের যে টার্মটায়, সেটাই ওর কথাবার্তা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। আর বাকি পার্থদা, সুভাষিসদা, জয়দা, বাকি সবাই বাকি যারা আছেন এই মুহূর্তে, প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রত্যেকের কাছে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, প্রত্যেককে নমস্কার জানাচ্ছি। ভালো থাকুন প্রত্যেকে। আমি একটু সরতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক ভাবে, যেহেতু চাকরি করি, তো আমাকে একটু সরতে হচ্ছে। আমি আবার জয়েন করছি 0.5 ঘন্টা 45 মিনিট বাদে। আচ্ছা অনুরোধ বাবু, যদি জয়েন করেন তাহলে আমাদের যে পেপার প্রেজেন্টেশন তার দুটো আলাদা সেশনে আলাদা লিঙ্ক তৈরি হয়েছে, সেইটা যে কোনোটাতে জয়েন করতে পারেন। আমি আর শোয়েব দুজনে থাকবো এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের চেয়ার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর অরূপ মজুমদার এবং ডক্টর রূপসোনা দে। তো আমরা 6টি করে পেপার প্রেজেন্টেশন করবো, তো আপনি যদি তার মধ্যে আসতে পারেন তাহলে আপনি একটু আমাকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে রাখুন, আমি জয়েন করছি। আমি 0.5 ঘন্টার মধ্যেই জয়েন করার চেষ্টা আর করছি। না হলে এই সকালের লিঙ্কটাতে জয়েন করবেন আফটার 1 আওয়ার অর 1.5 আওয়ার। আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে ওটা কমপ্লিট করছি। আমি গ্রুপের মধ্যে আছে লিঙ্ক এবং আপনাকে আমি পাঠিয়েও রাখছি। তো হ্যাঁ, একবার পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। একবার পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো শুভ্রনীল এবং শোয়েব, তোমরা দুজনে আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আমি তোমাদের দুজনের কাছে অনুরোধ করছি
যে আমরা 12ই জানুয়ারিতে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে সেমিনারটা করতে যাচ্ছি। তোমরা দুজনে এই জায়গাটা আমার সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করো, এবং বাকিরা তো অতি অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবেন, কিন্তু তোমাদের উপরে মেইন দায়িত্বটা থাকবে যাতে তোমরা কোঅর্ডিনেশনের জায়গাটা সামলাতে পারো। কারণ একার উপরে সমস্ত সামলাতে গেলে এই আজকে সকালবেলায় যেরকম আমার গাইডের সঙ্গে অসুবিধা তৈরি হয়েছিল সেরকম হতে পারে, কারণ একার উপরে পুরো একটা সেমিনারকে চালানো এবং এতগুলো লোক, এতজনের এত ধরনের বক্তব্য, ভাবনা, চিন্তা সমস্ত কিছু একটা সমস্যাজনক জায়গা তৈরি হয়। ফলে তোমরা একটু দুজনে আমার সঙ্গে একটু থাকো, জানি তোমরা দুজনেই অবশ্যই 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 আরেকজন স্কলার একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে, তবু একটু ম্যানেজ করো টাইমটা, এবং আমি যদি ফোন টোন করি একটু বিরক্ত না হয়ে ফোনটা ধরো। অবশ্যই আমরা কাজ করবো। দাদা অবশ্যই 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 বেশ, ঠিক আছে, আমি সকলকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, নমস্কার জানিয়ে আপাতত এখানে শেষ করছি এই সেশনটাকে। এবং যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে নিজেদের স্বভাব গুণে যাইতেই হোক একটু ক্ষমা করে দেবেন আর কি। একসাথে কাজ করছি তো, কাজ করতে গেলে ভুল ত্রুটিও থাকে কিছু কিছু। না, অসাধারণ হয়েছে সব নিয়ে। এটা আই হ্যাভ টু সে অসাধারণ, একদমই খুব ভালো, খুব ভালো। আর ভুল ত্রুটি হবেই, ভুল ত্রুটি না হলে বিষয়টা এগোয় না। সেটাই, যাই হোক আমি আপাতত এখানে শেষ করলাম এই সেশনটিকে, এবং Thank you. আপনাদের শুভেচ্ছা শুভকামনা নিয়ে আমি পরবর্তী পেপার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি 3:35 থেকে। 3:35 ঠিক আছে? কেউ আছে? অরূপদা আছো নাকি? হ্যাঁ বলছি, তাহলে 3:35 থেকে করি, তোমাদের সেশনটা শুরু করি 3:35 থেকে। 45 না 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 35 ঠিক আছে ঠিক আছে 8 মিনিট 7 মিনিট একটু গ্যাপ দিয়ে নাও, অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় ছিল তো, একটু গ্যাপ দিয়ে তারপরে পেপার প্রেজেন্টেশনটা শুরু করো। ঠিক আছে, তাহলে এখানে শেষ করলাম ব্যাপারটা, ওকে ওকে সঙ্গে থাকুন। Sir, paper presentation is going on. Yeah, it will start from 3:35. And 3:35. we have already, after 5 to 6 minutes, because Okay. we have Respected links, concerned links. things, yeah, we have already attached to the schedule. You please check it out and join the link, please. Okay. Okay.